லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு. ஆவா கட்டி போதா வா, நமக்கு இதான் முக்கியம். ஏய் வாய்ஸ் வரலடா. ஒரு செகண்ட். Should have the shot every time. Attention is somewhat split though. I want to know if that was Suk because there's been a lot of talk about him actually carrying around a lot of players down in position. But we'll wait and see. That was pretty terrifying there for Regnum Kaya, but they can play that spot. And it might pay dividends in the future. We'll wait and see if that investment was worth the time. Bravo 7 though probably won't be getting away from this position on that southwest side. AX are in front of them. I'll have to bash through there. Currently Power is struggling. Hey bro, TB Max. The amount of times I've seen Falak on this girder on top of the bridge. இவனுங்க ரெண்டு மேட்ச் ஃப்ரீ கில் ராடி. Power. It gives him so much vision as well. Ooh, okay. Nearly. Window of opportunity, obviously very slim. You've got the chicane on the push-up. Trying to keep the help from the back line. Takes a bit of time before he gets the first shot back over. But reposition, got to try and get himself out. Takes the damage from the drop and the full. Teammates now with more pressure on them. Split there, incredibly awkward for with the distribution squads they've got around them. They've got on the other side as well. I'm just not sure what Power was thinking on this one. If I'm perfectly honest with him, where playing on this edge, it's so tough. Yeah, they're getting eliminations here and there, but slowly but surely. Again, they could have played in from where Team Secrets on where the circle was, where it encompassed very clear. You know there's going to be teams playing over towards Primrose. There's no there's going to be teams heading over towards Yellows. This is a situation where there's going to be many teams looking to lock you out over towards Lighthouse coming across that bridge. It's just an unreasonable decision, in my opinion, where they could have played it slow on the eastern side of the map. The only other thing I can think of, and I mentioned it earlier, is just that they were hoping, gambling for a Sosnaka finish. They would be first there, but yeah, the odds certainly not in their Falak தான் பிளேயர். ஏய் அவன் தானடா அந்த குளோபல் அந்த வீடியோஸ்லாம் ஒரு நாள் சொல்லி நீ சொன்னியா யாரோ சொன்னானீங்களே எனக்கு. ஃபலக் நீ சொன்னியா? நிக்கு சொல்லுவான். ஃபலக் நிக்கோ யாரோ மேட்டியோ சம்மன் பயங்கரமா இருப்பானா. மாண்டேஜ்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். ஃபலக் So again, Power Gaming, I think that's free on first squads to fall, other than obviously actually easy. Yeah, he survived as a solo, got those 2 points in the first game, but இவனுக்கு தான்டா அந்த இது பாகிஸ்தான் டீம் the opening sort of 2 to 3 minutes of each game now. It's really rough, and there needs to be a big change. Hey bro, Arjun, hi bro. Looking at 4th drives though, and doing really well. Second place. I was asked recently who my top 3 players were, and in that top 3 I mentioned Falak because he is one of the more exciting off-angle specialists, and you saw him there even on the bridge. That's another thing I love about the player, is that when he's in that solo position where he's playing off the back of his teammates, trying to set up situations, he's so safe, so cautious with it. He was never going for the full-on spray. He was happy. Hey, யாரா நீங்க என்ன லைவ் போட சொல்லிட்டு டெம்ப்ட் பண்ணி விட்டு நான் போட சொல்லன்றீங்க. Essentially, so he's a very cerebral player. And if you're watching PUBG Mobile, you never heard of him, I'd keep your eye on him during this entire tournament. 100%, man. Nerves of steel. RCB variant le Harry was taking those fights. Trying to get a bit more aggro as well with a dive over towards the hut side. Isolate one player there as to get the info onto him. Quick pick up on the crate as well. Grab what he's got on him to restock themselves. Yeah, bro. Come on guys, live பாக்குறவங்களா கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. Being in there, the arena was just smiley இல்லடா, smile டா அது. Yeah, don't.
secreted on right now. Hi bro, Arjun, hi. Secret again, it feels like they do better when fights are on their terms. When it's suddenly thrown towards them, that's when a bit of a panic kicks in. It's a little bit awkward. They are being at least find some recovery from it. Right. Consistently thrusted further forward. They have to just sprint through this, try and take it headstrong. They do win out on the fight with the double knock. It's going to still take some time to recover. Rainbow again. They always show up when you least expect it. Nades are rain. On the eastern side to there's an insane rotate from them, which I didn't even catch. We go towards that western side. They managed to get themselves all the way up to here. India versus Korea நடந்து 1.5 வருஷம் ஆகுதா? I think they were looking for a holdout as well towards Fireflix, but losing Suk is not ideal. OISலாம் காடி a lot of success for the team. Where Ketch is no longer as potent as he maybe was in the past, Macap has been pretty phenomenal, basically bringing it back up to level. Like both of them combined make a pretty fearsome duo. பரவாயில்லடா, இவனுங்க ஆடுறானுங்க. ஒரு 14 பாயிண்ட் எடுத்துருக்கானுங்க 2 மேட்ச்ல. எங்க கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்க அப்படியே ஒரு ஹை மெசேஜ் போடுங்க. Fireflux, it's interesting how much you've actually seen them really being in focal points of fights that have a lot of reverberations for the outcome of the game. It never feels like it really gives them the oomph there. They're always on the, the wrong side of the coin. Yeah, that's 100. Bruised by the heading through M79, trying to lay down some smoke. Solus doesn't hit the deck though. So does Scarface, and this is looking more and more rough. By the way, from that position they were talking about before, they were holding up towards that north side. பெட்டிங் ஆப்ஸ்லாம் ஆட் ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க. நான் வந்து இந்தாங்க ஆட் விடுங்கன்ற மாதிரியே பேசுறாங்க. ஜோன் எட்ஜ் ஹோல்ட் பண்றாங்க. செகண்ட் ஜோன் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போய் சென்டர் எடுக்கறாங்கன்னு பாருங்க ப்ரோ. பா ஃபைட் எடுக்கறாங்க गाइस. கெவின் ஹை ப்ரோ. சரில வாயில போடு. ஏய் இருடா. சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர். அவ்வளவுதான். ஷாலோ ரிட்ஜ் எல்லாம் அவ்வளவு எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது. Giving as good as they get, and fair play to them. It's actually been impressive how good they've looked in terms of the amount of pressure that must be on this squad. Got to deliver. Commit on it. It's clean for the first, but the fight back with the moves. Revo. Revo தான் பிளே Revo தான் வந்து நீங்க Revo ஃபேன்ல யார் தேர்ட் பார்ட்டியா இவனுங்க இருப்பானுங்க இப்ப ஏஸ் வந்து செத்துறானுங்க அவ்வளவுதான் மார்க்கஸ் மூளே போறாங்க பாகிஸ்தான் வெர்சஸ் இந்தியா ஏய் அங்க பாரு சாப்ல இருக்கிற நாலு டீம் போறா 2 பாயிண்ட் ஏஸ் அவன் கிட்டலாம் சாத்திட்டு இருக்கணும் ஃபைட் கூடாது ஆரிஜி வாங்குறாங்களே பயங்கரமா இவன் பாக்க எவன மாதிரியே இருக்கான்டா great fights. They're starting to find themselves opportunities for eliminations, and again, like you were saying, you've already been able to build up some points. The rest of the squads that in the overall rankings for the day, they're all gone. Anyone else that actually accumulated a nice amount or even taken out, you can see it's the bottom end that is still alive with the overall points here. This could really be members அதிகமா இருந்தா மெம்பர்ஸ்ல ஏதாவது போட்டுறலாம் தெரியுமா for a lot of the squads now. 4 பேர் தான் for AX particularly, they want to jump further up the rankings here. Horror as well want to show a lot of these teams what they've got to offer, but Fourth Thrives could bump themselves massively up in this game. God damage. 600 damage வருது. Alpha 7 and damage, God damage. இது பிரச்சனை தானே காட்ன்ற வார்த்தைய லெஃப்ட்ல வந்து
Still going. I mean, that's vision. Being completely removed, blinded by the power of all these sports again. பலக்க போய் புஷ் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சிருக்காடே. As the rest of the squad's 600 damage வந்து leftல. Sky back God damage combinations combined between the two of them. Some impressive maneuvers. And Obviously sort of touting it at 4-5s. They're in a good spot. If AX were able to find an opportunity to get the drop on him here, sort of pick them to pieces from the side, the scout setup they've got, it could be a bit of a change. They've not looked too bad over the course of the day so far, but taking down a team like that would be huge for them. They've got 4-5s to get back up as well. 4 players, that's unfortunate. Trapped on the edge, nothing you can do. Hey bro, going down, so we do wave goodbye to Fire Flux. They've been stuck out on that eastern side for such a ridiculous amount of time. It was not easy for them, but Weibo, despite showing off some pretty cool moves around the map and having some decent rotates into position, they've just not had the staying power in these matches at all. Not been able to dig those boots in to the ground. Which is, to be honest with you, the speed at which he went down, that was unbelievable straight. Oh, top 5 வந்துட்டாங்களா? டின்னர் போடணும். Damn ஞானமுத்து. Hi bro, welcome to the stream. கவர் இல்லடா, கவர் மேக் பண்றேன். ஃபுல்லா பிளாக் பண்றாங்க. ஒரே டைம்ல 4 பேர் வருவாங்க. கவர் போட்டு அடிச்சு இடம் இல்லையே, ஃப்ரண்ட் ஃபுல்லா ஓபனா இருக்கு. Sky's got a massive amount of pressure on him, and we had a nice interview at the start of the day where he was saying that I don't really see it as pressure. I just see the fans being just loving us as a team, and I'm going to try and do them as proud as I can. அவன இன்னும் ஒரு கில் கூட எடுக்கலாம் அவனுங்க. Multiple different teams. I think he's found a very nice spot here on Horror. Yeah, he is the star figure on that team, but by no means is he not backed up by some of the other players on that squad. Nofi has been around for a huge amount of time. Sleepy and Jiggle here really feel like they have melded into the team very, very well. Yeah, Horror is a definitely team to I think maybe that's working for him as well, where it's not, the whole squad sort of playing against each other whilst being a team. Yeah, being set up where there is sort of, even a 4 man advantage era 14 தான் டின்னர் போலியே. Set each other up, and it's working well, dude. Like, they're passing that baton brilliantly. It's funny as well because Sky is played on like quite a lot of அந்த இடத்துல இந்த டீம் அலைவ்னு வெச்சுக்கலாம். திக்குனாம் விளையாடுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்கோப் போட்டு பார்த்துன்னு இருக்கான். கொஞ்சம் ஈஸி நம்ம வண்டி மேக் பண்ணுவோம் bro டைம். அவனா அந்த மரத்துல இருந்தான்ல. Find that success and this is an unbelievable position. அந்த டீம் எல்லாம் early into the game they would have had massive success for them should they be able to hold them versus Horror, but they just came in very, very fast over towards that position. It was super difficult. They're on the outside of the circle now though with Nongshim Red Force. That's Binny and Tizzy currently playing in a shack of their own. Like unless they can start finding picks on the outside of the circle over towards AX or Influence Rage. Good shots, but it's the fact that they're not being fully able to convert off the back of it with the cycling of those knocks being towards the side. Good split as well from the backside. Still trying to keep themselves involved in these counters and snatch points where they can. Tried to edge his way down towards ஆமா bro Kevin. Henry I think was on 12 bullets left in the next magazine, so it wasn't a lot at all. That's 3 loot crates, by the way, that I can see on the map there. And those could comfortably create some cover. The speed at which Horror's going to have to set up this flying V is going to have to be very, very quick. And no one's currently taking shots. Minnie and Tizzy goes down. But
அங்க இருந்து இங்க அடிக்காம ஏய் இவன் பயங்கரமா ஆடுறான்டா ஃபலக்கு. சோ 8 கில் அடிச்சா 8 கில் செயின் கார்ட் டைட்டில் போயிருமே. போட்டா எதையோ போட்டு உடையறான். One shot in from the back, and that's all they really needed. It's fragmented the squad. They go down from having 4 members looking really clean to just 2 isolated split. ஏய் 100 ரூபாய்க்கு டெம்பர் போட யோசிச்சு. If I'm fully analyzing this, Horror makes a sacrifice and it pays off for them. Yes, they lose 2 players, but guys live பாக்குறவங்க அப்படியே கமெண்ட் போட்டு பாருங்க. no fear and Sky to get further into the circle. Such an important moment for them where it actually could have gone really, really கல்லு வச்சு குத்துனா கூட உடையாது. Teammates are ready to make the ultimate sacrifice for you. என்னைய அலோட் இல்லன்னு ரிஸ்க் எடுத்து தான் போட்டு வச்சிருக்கேன் நானே. A bit more points on board. Beautiful stuff. That's what I mean. The lack of ego. அவ்வளவு தூரம் வந்தான். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தானா. They're not worried about the stats. They're worried about the placements. They're worried about how it results overall for their tournament run. That's a brilliant way to think about it. Backstab potentially from influence range. I mean, that's law. Solo member with Red Force trapped, living on borrowed time inside the hut. Near miss from the gates as well. இருக்கிற அந்த தம்மா துண்டு ஸ்பேஸ்க்கு They've been able to play on the back foot. பிடிச்சு என்எஸ் இன்னும் கில் பாயிண்டே எடுக்கல தான அவனுங்க. Now they do have to advance somewhat. Horror of course was 2 players. ஐயோ நேர்ல என்னடா ஆச்சு? One shot back over 4 frames. bro இன்னைக்கு எத்தனை மேட்ச் ஆரியனுக்கு? 3வது மேட்ச் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கும் போல. இருக்காதா? 6 மேட்ச் இவங்க தான் ஆடுவாங்களாம் ப்ரோ அப்படின்னு நான் சொல்ல. டெமிகார்ட் நண்பா சத்தியமா தெரியாது ப்ரோ. அடி ஒரு ஓன் ரிஸ்க். Up just as he gets rest there. That could have been absolutely treacherous for them. And now Nade's getting sent over the top. And it's unbelievably played. யாரா டின்னர் 40 Jersey game. What the fuck? Massive scenes. Brilliant teamwork. Hey, Never underestimating it as well. So close to playing their own game. Always following up. If someone else பாரா வீனக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாரா ready to engage, ஜெர்சில. rotates on it, and they're going to be happy with that. That is a massive gainer. It's huge. You were talking about it as well. வீனக்கு தனியா இருக்கும்டா, தனியா தெரியும். You're just out early, and it was really only 4 thrives still going there. I think up the back Influence of that rage. game, they're up to 43 points, if I'm not mistaken. ஃபலக் வெரியான ஆட்டம் ஆடுறான் ப்ரோ. ப்ரோ ஃபலக்னு சொல்லிட்டு ஃபலக் பப்ஜின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு இது இருக்கும் பாருங்க. ஃபலக்னே சர்ச் பண்ணி பாருங்க. அவன் கிளிப்ஸ் எல்லாம் அப்பல இருந்தே பயங்கரமா இருக்கும். Over a fair few of our squads there, but Horror was another story during that match, looking really, really good. Egoless him. பயங்கரமா இருக்கு அவன் Again, கேம். it was not only that. மேட்சுக்கு மேட்ச் 4 கில் 5 கில் எடுக்கறான்டா. They both smoked out their compound to stop Palaka. players from peeking or sending shots in that moment. The Horror, they send across because they sense that opportunity. We're going to take this opportunity for a quick break. Back real soon. கைஸ் இவ்வளவு நேரம் என்னடா எங்க மூஞ்சி ஏதோ வந்து இருட்டுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நான் பார்த்திருந்தேன். ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ சஞ்சு ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இந்த விளக்கு கம்பியை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணணும். என்ன தெரியுமா பிரச்சனை? இது காப்பிரைட் வந்துரும். இந்த மியூசிக்கு காப்பிரைட் வந்துரும். ஆமா இது யார் சொன்னானா? ஆமா அவனுக்கு காப்பிரைட் மியூசிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவானுங்க. ஒய் லேட் ப்ரோ பயமா இருந்துச்சு ப்ரோ. போட்டா ஸ்ட்ரைக் அடிச்சிருவானுங்களோன்னு. அவனுக்கு காசு கொடுத்து வாங்கிருப்பானுங்க இந்த மியூசிக்லாம். ஆமா அவனுங்க லாஸ்ட் டைம் பக் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். உன் அளவுக்கு நான் இன்னும் சொத்து சேர்க்கலடா கோகுல். சொத்து சேர்த்தனா வாங்கிடுவேன். சொல்றா கோகுல் உன்னோட ப்ரிடிக்ஷன் என்ன? யார் சாம்பியன்ஷிப் அடிப்பா? நீ சொல்லிட்டு போ ப்ரோ. 14 சொல்லிட்டு போ ப்ரோ. 4th சீசன் A7 அவ்வளவுதான். A7 அடிச்ச மாதிரி தான். A7 குவாலிஃபை கூட ஆக மாட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்னேன் போன தடவையும் அவனை தான் எடுத்தானுங்க வேர்ல்ட் கப். ஆமா A7 அவனை தான் எடுத்தானுங்க. அவங்க எடுத்தாங்க. இந்த வருஷம் அடிக்க முடியாது. அடிச்சா இந்த வருஷம் அடிக்காது. அடிச்சிட்டா லோக்கி வந்து தாடி மிஸ் எடுத்துப்பாரு. அடிச்சிட்டா வந்து ஆன் ஸ்ட்ரீம்ல சரி ஓகே. நான் தெரியுனே சொல்றேன்டா உங்களுக்கு
எடுத்துவாங்க சரியா செகண்ட் அக்கவுண்டா வாங்குறீங்க அந்த அக்கவுண்ட் எனக்கு அந்த அக்கவுண்ட் கிடையாது bro நான் வச்சிருக்க செகண்ட் அக்கவுண்ட் என் கம்மி அக்கவுண்ட் இருக்கு அதனால தரேன் நல்லா வேணும் நான் கமா गाइस லைவ் பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக்க போட்டு பாருங்க அடி பண்ணாங்க bro யார் ஏசவனா எப்படி அவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்ற எப்படி அவ்வளவு அடி பண்ணாங்க bro பேக் டு பேக்ல அடி சான்ஸ் இல்ல bro வேர்ல்ட் கப் bro இது புரியல அவனுங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எஃபோர்ட் போட்டுருக்க மாட்டானுங்களா bro அந்த வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இல்ல bro அவங்கள்ட்ட ஆமா அது என்னமோ கரெக்ட் தான் இப்போ வந்து எனக்கு ஏதோ பாகிஸ்தான் டீம் தான் அடிக்கும்னு தோணுது எனக்கு ஏதோ அவங்க ஆடுறத பார்த்தா ஆனா இப்போ சொல்ல முடியாது இந்த குவாலிஃபைஸ்ல லீக் ஸ்டேஜ் நல்லா ஆட்டு ஃபைனல்ஸ்ல போய் அடி வாங்குவாங்க ஆமா லீக் ஸ்டேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ற டீம் வந்து சரியா இது பண்ணாது ஃபலக் சவுதி பிளேயர் போல ப்ரோ பாகிஸ்தான் பிளேயர் ப்ரோ ஃபலக் யாருக்குடா கால் கிரிப்டோ ஃபீல் பண்ணுவான் பயங்கரமா ஏன்டா இந்த டீம் விட்டு போன நீ இதெல்லாம் ஆடுனா எந்த கிரிப்டோ இவனா பாகிஸ்தான் டிங் டிங்னு ஒரு ஸ்ப்ரே போடுவானே எஃப்எஸ் கிரிப்டோ ஞாபகம் பட்டனே ஆமா அவரு பயங்கரமா ஸ்ப்ரே பண்ணுவான் ப்ரோ யாரு அந்த கிரிப்டோன்றவனா ஃபலக் गाइस ஃபலக்கோட இது போய் பார்க்கலாமா அதுக்கு ஸ்ட்ரைக் வர அதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் தர மாட்டான் பிளேயர் ரியாக்ஷன் தானே பண்றோம் இல்ல அவன் வேற பாகிஸ்தான்காரன் குத்தாலும் குத்துருவான் போல உச்சா போயிட்டான் கிங்ஸ் பாகிஸ்தான் பயங்கரமா ஆடுறான் ப்ரோ பையன் मार दे देना उसको पता तो चलेगा इधर इधर स्मोक की तरफ अच्छा लेट के जा ஏய் तेरा बस ठीक है पर ஒச்சி இது வேறயா ஓகே ஓகே என்னடா இப்போ உடனே அப்லோட் பண்ணிட்டானா அதுக்குள்ள அப்படின்னு பாத்து யார் எவ்வளவு ப்ரோ தெரியல ப்ரோ சாரா ப்ரோ लेफ्ट जा इधर 10000 ல இருந்து 15000 வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கும் ப்ரோ இல்ல அப்புறம் எவ்வளோ 22000 20000 இது 22000 இன்ட்ரெஸ்டோட வரும்டா இது ஆஹா அது 10000 தான் நோ அவ்வளவுதானா நான் வாங்கினேன்டா 10000க்கு ஒரு லெதர் சேர் என்ன டேஷுக்கு வாங்கினேன்னு எனக்கு நான் வச்சிருக்கேன் கிரீன் சோல்ல வந்துட்டு मैं आ रहा हूं விஷன் எக்ஸ் ப்ரோன்னு ஒன்னு இருக்கும் அது வச்சிருக்கேன் அது வந்துட்டு 20000 ரூபாய் எனக்கு இது கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்கு இது இதோ சரி எனக்கு பிடிக்கல நல்லா இருக்கு இந்த சேர் தான் நல்லா இருக்கும் வெல்வெட் இதுவா இதுவாது எப்படி சொல்ல ஏதாவது அழுக்குனா தேவைன்னா சும்மா தொடக்கவே முடியாது அது என்னமோ கரெக்ட் தான் अभी कहां है दाग नेट करता हूं உங்களுக்கு இருக்குதுல செம்ம கம்ஃபர்ட்டான சேர் வேணும்னு इनकी साइड से खेलना மெமரி ஃபோம் தான் வாங்கணும் यार देख கிரீன் சோல்ல போயிட்டு மெமரி ஃபோம் சேர் போடுங்க கேமிங் சேர்னு 35000 ரூபாய் இல்ல 40000 ரூபாய் சரிதான் போடா ஏய் ஸ்நாக்ஸ் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றான் நீங்க பண்ண கூடாதா ஜியாஓபி ப்ரோ பிரச்சனை என்னன்னா ஸ்நாக்ஸ் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றான்ல அவன் வந்து சோல் கிரியேட்டர் அண்ட் சோல் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிளப் புரியுதா அவர் பண்ணலாம் अंदर वाले प्लेट वॉल पे नहीं ये पर जाके पूरा देख सकता स्मोक कर है वो मेरे तो आके इसको वैसे बड़ा इजीली मार सकता है इधर क्रॉस कर है स्मोक से क्रॉस कर कॉल मैं आके नेट करता हूं दो नेट है ओ नाइस ब्यूटी वॉच आउट नाइस एक के अंदर उसको भी लग गया आराम से इलाज है क्या लेफ्ट पे दूर ना हो पाए तुमने सारे लोग बाकी हैं आप நல்லா இருக்குல வந்து பலக்குது यार से पलक सब वहां पे आके जाएगा ना कि पे एक और रिवाइव हुआ है बाकी एक हां ना होने तो चाहिए यार ये फाइट लेके आते वीक पे ஆடுறான்பா तेरी नॉक में हो रहा हूं तो मुझे याद देना होगा फ्यूल है तेरे पास மேப் ஆவது ரெடி பண்ணனும்னு நினைச்சேன் ப்ரோ நானு நான் இனிமே வந்து गाइस நாளைல இருந்து என்ன பண்ண போறோம்னா நைட் லைவ் வரேன் ஓகேவா மேப் ரெடி பண்ணிட்டு வாட்ச் பார்ட்டியா போடலாமா இல்ல அனாலிசிஸா போடலாமா ऐसे क्या வாட் யூ வாண்ட் दो बार नाइस ओ नाइस सारे गए स्पॉट के सारे एक ऊपर से आएगा इसको देख के शायद जाना वहां बंदे स्मोक कर जाता हूं स्पेशल नेट कराना है आ जा मैं भी आ रहा हूं लेफ्ट से आ रही है क्यों
என்னடா நாக் செக்யூர் பண்றதெல்லாம் ஒரு கிளிப்னு போட்டு வச்சிருக்கான் அவன். क्लियर है थोड़ा वो देख भाग रहा है लेफ्ट साइड भाग है पत्थर से आगे लेफ्ट साइड आगे की तरफ भाग है सही है नेट करा रहा हूं इन्फो दे इधर नीचे की तरफ पीछे तुम्हारे से खड़ी गई मत तो नहीं गए शायद पहले दरख्त पे खेल रहा है Every drop is a lesson ame. Every win is a step closer to greatness. யாரு எய்ம் கார்டு நேத்து போட்டிருக்கான் ப்ரோ. கைஸ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சரியா? பாண்டு ரவி வலிப்பாதையில யாரும் இல்ல இல்ல வலிப்பாதை யாரும் இல்ல. என்னடா ஸ்ப்ரே இது? சி ஓகே வரவுங்க. எய்ம் கார்டு தான் பிளேயரே. ஃபைட் ரைட் ஃபுல்லா ஃபைட்ரா க்ளோஸ் பண்ணு போ ஏறு மேல ஏறு நம்ம தான் உள்ள ஸ்மோக்ல வாட்ச் அவுட் வாட்ச் அவுட் கைஸ் அனாலிசிஸ் வேணுமா இது வேணுமா? என்ன யாரும் ஆனே பண்ண மாட்டீங்க? மைக் ஆன் பண்ண மாட்டீங்களா? ஐயோ என்ன கமெண்டே போட மாட்டீங்க? ஏய் இதெல்லாம் இவன் செக்யூரே பண்ணலையடா. ஓ இவன் தான் அடிச்சிருக்கான்பா. இதெல்லாம் இவன் புல்லட் படலையே ப்ரோ. டீம்மேட் அடிச்சு சாவறானா? ஆனா இவனுக்கு தான் கில் வருது. ஒருவேளை வெளியில எங்காவது ப்ளீட் ஆயிட்டு இருந்த பிளேயரை நாக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டானா? வண்டி எடுத்துட்டு வாங்க गाइस இல்ல ப்ரோ இவன் தான் அடிச்சிருக்கான். வண்டி எடு மார்க் வாட்ச் அவுட் அடுத்து இவரை லாஸ்ட் மேன் உனச்சு போமா. இந்த இடத்தெல்லாம் வந்து மெடிக்கிட்டே குத்த கூடாது. பின்னாடி வா நேடு போறேன் நான் நேடு போறேன் பின்னாடி வா. டிஎம்ஜி ரிஷி அது வேற ப்ரோ. இது வேற டிஎம்ஜி. லோக்கமா அந்த பர்சன் நம்பர் லைக் ரைட்ல பாத்தியா? அவரே முட்டை PUBG esports channel 700 watching but snacks க்கு 70k watching. கில்லடி என்ன பண்றது? ரைட் வாயா ரைட் புஷ் பண்ணு அங்க புஷ் பண்ணு. ஓகே ஏமா கூப்பிட்டு நாக் போடா. போங்கடா ஒண்ணா போங்கடா. போறீங்க நான் வண்டில ஆமோல நீட் போட்டாடு. கிளம்பணும் அடிச்சு வா சீக்கிரமா வா. ஏறு வேண்டா மூஞ்சு முன்னாடியே இருக்கான். கேமரா வா இல்ல ரவுண்ட் போறா. ஓடேடா பாத்து மாட்டிக்கறீங்க. கிளம்ப ஏய் என்னடா ஸ்நாக்ஸுக்கு 130 வாட்சிங் போகுது. நமக்கு அந்த ஒரு சைபர் எடுத்துருங்க 13 வாட்சிங் தான் வந்து. மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சா?
As a region that hasn't played globally for a long time, he has the ஃபாரஸ்ட் ஹெல்ப்லாம் இவன் இப்போ வாங்கி ஆட ஆரம்பிச்சான். ஓ அந்த ஐடியா இது. ஓகே அவ்வளவுதான் ஹீல் பேட்டரி யூ சட்டி ஸ்ப்ரே ப்ரோ. சத்தியமா இதெல்லாம் தெரியல ப்ரோ. ஸ்ப்ரேவே எங்க அடிக்கிட்ட ஆனா கில் அடிக்கிறான் எப்படின்னு தான் தெரியல. கொழுப்பு தானே. ஓ ஷாமா அப்போ கொழுப்பு இல்ல. Still we are here na Sri OP bro. Thank you bro. Warrior Coltex. Yo bro Warrior. How are you bro? Insta la text பண்ணுவீங்களே. Coltex Esports. I got forest set in first spin 12 UC. Super bro. Gitesha bro. ஒன்னும் இல்ல அந்த இதெல்லாம் இங்க பாரு. ஒரு அருமையான ஒரு இது பாரு. இத பாரு ஹைடா பவன். எவனாவது வந்து இந்த மாதிரிலாம் கில் எடுப்பாங்கடா. இங்க பாரு எவ்வளவு கவர் விட்டு வெளியில போய் எக்ஸ்போஸ் ஆகி அது அந்த இடத்துல பிரேக் ஆயிட்டு லோ எக்ஸ்பில இருந்தான். இல்லனா அவ்வளவுதான் அவர்தான் ரன் அடிச்சிட்டு போயிருப்பான் கம்முன சாரங்கு. பார்த்தேன் லைவ்ல பார்த்தனே. யார் லைவ்ல பார்த்த? நீங்க நம்ம தான் பார்த்தோம். பின்னாடி இந்த பேக் சைடு எல்லாரும் அங்கேயே கேம்ப் வச்சுன்னு போனாங்க. ஸ்மோக் போடுவோம். எய்ம் கார்டு ஆடுறதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு சில நேரம் நம்மளும் பிளேயர் ஆயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுதுடா. சில கிளிப்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ப்ரொனவுன்ஸ்ட் இட் ரைட். கீதேஷ் கரெக்டா? இப்போ கரெக்டா சொன்னா ப்ரோ. கேம் கோச்சா, பர்சனல் கோச்சா, மைண்ட் செட் கோச்சா ஃபால்கன்ஸ்ல? புரியல எனக்கு. டிராகோ ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க? ஜி 0 UC டிஎஸ்ஆர் ஸ்கின் கிடைச்சிருச்சு. என்னென்னமோ பேசுறீங்கடா. டிஎஸ்ஆர்னா என்னன்னே தெரியாதுடா எனக்கு. என்னதுடா டிஎஸ்ஆர்னா? அந்த புதுதானா? இந்த மேட்ச் வந்து எய்ம் கார்டு நல்லா ஆனா அப்புறமா போயிட்டு ஒரு 1v2 விட்டுருவான். ஸ்நாக்ஸ் கேமிங் சொல்றான் ப்ரோ ஃபால்கன்ஸ் டீம்ல இத்தனை கோச் இருக்காம் ப்ரோ. ஃபால்கன்ஸ் வந்து சாதாரண ஆருக்கு கிடையாது ப்ரோ. போன வருஷம் இ ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப்போட ஓவரால் சாம்பியன்ஸே அந்த கிளப் தான். எப்பயாவது ஃபால்கன்ஸ் டீம்ல போய் சேர்ந்துட்டோம்னா லைஃப் அப்படியே மஜாவாயிடும். நல்லா எடுப்பான். முதல்ல ஒரு அடி அடிச்சிருவான். இப்ப அப்படியே சுருங்கிருமா? சுருங்கிச்சா? அதுக்கடுத்து அடி வாங்கிடுவான். A7 தானே ப்ரோ சாம்பியன்ஸ். A7 வந்து PMWC சாம்பியன்ஸ் ப்ரோ. அவனுங்க வந்து ஃபுல் வேர்ல்ட் கப். என்ன டைமிங் பாத்தியா? பக்காவா வந்திருக்கும். ராக்காஜி லைவ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. They are over 40 points there. That is half of the way through that metric, right? அதனால தான் எடுக்க கூடாது. Previous tournaments that have been played with a 12 map set, it is around the 80 point mark that you will see for 8th place on 24 teams. They've done half of the work that they A7 வந்து PMWC சாம்பியன்ஸ். ஓவரால் என்டையர் esports world cup club championship அடிச்சது வந்து Falcons தான். They are going to they take too much time in between matches I guess. ஆமா bro.
முதல் மேட்ச்லாம் எவ்வளவு 1 மணி நேரமாடா? I would say so. You know, we see 1 some மணி நேரமா games, 45 நிமிஷமோ. about it. Consistency is key, not only here but also in life. பக்கத்துலயே தான்டா இருக்கு. ஆனா 4 டிரைவ்ஸ் தான் என்ன முதல் மேட்ச் 4 பாயிண்ட்ல எலிமினேட் ஆயிட்டு இப்போ இப்படி ஆடுறானுங்க. 43 பாயிண்ட்ல இருக்கானுங்க. Of course, not counting the first 3 games. We've got some teams It's more than BMPS. Bro, BMPS லாம் பட்டு நடந்துச்சு bro. Power's been struggling, right? Nogshim Red Force have also been eliminated. வரலனா அவ்வளவுதான். நாளா ஆடும்போது அதான் multiple games, and they're not the only ones, but I do want to say the race for top 8 to make it in the finals is still very, very close. We've got to keep our eye on from Team Secret at the bottom, of course, the home favorite team Falcons and 9 AX consistent மேட்சுக்கு மேட்ச் 6 பாயிண்ட் எடுக்கறானுங்க. இதெல்லாம் வச்சு காம்படிஷன் குள்ள தான் இருக்க முடியும். போடியம்லாம் போக முடியாது. increases the volatility of the rest of the tables. It means that they're going to இவனுங்க வீக் 1 குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படினா இன்னைக்கு 6 மேட்ச்ல குறைஞ்சது 58 பாயிண்டாவது எடுக்கணும். more difficult to fend off for the teams who have already got those top 8 spots, and it's going to be really exciting to see how that unfolds. I think that the most interesting team I saw on that table there towards the bottom, இதுல என்ன கதையா இருக்குதுனா this is disappointing for the Geo champs coming into this one. They need to step up. They need to step up. Power வந்து மில்டா போறான். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டிராப் மாதிரி they can do it. The question is, will they bring it to bear today? That's the question. We got a nice zone. Liking it, potentially setting up for a bridge zone. I love bridge zones. More importantly, I love military, but most likely going over to the mainland. But I do want to focus in as we've got 2 teams, maybe about to skirmish out over on military. Of course, talk about secrets. Most likely going to be running into each other. They could have a truce. Maybe they say, hey, you go over to the right side bridge, we'll take over the left, and we'll just go our own way. But if I'm Team Secret, I've been on fire today. I'm not going to be intimidated by anybody. And when we talk about being on fire, Fire Flux is quite literally there in the top 3 running. So I'm looking at them to potentially be one of the front runners in the engagement. But who knows? We'll see how it ends up unfolding. What else do we see? Secret might just be heading out to the east, disengage, west and east. Bro, what position did you use to play when you played football? Just saw your post yesterday. இது bro நான் லெஃப்ட் விங் ஆடுவேன், ரைட் விங் ஆடுவேன், சென்டர் மிட் ஃபார்வர்ட் ஆடுவேன். ஃபார்வர்ட்ல எந்த பொசிஷனாலும் ஆடுவேன். மோஸ்ட்லி வந்து is going to have to happen for Alpha 7 could be most favorite வந்து லெஃப்ட் விங் bro. Yeah, but you got to think about who they're going against, right? சாப் பண்ணிட்டு ஷாட் எடுக்கலாம். பட்டன only sitting at 8 points. அதாவது பால் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது லெஃப்ட் லெக் வழியா பாலை சாப் பண்ணிட்டு ரைட் லெக்ல அதெல்லாம் வந்து ஈஸின்ற மாதிரி அந்த படத்துல காட்டியிருக்கானுங்க. பைசைக்கிள் அடிக்கும்போது ஒழுங்கா லேண்ட் ஆகலன்னா எவ்வளவு இன்ஜுரி ஆகும் தெரியுமா? கோகுல் போண்டா எஸ் வந்து ஜிம் போறாரா? ஆமா bro. Takedown. I've got to go against Galactic. That's not going to be an easy fight for either of those rosters. So for Alpha 7, I'm still favoring them. A7 2 மேட்ச் சோக் பண்ணிட்டான். ஆனா 23 பாயிண்ட் தான் வச்சிருக்கான்ல. என்னப்பா இந்த 40 depending on the pace that they can move, the pace that they can get out of North George, they may be able to avoid that altogether. heading Team Secret, they did move all the way over to Novo. This is on the military island right now on your screens. They did move out east, so no conflict here for the time being. The question I have is where are Fireflux going to rotate? I expect Team Secret to be going over the east bridge. I'm wondering if Fireflux are going to try and join them. Hello bro, Indian Rebel, wow bro, welcome to the stream. Same bro, but I am lefty na. When I shifted to my hometown, my new coach made me play left wing, or I was very used to play right wing. Bro, நீங்க ரைட் லெக்கா இருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் விங் ஆடணும், லெஃப்ட் லெக்கா இருந்தீங்கன்னா ரைட் விங் ஆடணும். அப்பதான் உங்களால வந்து கோல் ஸ்கோரிங் பொசிஷன்ல ஆட முடியும். போடு ஃபுட்பால் கோச் மாட்டீங்க. But then you have power over there too. And power, I don't know. There's no reason for them to go too deep into this. 40 பெரிய டிஃபரன்ஸ் வச்சிட்டாங்க ஒரே மேட்ச்ல. ஆமா. Potentially waste a little bit of time. It looks like Fourth Rides are going to disengage from that bridge position over towards a more central location up towards that hill bridge. AX க்கு 6 matches தானா? மேட்ச் bro நம்ம இந்தியா டின்னர் bro. See if that yo-yo comes through. இந்தியா டின்னரா? Actually Yangon Galacticos on the move. Okay, India dinner incoming. கோகுல் எந்த பொண்ணு செயின் கொடுத்துச்சு? செயின் போட்டுட்டானா? Very very central, nice and quickly. 5 minutes in the game. What's on finding a central spot? Reku Kaya looking to do the same. Taking a little bit of damage, but they're going to be just fine for the time being. This is a team that was much hyped ஆமா up. காப்பிரைட் வராதா bro? Everything at my own risk.
that needs to start gathering points. As we said, we're on our halfway point. Only 9 more games remain. Yeah, you get Here it is, we play 4-4-2. So I am playing like wide winger and I only cross the ball. 3 are already gone. With the point race being as close as it currently is, I know they're in 12th place, I should say. Bro, but they bro, can easily jump right up with how close it is all the way up to the top 8. Well, DRX on your screen, a team that ended up starting off the day hot with the winner chicken dinner. They're currently in 6th place. It's going to be nice and quiet for the time being. Bunkering down right now, early circles, keeping it chill, keeping the nerves in check. Something that I would love to see is like heart rate monitors coming. Yes, we need that. Bro, Hitler name மாத்த சொல்லிட்டான் போல என்ட்ரினே வச்சிருக்கான். ஆமா bro, அது அப்பவே மாத்திட்டான். எல்லாரும் it would be so interesting to see how these players are affected by obviously expecting some low tempos, but you can imagine it's the final moments. Unless you're Revo and Carrillo in the final moments, it's just super chiller. You know, Alpha 7 is one of those teams that are just always so you gotta appreciate that. I think that owes to their success. Falcons getting active, which good on them, the home team. I know the crowd's been going crazy for Team Falcons, as you would expect. A lot of the crowd set up actually right behind the Falcons roster, so they're hearing the loud roars every single time they pop off. For Team Falcons, they were center zone. Of course, they've got a lot of teams around them, but I do believe where they're currently at is, again, they're going to be chilling. Not a lot of teams want to fight at the moment. They'll do it if they have to, but for now, it's all about positioning into stage 2. Absolutely. For the Falcons, they came into this tournament obviously as the winner of their region, coming in from Europe and qualifying through there. They won via a smash ruling. So if you want to take a look at that, make sure you can check it out. But not yet, because we've still got more game to play. Unfortunately, it felt like some of the time, especially during the earlier stages of that tournament, they weren't quite as cohesive as they need to be to take on the global levels. They moved into the finals, and it felt like they had pieced it together, right? At the moment, they've got Redox, Cohen, Narvalo, Ralph playing on the roster. It felt like sometimes there was a little bit of disarray in and amongst the roster, but right towards the end, they did show up. I was worried coming into this tournament that those early stages would come back and that performance would recur. For now, it seems like they're holding their nerve. There have been one or two missteps today in some pretty crucial moments, but I think for now, I'm pretty happy with where they're sat up in the they've got this first point on board as well. Yeah, it's day one, right? Since only 3 games in, we talk about teams struggling. But, right now, it's time to get your feet underneath you, get used to the land environment. There are several players out there. This is their first land, and it hits differently, right? When you're playing at home, you're nice and comfortable. There's no pressure virtually. You're feeling okay. When you come to the land experience, you got transition. You got a mix of emotions. For Team Falcons, I think they're doing just fine. From so many different rosters, and honestly, for me, Alpha 7, I wasn't happy with their performance. It wasn't, but the narrative's out the window. I'm feeling good. We shift now to mainland, and now we get to see Forge Rise. They're going to gatekeep, of course, one of the rosters going across. Fireflux are already trying to make their way to the eastern side is really heating up around Potato Hill. Got Aura trying to make their way on through second zone is hard shift அடிக்க மாட்டேங்குது சென்டர்ல வந்து பொத்துனே the question is where are they going to cut in? அதெல்லாம் நாக்ஸும் தெரியுமா நீ ஒரு நாக் வச்சனா அது they'll be on a home ground fight, right? Influence Rage versus Alpha 7. These two rosters will be familiar with one another. Feel bad for you, bro. Bro. Yes, I am in 10th. Gokul IGL முன்னாடி சீட் வாங்க. Been happy with this roster through America's second place. I have a very busy schedule. I am gonna skip school or defense just to analyze this PMWC. Super, bro. Well done for them. They've not done too bad. I know they're in 10th place, but again, bro. I have only 1 hour free time, even with the 6 hours sleep. Close, but we're talking 4 points from going from 10th up to top 5, right? So for Influence Rage, bro, top எந்த டீம் PMWC ல ஒரு நல்ல கேள்வி என்ன ஆல்பா கேமிங் தானே ஏஜி ஏஜி ல தான்டா ஆடுறான் டாப் ஆல்பா கேமிங் தானே டாப் ஆமா ஏபிஜி I would hope so, but it seems like they have always been the little problem. They're powerful in their own right, but they just haven't been able to take that talking next step. To you, Zia, bro. Maybe they'll find that development here, but okay, I feel like with Big what Brothers do you mean, bro? It's got to be hard to try and take that fight. Yeah. Well, and that's a great point, right? When it comes to America's mainly Brazil, North America, I know we've got struggles. We're going to try and make it back up eventually. We're getting better.
அப்படினா டின்னரே அடிக்க வேணாம். I saw a massive improvement across the board from all the rosters because they know they've got Alpha 7 to battle against. Thank you bro. எப்போ மேட்ச் அவங்க டீமுக்கு spring season 2025 and unfortunately of course நாளைக்கு தான் இவனுக்கு மேட்ச். but for others they did dethrone Alpha 7. Alpha 7 barely made it to the stage. Let's put that into perspective. They're doing great now, but I really think Alpha 7's performance, them winning last year at EWC, truly made the other rosters say, I've got to step it up. You talk about little brother, they're looking to be the big brother now. Absolutely. Try and have a little bit of regional combat going on through. Take that throne away from Alpha 7. Be making sure to keep up to date. Find who will be able to take that down. Is it even going to matter, right? Because at the end of the day, it's about that global interaction. Sure, you can increase the quality of those lobbies, but then how does that playstyle move into the current stage of gameplay? And with the experience that Alpha has at this level, right? I think that எல்லாம் போனாருனா என்ன சிக்னேச்சர் ஸ்டெப் போடுவாரு in a regional stage, sure it's எல்லாம் Falconsலாம் இப்போ இப்படினுவாங்க. நான் changed the game entirely. It changes everything about it, the lights on the stage. It can be a real task to overcome. Hard southwest shift on this circle, all the way out towards a pretty similar location where we saw this last match finish as well. Out the southwest side of Pachinki on those hills. You've got DRX slap bang in the middle. They've been hiding there for a long time. PMW in 3 lakh ID இருக்கு. You push into them. You've got a heck of a fight on your hands. Half of the lobby, quite literally half the lobby, have to now rotate into the next stage. We've got a couple of teams who are set up and talking about the couple. Well, right here in front of you, Alpha 7. We talked about this fight. When was it going to go down? E-Arena landing up top alongside that Alpha 7. Now they finally come and they bump head to head. Orban with the first blood drawn there. Revo goes down and immediate. Looking for the refractor. Find it. Sliver of HP still there. Squash board and it's Alpha 7 who are biting the dust more so than ever. Joker went down earlier, but now it's 3 players alive and Alpha 7 can't find the fights. Tourniquet goes up the stairs. எப்படா இவன் புல்லட் அப்படியே பட்டுன்னு அடுத்த புல்லட் S2 கேல அடிச்ச மாதிரி அடிச்சான். Alpha 7, they're falling apart. Carrillo, can he be the hero? Can he be the one to save the day? They're all in shambles. He will be the only one leaving this engagement. Influence Rage, mind you, they might come in for the third party. This fight needs to be finished up, but Carrillo throws a Molotov, and it's going to at least drop one. Carrillo going for it off angle, taking damage, but he has no choice but to push forward. He's making the most of it. Alpha 7 refusing to lose. Yeah, they will not go quietly. And Influence Rage on the south side. Influence Rage என்ன பண்றாங்க? அவன் பொசிஷன் பிடிச்சு ஆடுறானுங்களா? As a solo, it's a lot easier to go unnoticed, but unfortunately, the firefight around பயங்கரமா சாண்டா 1v3 4 டீம் மறுபடியும் டின்னர். They will have to move. PMWC க்கு இந்தியன் டீம் எந்த பேசிஸ்ல போகும்? BMPS ல சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சா போகும். Well, they did it as a duo. Can Carrillo do it as a solo? That would be even crazier. Don't count him out, but I agree with you. Now you're going for placement points. யார் சாமி இவன்? Come on guys, let's go for 50 likes guys. லைவ் பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க guys. அரக்கம் மாதிரி ஆடுறாங்களே. ஆமா bro. அவ ஹீல் பண்ணாம ஏறறான் bro. அப்படியே தப்பன்னு ஏறறான் bro. That wants to take on the Falcons. Let's see how it unfolds. A double roll up again as teams start to move. This shift bring action left and right. Redox on the inside goes down first. From never alone and the flush as well. So Falcons fight with 3. Navallo wins the trade. Winning the day and a second as well. நார்வல் யாருன்னு தெரியல. போன இதுல வந்து ஒரு 1v3 அடிப்பானே இரங்கல் மேட்ச்ல ஓபன்ல. गाइस நான் கூட அந்த ரியாக்ஷன் வீடியோ போட்டுருப்பேன் गाइस அந்த நார்வலோ தான் கரெக்ட். Why only one slot for India? அது குத்ததே பெருசு. Why only one slot? 3 வருஷம் கழிச்சு அது கழிச்சு சொல்லுங்க. 3 வருஷம் முன்னாடி 22 ஏய் 22 டா. Losing that off angle is huge. It draws the attention of that way and a knock on the forefront as well. 22 ல தான் பேன் ஆகும். Splitting the difference here on the fight beautifully as they will look for more. I mean, he has just been doing quite literally everything. All eyes on him. This roster to take down Sleepy and no fear. Ralph also moving in as well. You gotta think they've Falcons go ora Sleepy knock westam ora gali. It's going to be a choke point, and you know dang well Horror's going to be looking straight down it.
டேய் அந்த 600 damage god damage ன்னு படிக்கிறேன்டா நானு. Beautifully split the attention, and off angle the third party coming through from power as they sweep through the back line, and it is going to be turning Samma faster இருக்கானுங்கப்பா. Bro, we should be grateful that we are getting that one. ஆமா. Sleepy's not long for this one. Deal. Gets stolen though, and it goes over to power. So now power அடிக்குறானுங்கப்பா. இதான் நம்மளோட மூணு. ஏய் இவனுங்க பாறா 5 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க போன மேட்ச். #2. Either way, that's how it ended up unfolding. Power used had such a struggle throughout the tournament. Not one of the teams out. ஒரு kill கூட இல்லையா? Maybe good news for them. We talked about it, the halfway point, 9 more games. NS guys. NS தான் வந்து PMWC ஓட 2OP போல. But the circle shift was another hard southwest side shift, which means that Falcons had to move fast and early. Unfortunately, they weren't. ஆமா அது என்னமோ உண்மைதான்பா. At least இவனுங்க பட்டன் இல்லாத. It means that Falcons are going to have to crash in a suboptimal situation to the north நண்பா side. Same story going to be பவனாரோ ஏய் வெச்சிருக்கான்டா. பவனாரோ 16 ஏரோ வெச்சிருக்கான். Last time which team represented India? Godlike bro. Godlikeல வந்து சாம்ராஜ வந்து கெஸ்ட் பிளேயரா கூட்டி போனாங்க. கூட்டி போய் கடைசி மேட்ச் தான டின்னர். அவன ஆட வச்சு அவனுக்கு முதல்ல பண்றான். ஏடா Regnum Kaya the ones to எங்க in the ditch in the divot. It's going to go down for the Falcons. முட்ட பாயிண்ட். I don't think that their lone player is going to get to ஐயோ முட்ட பாயிண்ட் ராடி. Hits him with a run around and will be able to survive a moment or two longer. But really, Sugga action coming soon in this central area. These hillsides are littered with Caltrops. Yeah, for Galacticos, we obviously tuned in with them just a little bit, but they got teams all around them, including Power. But Power is not having a good time. Galacticos are taking them down left and right. Falcons also eliminated some heavy dogs already out. Yeah, that was the final player, Koa, going down. He was not able to find any respite in the middle. And now with 4 teams or so, they're going to try and hold it out. Seems like Regnum Kaya wants to extend their influence. And they are towards easy wins. And that is going to be a beautiful opener. 2 players now standing for Power as there's teams behind them. Also going to put pressure on. Rolling on out. Regnum Kaya not going to let easy go down. The 2-2 roll around will be good for them. However, they need to be the cover in. Wild low as well. The vehicle my prediction for this down all of a sudden. Vivo Gaming. That was a third party from DRX way off in Vivo the Gaming எங்க distance. இருக்கானுங்க? எனக்கு என்னமோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேஜ்னு தோணுது. Team Secret also trying to survive. I mean, you got so many teams. நல்ல zone position ஏரியா நிச்சயமா நல்ல இன்ஃபோ இருக்கும். You're in a lot of trouble. The teams are spread out quite a bit. I'm actually surprised we've lost so many rosters and players at this stage of the game. Desp noob variya scrims open hillside that sits to the north of it. These 2 hard southwest shifts followed by a northeast shift, maybe giving a little bit of pause for a breather, but still those 2 hard shifts that we saw in a row have really come on guys, let's go for 50 likes guys. Forced teams to take fights where they wouldn't have wanted to otherwise, and now live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணுங்க. 40 மறந்துறாத bro. இல்ல bro அவனுங்க வந்து அடிக்க மாட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். Fire flux racing against just above. 77k. Over on military. Would they have a bit of a skirmish for 4th drives on the western ridge? That doesn't end up happening, so they're still alive. Down to Moorman. just a handful of teams. ஏன் கண்ணு சரியா தெரியல இல்ல அவனுக்கு பேர் அதானா கரெக்ட்டா தான படிக்கிறேன் அவன் பாறா எஃப்எஃப் ஸ்கார்பேஸ் னு ஒருத்தன் வச்சிருக்கான்டா questions can influence rage. Do they get aggressive? Obviously they have to move. Do they set position up to the right hand side to cut off 4TR my prediction 4TR நண்பா தாஸ் வேணாம் நீங்க இந்தியன் லாபி நினைச்சிருக்கீங்க தட் இஸ் 4th ரைஸ் 4T ஏய் இவனுங்க பாறா போயிட்டு ஒரு ஷாக்க புடிச்சிட்டு அந்த ஸ்மாக் ஷாக்ல வந்து ஸ்மோக் போட்டுறானடா ஃபுல்லா அடங்கா முதல்ல எடுத்துட்டானுங்கப்பா நாலாவது மேட்ச்ல I don't know how that's going to go for them. We know that there's third party angles already getting lit up. Scarface with a slow roll. Bad day லாம் கிடையாது போல. It's Regnum Kaya and Nongshim Red Force on the crossfire. Now the 2 remaining players are நம்ம பின்னாடி 77k வெச்சிருந்தா அவனுங்க 4 finger players ஆம் எது and in the meantime in the wake of that rotation aim got 2 finger தான் yeah they're coming in they're going to be coming in hard. It's going to be a big push from them. Regnum Kaya needs to watch out. Forces aim got சொன்னா ஆனா ஃபுல்லா எது கிடையாது. I cannot believe
ரெவோ ஆல்பா 7 ரெவோ வந்து 77k ன்னு அவன் பேர் பின்னாடி வச்சிருக்கிறதுனால அவனோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே அந்த 77kன்றத அவங்க பின்னாடி வச்சிருப்பாங்க. அவனும் ஃபேனா தான் இருப்பான் நினைக்கிறேன். அப்படின்னு லோக்கி என்கிட்ட சொன்னாரு. Go down as well. In the meantime, Carrillo with his full send straight towards Fireflux. 2 players alive, but he goes too slow. No hop out to be seen, and Ketch finds a duck sitting in his sightlines. That's it. And Fireflux, luckily for them, they will be dead center of the current zone. That's great, but also could potentially make you a target. You've got Galacticus, who's going to be just onto your left. Got DRX as well. Influence Rage, of course, are going to be moving in. We'll be keeping an eye out for Fireflux and, of course, at the moment. And also Team Power, man, I gotta say, for Team Power's perspective, just still struggling. I thought for a good moment they were going to have a great game based on their positioning on the north, but just got too rough for them. Weren't quite able to convert here. Fireflux do finally go down. The last 2 of Regnum Kaya sidle on in, but Silas needs a little hand here from Wild, as they only have 2 players to go. ஒரு செகண்ட் ஐபேட் வியூ போன மாதிரி இருந்துச்சுல guys let's go for 50 likes. subscribe பண்ணாம இருக்கவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. Influence Rage on the west side, who have been again very slow, very tepid in their rotational pace here on the west edge. As things start to slow down just a little bit, shots are ringing out, but nobody really at risk of going down except for Lil Boy. I'd say Galacticos trying to take him down. They will do so. The rest of the Influence Rage roster, இவனுங்க டின்னர் அடிப்பானுன்னு பார்த்தா ஏதோ பண்றானுங்களேடா. ஏனப்ப எதுக்குடா அவன் லில் பாய் போயிட்டு அங்க ஆடுன்னு இருக்கான்? Because they had such a strong position on this side of the map, and now they've got to recover and make a decision. Do we go for revenge, or do we just continue to play the dead zone, get in there and maybe watch our backs? Because YG logo உல்டாவா பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் போலயே. But I think that's no பயங்கரமா பண்ணிருக்காங்க. But they're going in, they're crashing. Lens should be said that 77k means 4 finger would have been in prime location to take those backstab danger shots தெரியல bro. when Influence Rage need to move up north. They overinvest potentially on that angle, and Yangon have excellent wherewithal to be able to read that and take down that player at the back. Very, very cautious, but it works out well for them. And now they can be the ones to put the pressure on Influence Rage as they take a fight on 2 fronts. You could see on the minimap this vice grip that now sits around this Influence Rage position. So they got to make a decision. Push forward, push back, staying where you're currently at. And they look like they were going to push in. மேப் டீம் போட்டு மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே அங்க போயிடுவேன். அங்க போயிட்டு மேப் போடுவேன். Yeah, you see them still taking their time. The more time you take, more of an opportunity for a third bro லைவ்ல லென்ஸ் அப்படி தான் சொன்னாரு. அதான் bro எனக்கு தெரியல bro. நான் கேட்டதுக்கு வந்து இவன் நெவர் கிவ் அப்னு சொன்னா எங்காடே. லோக்கி வந்து இல்ல bro ரெவோவோட ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் 77 வெச்சுப்பாங்க bro அப்படினாரு. இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச 2 இன்ஃபர்மேஷன். அவ்வளவுதான் bro எது என்னவா இருந்தா என்ன உங்களுக்கு என்னடா இது? அட டேய் பாவம் ஐஜல்ரா அவன் சைலஸ். What is this bro? தேவலாத மேலாஸ் சத்தியமா ஹேண்ட் பிரேக் குச்சி நிப்பாட்டி இருக்கலாம். Three bro okay I constantly see people playing only for zone and running out of loot early. Yeah bro I'll get back to after this okay. Absolutely, they do have 2 players alive, losing Diego in that fight. அப்ப ஒரு ஆளா ஒவ்வொரு விதமா மீனிங்ல வெச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான். From Silas, so a little bit of a breath of life potentially into this Influence Rage position. Way ball though. Finding pick off onto Lorazin and on the back line. சத்தியமா இவன் கொரியான் பிளேயர் கொரியா தான DRX. And that is going to make guys இவன் கொரியா தான DRX. Yunbinன்ற பேர்லாம் கொரியால தான் இருப்பாங்க. They're up to 3 elims, but they have all 4 players alive. They're playing on this long side of the hill. They're going to start to be able to move up. It's Yangon Galacticos, DRX, and Weibo on the southeast side as well. Well to boot camp reveal the secret part. Having a brilliant game so far. Secret part எங்க தலைக்கு மேல தான் இருக்கு. The rest is dribs and drabs. Ragtag bunch of solos. வரும் bro அடுத்த வீடியோல வரும் bro. Was from the early violence that we அடுத்த வீடியோ இல்ல அடுத்த 2 வீடியோ கழிச்சு வரும். Early I think what stage 1 stage 2 quite honestly Law though
very interested in what he's going to be able to do, only because as a solo, he can truly devastate essentially the positioning of not only the last player, but also Weibo, depending on their side, depending, but of course, already எனக்கு ஷோல்டர் பிரச்சனை guys. Weibo needs a good game here. This would be tremendous for him. நல்லா வந்து ஷோல்டர் பம்ப் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சந்தோஷப்பட்டேன். பார்த்தா அதுக்குள்ள ஷோல்டர்ல ஏதோ விசில் விட்டுச்சு மசில்ல. Bro, what do you mean? I hardly understand English. Oh bro. Till now I was thinking you are Tamil audience, bro. But for now, it is just Weibo flying that PEL flag. Yango Galacticos now moving on in towards Wild, but he starts to immediately step up, spray down, broadside. Romeo feels the brunt of it. Wild looks for another as well. Two players rolling up. The spray down potential. Doubling பயங்கரமா பண்றானுங்க இந்த மேட்ச்னு பார்த்து. ஓபன் ஜோன் ஒருத்தன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒருத்தன் டபுளிங் ஒருத்தன் கவர். They stay up, they stay alive. Still 3 strong, mind you. So a chance. I'm from Jammu. Doubling also getting active. Weibo onto Yango Galacticos up ahead. If I'm DRX, I'm down crashing in onto Galacticos. DBS மாத்திட்டு இருக்கான்டா. Once they do that, they control the entirety of the northern portion of the next stage. The difficulty is what sort of angles do you expose to the south side here? There's this big saddle that Yango Galacticos sits in. You can see DRX a little bit hesitant to go for I lived in Mumbai. Just shifted last year. Oh, okay. Do manage to keep that fight penned on in Yango Galacticos 4. They don't need to. Hey, influence இவனுங்க சத்தியமா வந்து இவனுங்க தான் டின்னர் எடுப்பானுங்க நினைச்சேன்டா நானு. நல்ல ஸ்ப்ரெட்ல இருந்தானுங்க, ஸ்ப்ளிட்ல இருந்தானுங்க. YG தான் இப்ப டபுளிங் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்களே அந்த டீம். 4v4 Weibo versus DRX. The overhead view showing you what's at stake. You got a little bit of elevation. DRX is going to be on the high ground. Meanwhile, the snakes in the grass of Weibo slowly inching their way. Shankar Krishnan team Aryan play பண்ணது ஆமா bro. That hill is Weibo going to mow them down. It's all on the yes, Team Aryan is playing hashtag #10 their team. That final play. Sorry, hang on a minute. Oh no, a little bit of miscomms on the spray down. Finally orders that. Secret direct kill. Can't quite connect. But now it is a 4 versus 4. DRX, who have moved back out to this north side, have it fully under control. There's still an off-angle play on that south side of Weibo Gaming. Open movement now coming up. Angle player X, who have moved back out to this north side. Hey guys, இத வெச்சு வந்து நம்ம எனிமி அட்டெம்ப்ட் பண்ணலாம் போல guys. கேஸ் கேன் கீழ போட்டு அவ்வளவு தூரலாம் ஆக்கி விட தெரியாது. Too tricky. A lot of utility. கடைசில வந்துட்டான் சைனாக்காரன். Earlier to take down Galacticos. I'm sure that DRX கொரியன் தானே. சத்தியமா கொரியன் தான். யுன்பின் பேர்ல இருந்தே சொல்றேன் பாருங்க கொரியன் தான். But at least the good news from DRX at the moment, nobody from Weibo really has like a tremendous offense. Two well-versed teams 4v4 fight, bro. But aside from that, like DRX with their wolf pack, it's going to be tough because Weibo's going to get up, they're going to shoot one, they're going to be able to focus fire everything. Yunbin engo pinadi irukan sala munadi vada left hand side. So honestly in this position I think I have to favor yes DRX Korean தான் bro எப்படி சொன்னா பாத்தீங்களா பேர்லயே சொன்னனா really change the tide of a fight like this, especially on such a weirdly rolling terrain position. If you can create a smoke separation, you have a huge advantage. And you're talking about these off angles, those can be assuaged with good smoke play, right? So it depends how you're able to target it. It also depends how much utility you've got left in these final moments. You can see my prediction at least #2. Who are you predicting on the #2? There's no smokes, only one. You mean Team Aryan? He's the tip of the spear too. Family reasons, okay. He's most likely going to be the one to attack. I understand the gas can part. Yeah, bro. Gas can be used as distraction. If in case if any of your opponent shoots the gas can, in the sense you will get an amount of info, guys. Kannu ulleye vitruvan pola, bro. Mobile ayappa. Better be ready for it. Should be DRX. Better be ready for this engagement. Weibo, they're starting to get sneaky. Playing on in the smoke, he drops that, sits in the back seat, get that little higher ground angle to look for the peaks, but DRX should know this is what's happening. Both the teams waiting for opening அப்படினு சொல்லும்போது இவன் ஆர்டர் ஓபனிங் கொடுப்பான்னு சத்தியமா நான் நினைக்கலையா ஓபனிங் எடுப்பான்னு பார்த்தா ஓபனிங் கொடுத்துட்டான் WBG 33 Hi bro Tarnopi, welcome to the stream. Come on guys, 50 people watching the stream. Let's go for 60 likes guys.
DRX is Let's go for 70 likes, guys. Taking it slow, but once those smoke dissipate, they're going to get active, and DRX takes down unit. Yeah, bro. I understand, bro. This should be the ending. It can also be used for jump scares, so a person of DRX also might get knocked. Immediately capitalizing on that knock into the smoke. These smokes bloom on the top of the hill. Order got revived, they can play through. There's the res coming through for Weibo, and they do manage to get 3 players back up in an action. But Scissors forward now. 33 that's spotted. Gets the knock. Is there an answer? Cover சரியான cover 3v4 2v4 ஆயிச்சா 3 versus 2 though. DRX still have the numbers. DRX has the numbers, but do they have the info கச்சிச்சு போடு ஆர் டவுன் Weibo is going to be up to 1v3 situation falling, and I think this is finally QC knock நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு albeit a miracle play. இல்ல ஆர்டர் செக்யூர் closing the vice grip, pushing forward. Weibo falls, and it will in fact be DRX taking game number 4. DRX lying in wait. They move through the hills, a coordinated approach, a brilliant read onto Order's buggy rotation, looking for vision. Bro, honestly, what do you think about this set, bro? PMWC set on that final engagement. Not enough utility from Weibo to be able to survive that final fight. They've got plenty of points though on the match, and they will be nearly level with DRX to find out. It can also be WBG சுக்குதான் bro எப்போதும் பவன் ஆரோல அடிச்சிட்டு இருப்பான். ஆமா bro, ஆமா bro. Hey, whether it's minimal or not, that's 2 winner. OBS பாட்டாமே அதுதான் வந்து அந்த கேமா ஹெட் கேமா ability to take games when it matters most and win, which is going to be so critical during the finals. DRX guys, all eyes on, which is going to be so what is this box? What is this box? Someone please tell me. ஜெர்சில ஸ்பான்சர் நேம் பாருங்க DRX இது. இவனுங்க PEL இருந்து குவாலிஃபை ஆயிட்டு வந்தா PELலாம் இது அவனுங்களே கிட்டு கொடுத்துட்டானுங்க. நிசானா இந்த STCன்றது வந்து ஒரு பேங்கோ Nisana. Well, they look to catch up to the likes of 4 Thrives, Alpha 7. In fact, they could have very well taken second place when it's DRX on top. Absolutely, a little bit of revitalization for Weibo from the bottom of the tables, able to put a big dent in the necessary gameplay to find it. Well, let's say the first matchல இவனுங்க ஒன்னு பண்ணிருப்பானுங்க bro. SOL bank bro SOL bank bro for headphones and mic என்னது for headphones and mic first match sorry second matchல பாருங்களேன் பார்த்தனால வெஹிக்கிள் எப்படி விட்டு நின்னுருக்கானுங்க பாரு bro செதறிட்டேன் நான் இத பார்த்துட்டு வெஹிக்கிளை இந்த மாதிரி போட்டு ஒரே ஒரு பிளேயர் லாக்ஸியை மட்டும் இந்த சைடு வர வச்சிட்டானுங்க இந்த சைடு ஆடிட்டு இருக்கான் லாக்ஸி இவனுங்களுக்கு வெஹிக்கிள் ஹார்ட் கவர் அந்த சைடு வா எங்கன்னு தான் யோசிக்கிறானுங்க எப்படி போட்டிருக்கான் பாரு ப்ரோ வெஹிக்கிள இது வழியா எடுத்துட்டு வந்து ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளா அரேஞ்ச் பண்ணி 4 வெஹிக்கிள் இந்த இடத்துல வெஹிக்கிளும் சேவ் ஏன்னா வந்து பெட்ரோல் பங்க்ல வந்து ஹோரா ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கான் லெஃப்ட்ல வந்து A7 வந்துட்டான் வெறியில RCBன்ற REG Regnum Karya STC is telecommunication like as Jio in India. Okay, Riaz Muhammad, thanks for the information bro set people can see player very close. People வந்து player ரொம்ப பக்கத்துல இருந்து பார்க்கலாம் but set is not up to the mark guys. What set is this? Hey bro, here also where bro people பக்கத்துல having here there. இங்க பாருங்க ஃபுல்லா துபாய் people only having. My English is broke bro. To be able to survive that final fight, they've got plenty of utility from Weibo. Customized ஃபுல்லா சீக்ரெட் லேப் esports world cup னு சொல்லிட்டு சேர் எல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிருக்கானுங்க. அமேசான்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கானுங்க ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஷிப்பிங்க்கு அமேசான் தான் பார்ட்னர் போல ஷிப்பிங் பார்ட்னரா
இங்க பாருங்க DRX லோகோலாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டைலா வச்சு STC ஸ்டெடி கம்யூனிகேஷன் ப்ரோ செட் ப்ராப்பர். அந்த பாக்ஸ் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கல்ல ப்ரோ, அது ஹெட்ஃபோன் மொபைல் எல்லாமே டிலே இருக்காம இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு கரெக்டா தெரியல ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே. நிசான் இல்லப்பா, அது நிசின். லாஜிடெக்கா? ஏய் லாஜிடெக்லாம் ஸ்பான்சர் பண்றானே. Porsche SOL எவ்வளவு ஸ்பான்சர்ரா DRX-க்கு? நிசின்னா என்னது? நூடுல்ஸா? தப்பா இருப்பா. Chair looks sick. ஆமா ப்ரோ. Guys, come on guys, let's go for 70 likes guys. லைவ் பாக்குறவங்கலாம் கொஞ்சம் லைக் பண்ணாம பாத்துந்தீங்கன்னா லைக்க போட்டு பாருங்க, ஓகேவா? ப்ரோ நிசின் இது என்ன நூடுல்ஸ் கம்பெனி, லாஜிடெக், Porsche, DRX, all eyes on them today. Bank, SOL. ஸ்கூல் ஆஃப் ஓபன் லேர்னிங் ஏதோ ஒரு கர்மம் வருது. ஏங்க பேங்க் நீங்க solbanking.com. கொரியன் நூடுல்ஸ் போல. ஆமா ப்ரோ. மேடி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ மை crush lives in Dubai. Who is your crush bro? Celebrity crush-ஆ? Living in Dubai and all having a crush. ஏய் இங்கிலீஷ் ஏதோ ஆயிடுச்சுடா சத்தியமா. வரல அந்த ஒரு SOL banking system, individual consumers SOL banking system offers special services for this retail Sabadell Soul Bank. Local network IND qualify ஆகுமா தல? IND இந்தியா குவாலிஃபை ஆகுமான்னு கேக்குறீங்களா? டவுட் தான் ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன், ஆயிடுவானுங்க ப்ரோ. Scout love from Pakistan. Northeast Indian anybody play? Absolutely. நம்ம இந்தியாலயே எவ்வளவு பாகுபாடு இல்ல, நார்த் சவுத் நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட். Bottom of the tables able to put a big dent in the necessary gameplay to find it. Well, let's take a breather after that one as DRX போட்டதே திருப்பி போட்டுன்னு இருக்கான். ஓ நானா பார்த்ததே திருப்பி பார்த்துன்னு இருக்கேனா? Safe on their side, same for WBG. AXTMG intro மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தாங்களா? மிஸ்டர் பீஸ் தெரியலையே நண்பா. ஃபர்ஸ்ட் டீம் AXTMG தான் ப்ரோ உள்ள வந்ததுல. I think it is time to kick off today by introducing your teams for ஃபர்ஸ்ட் டீம் உள்ள வந்தது AXTMG. டிராஃபி பாருங்கடா. ஒரு நாள் இந்த டிராஃபியை தூக்குறோம் ப்ரோ. அட் எனி காஸ்ட் ஒரு நாள் இந்த டிராஃபியை தூக்குறோம் ப்ரோ. மார்க் மை வேர்ட்ஸ். TNG. Nongshin Red Force. BMPS teams entry is greater than EWC teams entry. Teams entryலாம் இன்னும் கொஞ்சம் மாசா பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அவனு. இந்த ஃபைட் கூட நல்லா எடுத்துப்பானுங்க ப்ரோ. AXTMG சைராக்ஸோட just one man left standing already. 4 team confirm qualify போல. ஆமா ப்ரோ அவனுங்க தான் அடிக்குறானுங்க, மேட்ச் அடிக்குறானு. இந்த ஃபைட்ல சூப்பரா வந்து பொசிஷன் பண்றானுங்க நம்ம பசங்க. டேய் சைடு நின்ட்டானு. AXTMG மாதிரி இன்ட்ரோ மாதிரி எதுவும் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். Not a celebrity crush, she is like my childhood friend. Bro, my best advice will be here compared to them. Don't have feelings for your friends. On the outside of ruins right now. A little bit tough when you got on the back foot here, especially in terms of meds. A lot of these rooms do get cut off, and AX is starting to check SOL Bank Korea. Okay, after this bro. The ruins itself. Local network ke Wi-Fi ke. Oh, local network ko Wi-Fi ko mare. And Kabhi, welcome to the stream bro. Henry in the back line. With the DBS on deck as well, waiting for the close. India qualified. Rocket OP, welcome to the stream, man. No overcommit. They're aware of each other. Mr. Peace, okay.
எம் இர்ஃபான் எந்த டீம் ப்ரோ பெஸ்டா தெரியுது உங்களுக்கு? நேம் 3 டீம்ஸ். 3 பெஸ்ட் டீம்ஸ்னா ப்ரோ ஆர்இஜி ஓகேவா, டபிள்யூபிஜி, இன்னொன்னு இந்த லாபில பர்టిక్యులரா 4T பயங்கரமா ஆடுறானுங்க. பலக் இவன் தான் அந்த பிளேயரே. போட்டு பொளன்னு பொளக்குறான் பலக்கு. ப்ரோ esportsல BRDMலாம் எடுக்க மாட்டாங்களா? esportsல ஃபிளேர் கன்னே வராது. ஃபிளேர் கன் வந்தா தானே BRDM எடுக்கிறதுக்கு. Mid looting, quick to the drop, just able to make the play. esports கார்டுல ஃபிளேர் கன்னே இல்ல ப்ரோ. Always the chance for maybe. ஆனா அதுக்கு பதிலா ஹோவர்கிராஃப்ட் எடுப்பாங்க. One player in the opening. ஹோவர்கிராஃப்ட்லாம் ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்காங்க. நல்ல வேளை நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு என் டீம் குத்துட்டேன். ஹோவர்கிராஃப்ட் வச்சு ஃபார்ம்ல இறங்கணும். ஹோவர்கிராஃப்ட் எங்களுக்கு தான் இந்த ஓபனிங் தான்ப்பா சைராக்ஸ். பிடிச்சு ஒரே அழுத்து அவ்வளவுதான். ஃபார்ம்ல இறங்கி டிராப் கிளாஷ் இல்லாம நாங்க மட்டும் ஓவர்கிராஃப்ட் தூக்கிட்டோம்னா முக்கா டாப் ஆகி ஒரு 6 கில் எவனாலையும் தடுக்க முடியாது. 6 கில் 7 கில் சாலிடா வந்துரும் எங்க டீமுக்கு. Bro, you are 6 years late for giving advice. Either side taking heavy hits, looking to see if they can convert. Nobody can save you, bro. UBS just spamming out the shots. தட்டிட்டு இருக்கேனா? Need to play medic, get Henry back on his feet, got the elevated 5. ஏய் லூஸ் பையலே, இது ஹைலைட்ஸ் டா. பின்னாடி பாத்து. தள்ளுங்க. In the battle royale. This game's kind of a write-off. They were able to claim at least a few points. So it's not a non-game for them to at least get something back. 4 பேருக்குள்ள கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு without echo as they are near. Oh, okay. Charki is super bro. ஆமா பாயிண்ட் தான். அந்த பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு சந்தேகம் இருக்கு. ஆனா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பாக்ஸ் ஏன் 4 பேருக்கும் இருக்கு, கேமராவும் இருக்கு. இங்க பாரு என்னன்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கு, கேம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ஒன்னு ஃபேனும் அதனோட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. கேபிள் இங்க போகுது, போனு ஹெட்போனு எல்லாமே அதுல இருந்து தான்டா போகுது. Boy, did they end up reacting quick. And if we rewind it a little bit more towards the beginning of the match, a big surprise that we saw was Alpha 7. Maddie bro ஏதோ சொல்லிட்டு delete பண்ணிட்டீங்க. Come on guys, let's go for 80 likes guys. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. That smoke means nothing. I can see right through it. But he had laser eyes. I don't know what happened to Caddy. Oh, mind சரியில்லடா. Surgery or something because he's got 10 bro ஒருவேளை எக்ஸ்டென்ஷன் போர்டா இருக்கும் bro. சூப்பர் bro. எக்ஸ்டென்ஷன் போர்டுனா எங்க நம்ம ஊர்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி தான இருக்கும் bro. இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அங்க இப்போ அங்க நெட் வந்து வைஃபை இருக்காது. அந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கா? ஆஹா அத அந்த பாக்ஸ் இல்ல, அந்த பாக்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணாதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நெட்வொர்க். புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? ஓ அதான் லான். ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு அது சொல்றது இல்ல. ஆனா அந்த பாக்ஸ்ல தான் நெட் ஈத்தர்நெட் மாதிரி நாங்க நாட்வின்ல அப்படிதான் யூஸ் பண்ணோம். நாட்வின்ல வந்துட்டு என்னன்னா நீங்க மேட்ச்க்குள்ள போவீங்க, விளையாடும் போது வந்துட்டு உங்களுக்கு 400 ms காட்டும். ஒரு செகண்ட் ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல போட்டுறேன். 400 ms காட்டும் சரியா? ஆனா வந்துட்டு உங்களுக்கு ms ஆகாது, ரெட்லயே தான் இருக்கும் எனி டைம் ரெட்ல 400 தான் காட்டும். ஆனா வந்துட்டு 20 ms தான். 4 பேருக்குமே ஒவ்வொரு டப்பா இருக்குமா? ஆமா 4 பேருக்கும் ஒன்னு இருக்கும். गाइस நியூ இன்ஃபர்மேஷன் திருப்பி சொல்லு ப்ரோ. இங்கேயே ஒரு கேபிள் மாதிரி ஒன்று இருந்தது இல்லை ப்ரோ. அதான் ஒரு USB-C இருக்கும் சரியா? இங்கே ஃபோனில் பின்ல சொருகிற மாதிரி அதில் வந்து ஒரு 4 இது கனெக்ஷன் வர மாதிரி இருக்கும். அதில் ஒன்று நெட்டுக்கு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹெட்ஃபோனுக்கு ஒன்று இருக்கும், அந்த மாதிரி புரியுதா? 2 இது இருக்கும். அது சொருகி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு கேம் விளாட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது மாட்டாமல் விளாடவே கூடாது. அது மாட்டினா சார்ஜு வரும், ஹெட்ஃபோனும் அங்கே தான் கனெக்ட் ஆகும், நெட்டும் அதில் தான் வரும். 3மே அதில் தான் இருக்கும். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பகிர்ந்ததுக்கு எஸ்ப்ரோஸுக்கு ஒரு கை தட்டுகள் கைஸ். பெரிய விஷயம்லாம் இல்லையா ப்ரோ? நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன நடக்கும்னு ஆடியன்ஸ் சைடுக்கு தெரியாது. அது நாடுவின்ல அது ஆடியன்ஸே கிடையாது. அது என்னது பிஜிஎம்எஸ்க்கு ஆடியன்ஸே கிடையாது. ஓ கர்ம, நான் கூட வந்து ஏதோ செட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஏதோ போர்டு நிக்க வச்சிருவானுங்கன்னு நினைச்சேன். அது லேனு, பட் ஆனா ஆடியன்ஸ் இருக்க மாட்டாங்களே புரியுதா? அமைதியா இருக்கும், விளையாடினே இருப்பீங்க. திடீர்னு அப்படின்னு ஏதாவது சவுண்ட் கிடையாது. ஓ அவன் டின்னரா சரி அப்படின்னு தெரியும். இந்த 4 மேட்ச் ஓ சைலண்டா இருக்குமா? அப்போ மோஸ்ட்லி சைலண்டா தான் இருக்கும். அவன் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் போட்டானோ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்துட்டு பிஜிஎஸ்ல டெசராக்ட் பண்ணதோட அந்த நாடுவினோட நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஓரளவுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டா இருக்கும். இந்த டெசராக்ட் ஒன்று தருவாங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் அப்படியே வலிக்கும். ஏன் போட்ட நசுக்கிற மாதிரி இருக்குமா ப்ரோ? அது அப்படியே இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடம் அப்படி போட்டு நஞ்சு அப்படியே இந்த மாதிரி கோகுல்லாம் காதில் பொண்ணெலாம் வச்சு சொல்லிட்டு இருந்தான்.
இப்போ என்னன்னுச்சுன்னா மேட்ச் முடிஞ்சோடனே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கழட்டக்கூடாது, பின்னாடி திரும்பி பார்க்க கூடாது. ஆமா அதெல்லாம் ரூல்ஸ் போடுவாங்க ப்ரோ. தெரியும், அதெல்லாம் தெரியும். ஆமா அதான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாங்க 2 நாள் ஆடி முடிச்சுட்டு 3ஆம் நாள் பாதியில தான் கண்டுபிடிச்சோம். ஹெட்ஃபோனை மட்டும் கழட்டி விட்டுறேன் அப்படியே நாய்ஸ் கேன்சல் போட்டேன். இந்த இது ஒன்று ஆட போனோம்ல இப்போ வந்து என்ன பீகார் ஈவெண்ட், என்ன ஈவெண்ட் அது? கேலோ இந்தியா. கேலோ இந்தியால தெலங்கானா டீம் ஒன்று வந்து ஒருத்தன் திரும்பி திரும்பி பார்த்து ஆடினான்டா. நான் போய் போட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் கம்முன்னு. அங்க பாருங்க அவன் பாரு பின்னாடி ஸ்கிரீனை பார்த்து ஆடுறான். என்ன பண்றான் அவன் மேனேஜர் பின்னாடி நின்னுறான். பிஜிஎஸ்ல நடந்தது தெரியுமா? என்ன பிஜிஎஸ் நடந்துச்சு? யாரு? இல்ல பல பெரிய டீம்ஸ் பண்ண வேலை அதெல்லாம். காடல் சோலா காடலே அதில் இல்லை, நான் பேர சொல்ல மாட்டேன். பட் அவனுக்கு பண்ணானுங்க. இப்போ வந்துட்டு 3-4 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் செத்துருவான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே ஒருத்தர் இருப்பான் ஆஹா திரும்பலாம் விட மாட்டாங்க. அதுக்கும் மேல என்னது என்னன்னா வந்துட்டு போனோட கேம் ஓபன் பண்ணியா? இது இருக்குல்ல, கேம்லாம் இல்ல தெரியுதா? இப்போ இதுல போன்ல என் ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுதா? இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே பின்னாடி பார்த்துட்டு ஜோனிங்கடா இங்க ஒருத்தர் இருக்கான்டா அங்க ஒருத்தன். இதை வந்துட்டு வெல் நோன் டீம்ஸ் பண்ண வேலை இதெல்லாம். அதெல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டேன். காதுல சொல்லு. அது சொல்ல மாட்டேன், மைக்ல கேட்டுறேன். சொல்றா சரி, மைக்க மியூட் பண்ற சொல்லு. ஒரு டீம் பேர் சொன்னான் ப்ரோ, சத்தியமா கேட்கல ப்ரோ எனக்கு. சரி ஓகே, டைப் பண்ணி காட்டுறானா ப்ரோ. see my chats, wait bro, coming bro, you mentioning chats like 1 for 1 மூலம் ப்ரோ. தெரிஞ்ச வரைக்கும் இவனுங்க பண்ணக்கூடிய ஆளுதான். இவனுங்க வந்து என்ன ஃளைட் பாத் வரலன்னா நெட் கட் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு சுத்துறவனுங்க. ரொம்ப மோசமான ஆட்களா இருக்கானுங்க. சொல்லவே கூடாதுன்னா க்ளூ கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ. ஒரு வேளை எக்ஸ்டென்ஷன் போட இருக்கும் ப்ரோ. in the first match my opinion team Aryan did a huge mistake. They lowered 3 players down to 1 HP and did not push. Maybe it was a good decision, but I see this as NS Red Force played badly for that fight bro. NS Red Force and the fighting மட்டும் they didn't play bad bro. Entire event itself they are playing bad only. NS Red Force பவர் another power. அது பவர் என்ன கதை தெரியல. பவர் அடியா வாங்கினது பார்த்ததுக்கு என்ன சொல்லுது பேட் டே நினைச்சேன். என்ன பேட் டே கிடையாது. ராஜியா போறது அடிச்சு போட்டானுங்க. 3 பேர் ஸ்ப்ரே போட்டானுங்க. பார்த்து செதறட்டேன். படவே மாட்டேங்குது. அவன் ஒரு புல்லட் கொஞ்சம் டேக் ஆவது வாங்கலாம்னு பாக்குறேன். அப்போ வாங்க மாட்டேறான். ராஜியால போறவன ஃபல்ட்டா விட்டானுங்க. Yeah, we are going to be fairly fair on the start. Knocked players of team Aryan after seeking tomorrow maybe come back போடுவோம். ஆனர் அந்த ஃபோன் இதா. ஆனர் ஃபோன்ல யாராங்க? ஆனர்ல யாராங்க? இல்ல ஆனர்னா என்ன ஃபோன்ல யாராங்க தெரியுமா? யாருக்கு தெரியாது. நான் என்னமோ அங்க போய் லேண்ட்ல விளையாட்டு கண்ணு முன்னாடி பாத்துட்டு புரியல எனக்கு. ஸ்மைல் வந்துட்டா நமக்கு டாப் 3ல பலக்கு தான் இன்னும் பலக் போன மேட்ச் ஓகே. உங்க என்னது உங்க கூட கேர்ள் கேஸ்டர் ஓகேவா? லைக் EWC ஓகே தான் ப்ரோ. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, அதாவது என் கூட வர்ற கேஸ்டர் வந்து எஃபோர்ட் போடணும். கொஞ்சம் உள்ள இருக்கிற எஃபோர்ட் போடலனா கூட டீம் நேம்ஸும் பிளேயர் நேம்ஸும் ப்ராப்பரா படிச்சா போதும். மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். டீம்ஸோட ரொட்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுல இருந்து எல்லா மேட்டரும் நான் பாத்துக்கிறேன். எண்ட் ஜோன்ல எனக்கு த்ரோ பண்ணிட்டா போதும் ப்ரோ. தெய்வமான கேஸ்டர் கோ கேஸ்டர். After sticking with each other for good time, they are disconnected too fast. But just to find opponents' position and led to their defeat in the 4v4 fights. NS Red Force missed 3 chances to finish the புரியுது. Knocked players of team Aryan. லாஸ்ட்ல வந்து அந்த ஒரு 1v1 3 பிளேயர்ஸ் டவுன் ஆயிருவாங்க. ரிவைவ் எடுத்துறோம் போயிட்டு. But that's just the way it goes. It's going to be relatively slow until the very end. But for DRX, another great position inside stage number 1, which could put them in an amazing spot to potentially win 3. Yes, Honor phoneல தான் விளையாடுறாங்களா யா? Honor ஒரு phone இருக்கா? Huawei தான்டா தெரியும். Huawei ஏதோ ஒரு ஹெச்ல ஒன்னு வரும். ஓகே அந்த கேமரா கூட ஒன்னதெல்லாம் புதுசா பெருசா. பிரபு
Hare Ram Krishna Jagannatha Premanandi. This is just for one day. They don't know how the lobby reacts on day one. They will gain confidence tomorrow. Bulma correct சொல்றீங்க bro. India vs Korea நல்லா விளையாண்டாங்க bro. NS இப்போ இவ்வளவு மோசமா விளையாடுறாங்க. Sam Nanamuthu, you got good history knowledge bro. நீங்க கூட எனக்கு கேஸ்ட்ரா வந்துட்டா போதும் bro. யாரோ தாக்கப்பட்டார். யாரோ தாக்கப்பட்டார். தாக்கப்பட்டவர்களே புரியும். Her name is Neptura. She is one of the strong and top analyst in PUBG. தெரியும் bro. Neptura network னு சொல்லிட்டு she has a YouTube channel guys. So she used to upload a lot of videos. Like அந்த அளவுக்கு edits எல்லாம் இருக்காது but content will be really good. நானே even I myself learned a lot of things. நான் ஒன்னும் அவ்வளவு பெரிய big shot கிடையாது but still I learned. Great flash in the pan game, but if you only have one out of the 12 games you're playing in group stage, that's incredible. Yeah, you'll be up 40 plus points and well then it starts to அதான்டா எரிச்சலா இருக்கு. டீம்ஸ் அலைவ் பாயிண்ட்ஸ் எலிமினேஷன் you've got to go for another Hail Mary attempt and it might not work out and typically it doesn't, so you'd rather DRX லோகோடா அது அவனுங்க லோகோ தான் நடுவுல பட்டையா வருமே ஒண்ணு அந்த பட்டை கோடு தான் அது. ஐயோ ஐயோ வாங்க போறான் YG போடு கம் ஆன் ஃபைட். ஏய் DRX பேக் ஃபால் பண்றாங்கடா. அவ்வளவுதான் QC மாட்டனா. என்னடா எங்க அடக்கிட்டு இருப்பான்டா இதுக்கு முன்னாடி. What is this? Honor 7 Pro Magic bro. Okay. Pinna Honor PMWC தான வரணும். He wants more and he might get it. Shots potentially connecting a bit shaky. It's far out there. Ike மட்டும் நம்ம பேமெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்றோம். ஃபோன் தான் தரோம். You cannot take a rest, but cannot rest. Keep on going and get out of our location. ஆமா Question is, who else is going to be around them? Because this is a very tightly contested பாரு மாஸ்டர் கார்ட்லாம் வந்திருக்கான். மாஸ்டர் கார்டா விசாவா ரெண்டும் ஒண்ணு தானே. எனக்கும் தெரியாது கிரெடிட் கார்ட்ஸ் பத்தி எதுவும் தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரெடிட் கார்டு இருக்கு. வருஷத்துக்கு ஆமா அது லக்கி பாக்ஸ் அதனால தெரியும். நான் அப்புறமா போயிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். Amex என்ன Amexன்னு சொல்லுவானுங்க அத. ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களோட இன்கம் வந்து 25 lakhs இருந்துச்சு அப்படினா you are eligible for Amex credit card யூஸ் பண்றதுக்கு. பிரைவேட் ஜெட் ஆக்சஸ்லாம் தராங்கடா. When you know there's teams already in there. It won't be difficult if it goes further. 25 லட்சம். ஆமா ஒரு வருஷத்துக்கு 25ல என்ன எவ்வளவு? A little bit more மாசம் 2 லட்சம் ரூபாய் salary ஆகணும். In Chumasera, hopefully under control, fingers crossed. But for now they're just trying to keep the teams moving in from that north side out and force them into. Thank you Mukund bro for correcting. Hey Prabhu Hare Ram Krishna, why Godel no watch party? Looking pretty good. A decent game. Feel like they've kind of Godel ஏன் watch party பண்ணலன்னு மதன் relatively healthy within the top 9. வாட்ச் பார்ட்டி பண்ற மாதிரி காடல்ல யாருமே இல்லையே. ஸ்பைக் பண்ணுவாரு. ஸ்பைக் நான் சொன்னது நார்த் சைடுல ப்ரோ லைவ் ப்ரோ லோலிட்டா லாலிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது வந்து பார்த்து 2 நாளா ஒரு ஆளு பயங்கர காதல் மயக்கத்துல சுத்துறாரு. ரெண்டு கூட இல்ல நேத்து மத்தியானத்துல இருந்து தான். For them, no reason. Esperos, bro, they have only 90 FPS whole tournament. Weibo up top, you got 90 FPS already down and out. The question is fourth drives. Do they challenge once again? Esperos என்ன சொல்றாருன்னா இப்போ ஏதாச்சும் கான்சர்ட் போறோம்னா உள்ள ஆடியன்ஸ் போறவங்களுக்கு நெட் கிடைக்காது. ஆனா ஃபுல் டவரா இருக்கும். லைக் ஆடியன்ஸ் எல்லா எதையும் லீக் பண்ண இருக்க கூடாது as it will be delay. டடா இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து ஜாமர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல. கான்சர்ட்க்குன்னு விட்டு டிவி ஷோஸ்க்குன்னு வெச்சுக்கோ. டிவி ஷோஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு காதுல உந்திருக்குது. இப்பதான் வந்து guys 63 people watching the stream. Let's go for 100 likes guys. லைக் படம் பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. 40 சப்பா அடிச்சு நொறுக்குங்கடா அவனுங்கள. கமாண்ட் ராட் தூக்குடா. ஜஸ்ட் தூக்கிப்பான் bro. We're controlling this hilltop and Weibo in a power spot
For sure, without question. Still very tightly contested. Alpha 7 now starting to get a little bit active coming into where Weibo's at. Of course, a lot of distance still separating them. Point system என்ன அதேதான் as usual 10 பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட் அச்சி 10 6 5 4 3 2 1 1 கில்லுக்கு ஒரு பாயிண்ட் எய்ம் கார்டு ஹேர் கட் நீங்களா பண்ணீங்க இன்ஸ்பயர்ட் பை ப்ரோ எங்க போய் வெட்டின வந்தான் ப்ரோ still the focal point. I'm waiting for this second circle to pop before we Now, go a little bit crazy here, because we do have that potential Pontona finish. That Minas del Sur area could potentially be on the card. It's a little bit unlikely. In Bro, fact, I would say probably impossible, but it could be the case. Like the second CC circle வருமா can ஓகே ஓகே be பிரச்சனை இல்ல tricky when it comes to cut out the area to see where we end up still with about 20 seconds or so before that one comes on through. அதான் 64% சார்ஜ் வச்சிருக்காருல இந்த 6 தாரி as well, or center up on Chimistero to the north. ஃபோன் காலுக்குலாம் 64 போதும்டா ஒன்னு போதும்டா Honor is the official device partner of this event. Oh okay okay bro. Phone name Honor is the official aim guard target. Bro எங்க போய் தலைய குத்துறானான்னு தெரியல bro. திடீர்னு வந்து பார்த்தா ஜஸ்ட் கிட்ட தான் கதை கேட்கணும். ஆமா திடீர்னு வந்து பார்த்தா கஜினி சூர்யா மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் வந்து இந்த கடைக்கு போலாம்டா அப்படினா இல்ல டைம் கார்டு இல்லடா இந்த கடைக்கு போலாம்டா அப்படினு ஒரு கடைக்கு கூட்டி போனாங்க. வீட்டுக்கு ஜஸ்ட் வெட்டும்போது நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன்டான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டானா. வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்குள்ள ஜஸ்டி மண்டை வந்து பிச்சி போட்ட குருவி முட்டாய் மாதிரி ஆயிடுச்சு. குருவி மாதிரி அப்படியே ரெண்டு சைடா ஒரு மாதிரி வி ஷேப்ல கொரியன் மாதிரி இருந்தான் ஜஸ்டி அப்படியே கொரியனே வந்து ஸ்ட்ரைட்னிங் ஹேர் இல்லாம தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. திருப்பி அந்த கவர் திருப்பி போய் ஹேர் கட் பண்ணிட்டு அதே போய் இப்பதான் பண்ணான் 5 நாள் முன்னாடி. PUBGM is another event, just another event in EWC. Stage சுமாரா தான் இருக்கும். They focus on hospitality and player safety. அப்பா நல்லதா போச்சு. 120 FPS bro. ஏன் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வேற அக்கவுண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க? ஏன் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வேற அக்கவுண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க? புரியல bro. Mr. Please, you will get a silver AX card for 20 silver AX card தான் வருமாண்டா. 25 lakhs salary க்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வேற அக்கவுண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரே மாதிரி வேற அக்கவுண்ட் கிடையாது bro. அது என்னன்னா வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு அபிஷியல்ஸோட ஐடி சரியா? இந்த ஐடில வந்துட்டு அவங்க செட் பண்ணி வச்ச Dress ஹெல்மெட் அது மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க தான் அந்த Dress எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இதுதான் யூஸ் பண்ணனும் அப்படினு. புரியுதா? அதுதான் சொல்றாரு. ஓ அவங்களே வந்து ஒரு ஐடி கொடுத்திருப்பாங்க. எங்களுக்குலாம் வந்துட்டு நாங்க ஆன் ஐடிலாம் அவர் லிமிட்டே வராது. 2 hours 4 hours வராது. ஏய் இவ்ளோ மேட்டர் இருக்குடா இதுல. அந்த ஐடில வந்துட்டு அந்த ஐடி பாட் ஐடி மாதிரி லெவல்லாம் கம்மியா இருக்கும். ஓபன் பண்ணோம்னா மெயில் போனோம்னா மெயில் அப்படியே நிறைய இருக்கும். கலெக்ட் ஒண்ணுனா கலெக்ட் கொடுத்து செட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் BGS டைம்ல. என்ன மெயில்ல இருக்கும்னா லேசர் ஃபுல் மேக்ஸ் ஸ்கின் இந்த என்னது அந்த அல்டிமேட் செட் இதெல்லாம் வந்து எங்க மெயில்ல அப்படியே இருக்கும். நமக்கு எது தேவையோ அத ஆமா வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன நடக்குது காக்கா Dress மாதிரி இருக்கும். ரெண்டு சைடு ரக்க வச்சிட்டு அது ரேவனெக்ஸ் கிடையாது bro. அது வேற ஒண்ணு bro. ஒரு அல்டிமேட் செட் இருக்கும் காக்கா Dress மாதிரி. ரெண்டு சைடு ரக்க வச்சிருக்கும். அது பாதி பேருக்கு தெரியும். அதுக்கு அப்புறம் சிம்பிள் ஒரு Dress போட்டுப்பானே வெள்ளை கலர்ல பாபா கூட போட்டுப்பாரு. பெருசா இருக்கும் bro. அது அந்த இது ரக்க வச்சிருக்கும் காரி செட். அது ஒண்ணு. அதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு குடுமி வச்சிட்டு ஒரு மாதிரி எல்லாம் ஒல்லியா இருக்கும். சில்வர் கலர்ல ஒரு பொண்ணு. You can see that rotation led by Zerus on that south edge. They're looking to try and ruin the day for Falcons potentially here. You do have that bridge approach that you can take further into the circle. It pushes further away and keeps that via the Mar bridge in the circle as well. Alpha 7 once more in the center. This is getting messy now. அந்த Dress போட்டு அடி அடி டிசிங்னு சொல்றமா. கிராஸ் வந்து அசிங்கமா டிசி பாதி முன்ன நீ அந்த Dress போடணும் சாவடிச்சிரண்டா. If they do go towards the west side bridge, as you mentioned, and could be the bridge trolls themselves. We focus bro Maddie, thank you. அப்ப platinum க்கு எவ்வளவு bro Maddie? இல்ல 120 fps on the phone. 120 fps ஆமே விஜய் சொல்றாரு. But 25 lakh salary is very low. These days IT engineers and other engineers easily get it. The question is,
Does anyone take advantage? Bro, next PMWC நீங்க போறீங்க. Should be able to recover, but my goodness, could be slow. ஏய் 25 lakhs is good amount ரா. வருஷத்துக்கு 25 lakhs னா அந்த 25 lakhsல நீ எவ்வளவு செலவு பண்ணுவ? மிஞ்சி போனா நீ பயங்கர ஒழுக்கமா இருக்க நீனே. லாவிஷா இல்லாம நார்மலா மாடரேட்டான ஒரு டீசன்ட் லைஃப் ஸ்டைல் நீ வரையும் இல்லாம ரொம்ப ஓவரா சீனும் இல்லாம டீசென்ட்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் பண்ற அப்படின்னா உனக்கு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 7 லட்சம் 8 லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு செலவாகுமா? அவ்வளவுதான். டீசென்ட்டா நீ ஒரு லைஃப் இல்லை, அபோவ் ஆவரேஜ் டீசென்ட் லைஃபே நீ இது பண்றதுனா 7 லட்சம் அவ்வளவுதான். ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு டெபாசிட் ஆகும், போயிட்டு அப்படியே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஸ்ஐபிலையும் போட்டோம்னா ஒரு 5 வருஷத்துல ஒரு வருஷம் நம்ம அந்த 25 லட்சம் சம்பாதிச்சதே போதும், நம்ம ஃபேமிலியே செட்டில் பண்ணி விட்டுரும். நெக்ஸ்ட் PMWC நம்ம போறோம் ப்ரோ. கெவின் மாஸ் காட்றோம். லோகேஷ் ஹீல் பேட்டில் பண்ணலாமா? இல்ல ப்ரோ, காதுலயே வைப்பாங்க. ஹீல் பேட்டில் பண்ணா ஜோன் அடிக்கிறோம், டேமேஜ் ஆகும். இப்போ பழைய மெட்டா தான் ஹீல் பேட்டில். தோ ஹீல் பேட்டில் டாக்டர் இங்க இருக்காரு பாருங்க பக்கத்துல. ஹீல் பேட்டில் ஸ்பெஷலிஸ்ட். Guys, let's go for 100 likes guys. With how central they are, it is only of course stage 3. So they are going to be looking to try and hold things down. And let's go for 5.8k subscribers bro. I don't think Falcons had to move. Sorry, 5.8 போய்ட்டு 5.9k subscribers போலாம் guys. 5.09 paid the price for that. Teams can crash in, they can go center. பவர் தான் பாவம் ஊரே போட்டு பொளக்குது. NS கூட 9 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க கேம்பல்சி. That's the risk you take when you play against blue zone. It will tank damage away. Obviously at this point in the stage it's not too bad, but நல்லா எடுத்துனாங்க பா ஜோன். AX zone கஷ்டம் போல. ஆமா கொஞ்சம் கோலாரா போட்டானுங்க அவனுங்க. ஏதோ இம்பாலா கீழ லோ ரிட்ஜ்ல இருந்து வந்துட்டானுங்க. Once they pushed in, they were done. Aura takes them out. Really unfortunate because Falcons have played so well today. Still in a great spot though. See bro, predict this match. Winner at 20 minutes survival. Power now with 3 players forward, 1 on the backstop. 20 minutes la dana panna sollirukkaru. On the east edge, another shift out west means that they will have to get nada zone சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு. ஏய் இவன் பாரு டீம் சீக்ரெட் கீழ் வழியா பார்ட்டோனா வழியா வந்துட்டான்டா. நல்ல என்ட்ரி தான். ஆனா இப்போ அந்த சைடும் அவன் யாரு ஹோராவுமே வந்து ரைட்ல போய்ட்டான். முன்ன லெஃப்ட்ல ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தான். Try and get out of the way. The power ஐயா அப்ப பவர் எல்லாம் மேப்ல சண்டை போடுறானுங்கப்பா. Just feel like power is a team that sits too long. They're too இவன் INF தான் ஒரு மேன் லாஸ். and that's why they're currently இதுல மில்டால வேற சண்டை போட்டானுங்க. பவர் INFம் பவர் டிஃபீட் பண்ணிட்டான் மில்டால ஃபர்ஸ்ட் ரங்கல். பா சரியான நேடு போட்டான்டா. இது லாஸ்ட்க்கு முன்னாடி மேட்ச் 5. They could have made a move as we do have a zone shift. We still have Team Secret who could take that left hand bridge, but again all eyes on Influence Rage, Fireflux as well as Power. I can't believe they're actually sitting in. They got a knock and they said, well, it's time to go in and go for it. Fury கொஞ்சம் ஒல்லியா இருப்பான். கொஞ்சம் குண்டா இருக்கான். ஏய் ஒருத்தன கூட தூக்கலடா அவன். பவர் மாஸ் கட்டறாங்களே பவர். பவருக்கு பவர் வந்துருச்சு. Lil Boy 1v3 situation. லெஃப்ட்ல ஏறனாலும் சாத்தல அடிக்கறாங்க, ரைட்ல ஏறனாலும் பாட்டில அடிக்கறாங்க. ஏய் ஃபியூரி மாதிரியே தான்டா இருக்கு நிஜமாவே. இந்த பையன் பாக்க கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்கேரி ஜாட் மாதிரி. ஸ்கேரி ஜாட் கியூட்டா இருப்பான்பா ஸ்கேரி ஜாட். PUBG புதுசா இந்த Dress ப்ரோமோட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வர போற மிலிட்டரி Dressக்கு அப்புறம் DBS ஸ்கின் அதை வெச்சு ப்ளே பண்ணோம். அப்புறம் ஸ்கின்ஸ்லாம் இருக்காது, அப்கிரேடபிள் ஸ்கின்ஸ் தான். ஓகே பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் ஆர் கோனா ஸ்டார்ட் பிளேயிங் ஃப்ரம் டுமாரோ. Black card is offered by invitation only. The most loyal and high spending customer. They even check your background verification. Right. with the roll up. They've been tracking this one on the minimap. Revo இது 20 நிமிஷத்துல தான் predict பண்ண சொன்னீங்க. Right. Come on guys, let's go for 100 likes guys. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போடாம பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் போடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் தி எங்கடா 3 மேன் லாஸ் எங்கடா குத்தானுங்க. They pick up those points, they pick up those elims, and now they're trying to take down the stragglers. Oh, Weibo on vision. No off and a lot of damage taking it anyways. Order எதுல bro 25 lakhs தராங்க bro. 25 lakhs salary இருந்தா சில்வர் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் சில்வர் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் தருவாங்களாம். But not capitalizing on these downs. Go for it boys, take them out, get the finishes. You got a Team Vision member off to the edge. 33Z sees Volt but can't get the shots needed. Volt lives for a little bit longer, but you got to think Weibo in this spot
Too powerful. இதுவா பேரு Two players now remaining for Vision in the way. Moving past should be easy for Weibo. இப்பலாம் பேர் வச்சா எப்பறா ரிமெம்பரிங் நேமா இருக்கும். இவன் பாரு You can't really afford to give too much though. You're going to have to think about rotating in for the next one. Playing so far to the edge, you need all the mobility you can get. Volt hits the deck. Volt அவன்தானே ஃபர்ஸ்ட் இதுல பயங்கரமா அடிச்சான். Somehow never first alone. match. Volt surviving this. This is a lot longer than Volt தானே guys அது. Finally he's found. Hello Kavisharan, hi bro. 25 lakhs is only bad when you have crores of depth. ஆமா correct. 25 lakhs is way better bro. Wins a critical fight because now they have the dead in the zone and they are all by themselves. Perfectா போறானுங்க அப்படியே தலைக்கு மேல வெடிற மாதிரி. In my mind to potentially take this game. Granted, you got a lot of great teams still remaining, but Weibo have been improving each and every game. They've been moving up the leaderboard and well, I'm thinking they're going to have a solid finish. Now for Fourth Thrives, Alpha 7 maybe cooking up. Could potentially be a chance for them to guys, let's go for 100 likes guys. The arena too. The arena from the south side. It is a shift up towards the north edge. Team Secret, by the way, still going. They rotate out to that south side. Has managed to play well. They have all 4 players. They had a player as a backstop, but they can rotate and regroup. Alpha 7 now in for a scrap. South side will need to leave this position. Top 8 தானடா. Mafioso. Top 8 னா 12 மேட்ச்க்கு எப்பறா 60 கட் ஆஃப் வரும். Downstairs and Tiny K can't quite get any Top 8 ஏய் போடா 12 மேட்ச்னா 130 கட் ஆஃப் வரும். Top 32 தானே இது. 24 32 eliminations to Alpha 7 and say okay, that's good enough. We're going to go ahead and dip out for Alpha 7. They'll take that all day every day and for E Arena well they're still running. ஆமா sorry okay correct தான் ஆமா 34 அது சிங்கிள் லாபி இல்ல சர்வைவல் ஸ்டேஜ் okay சர்வைவல் ஸ்டேஜ் ரவுண்ட் ராபின் மேட்ச் நான் சரி It is definitely எப்படி இது 12 மேட்ச் ஆடுவானுங்க 4 நாளாடா 4 நாளா backstop. I think that they're going to be a little bit more chill with it. Alpha 7 looking to try and push through. They may try to sweep out to the east side. It's a pretty difficult progress. ஏய் நான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் ஆற பண்ணிட்டு இருந்தா மறந்து போயிட்டேன் நான் லைவ்ல பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Expanding that utility to allow them a bit more mobility here. The circle isn't going to be on them for another couple of seconds. இந்த மேட்ச் முடிச்சு போயிட்டு விக்கிபீடியால பாப்போம். Towards that roadside. கவிஷரன் ஹை ப்ரோ இப்போ அங்க ஸ்டேஜ் பக்கத்துல இருக்கிற ஆடியன்ஸ் மேட்சோட டீடைல்ஸை வெளியே ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஜாமர் வச்சிருவாங்க அண்ட் பிளேயர்ஸ்க்கு நெட் வேணும் ஸோ அதனால பிளாக் பாக்ஸ் லைக் இன்டர்நெட் ஃபார் பீஸ் இருக்கா நாங்க ஆடும்போது அப்பதான் ஜாமர் இருக்க மாதிரிலாம் இல்ல set up the storyline very early in the day for Team Secret. அவ்வளவுதான் ஜோக்கருக்கு ஜோக் காட்ட போறாங்க இந்த இடத்துல நேடு போட்டு could have happened if they chose to stay neck and neck with Team Falcons. They would have been eliminated. They are still alive and actually thriving. Guys, just 4 more likes for 100 likes. Let's go guys. We'll see if it can continue to get even better. They are tied currently with Galactico in 3rd place and they've got all the compounds they need in their current location. Does no one have any gun skin? Joker, he's been a solo for a long time. Carrillo's had him in his line of sights and you can no tell gun skins, no guard skins. Because they were trying to push up onto the compound of Fourth Thrives. Granted, that would have been a risky push, but what kept them in check was Joker from E Arena, who continues to be a thorn in the side of Alpha 7. எல்லா மேட்சும் ஆரியன் ஜோன் சென்ட்ரேடுக்கு போய் செத்துறாங்க. என்ன நடந்துச்சு? ஒரே நேட்ல ரெவோட நேட்லயா? Nades keep on going through. ஆமாடா. Along that coast with the down shots over towards Mafioso, can't quite connect. Only sees the prediction 100 points இல்ல bro எனக்கு தெரிஞ்சா அதிகமாலாம் வந்துரும் bro பாயிண்ட். Needs to be worried about that. Further get up high ground. 130 வரும் கட் ஆஃப். And sensible there from Falak. ஏய் 24 தானே 24 டீம்ஸ்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மியா டாமினேட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு 8 டீம் ப்ராப்பரா ஒழுங்கா ஆனாங்கன்னா ஒரு 120 kind of awkward at the moment, but I tell you what, for the solo of AXTMG, போட்டான் he's பணம் given it to the duo of DRX just up ahead and டிவோட்டி மட்டும் தான் லேவா solo you're going for survivability, you're going for any points you can, but Soa says enough is enough. I want to get the finish. ஷாட் ஆயிட்டான் ஒரு கில் ஒரு பாயிண்ட் gets to clean up and somehow some way still swimming, still staying alive and takes down DRX by himself. He will have the assist. நண்பா போதே டீம் சீக்ரெட் காதுல
பாதியிலே சீக்கிரட்டா அடிச்சு போட்டுருவாங்க. Per team க்கு 12 match total 18 match. Danger. Okay. Really does help him out. 12 match na adanda 2 நாள் ஆடுவானுங்கடா. 2 days. Too long on the Attack na now adan the nade positions give it away. He doesn't have another one. He's got a Molotov, but will need the spray downs as Team Secret finally 120 110 இல்லனா 120. Don't look at him. Joker could take down the entirety of the Alpha 7 roster. It would be so hard to do. But if Joker gets active, if he can push up with Revo down, Joker, like I said, the Thor நண்பா ஏறி அடி அவ்வளவுதான். but can he get it? Security get Focus up 2 is going to be over to your right side. He's going to reposition. Not a lot of help, but போட்டானுங்களே. still for Alpha 2 is going to be over to your right side. He's going to reposition. Not a lot of help. He come for it. The Sharks are out here, but Fourth Rise. கன் எடுத்து சுடுறதுக்குலாம் மாலி போட்டு ஜாலியா அந்த இடத்துல 2 நாக் வச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். The UMP keeps them safe. The breakout wide for Fourth Thrives wants to keep them going, but 2 players now knocked, and they just can't hurdle the distance here with just Noki left remaining. He's tumbling down the cliffside as Alpha 7 get back to their feet. They lost Revo to that off-angle spray down, and that is a big blow to பாரா the இவனுங்க gut, டீம்ல but நோக்கி மட்டும் தான் லாலையா இருக்கான். Thrives. Can they stay alive? That's the question. They're already in shambles. Carrillo on top. Power. And Power's now out. Alpha 7 is this team that miraculously 3 மேட்சுக்கு அந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க. ஓகே ஆமா. reses, it seems. They just know how to keep together. They are sticking to it, sticking to their guns. And with 8 elims on this game, Waveball, Regnum Kaya, Noxian Red Force, the 4-player teams in this one, it feels like they've got a good chance. They are sticking to this edge-style play. I know Seven was talking a lot about how he's expecting them to try and stick to that over the course of this tournament. It looks like it's working out for them here on Miramar. All right, so Alpha 7 effectively won the hilltop. I can't believe you still got them once. XTMG in the water. I don't know how much of an impact he's going to have, but at least against DRX, he was the Grim Reaper and took them down. Fourth Thrive in first place, but with only a solo remaining, he's most likely not going to be able to do much. So this gives the opportunity for a lot of the teams towards the bottom end of the standings now to finish strong and potentially break into the top 8. What they'll be looking for எவ்வளவு here. பாயிண்ட் On the டோட்டல்? north side, I'm looking at Waveball trying to get again a consistent game, get those points எத்தனை 2 மேட்சா? going. Obviously starting the day a little bit weak, but that second place in the last match. எத்தனை மேட்ச் First place here. On the north side, they are fairly alone, fairly isolated. The final player from XTMG gets spotted, and Mafioso won't let that one go. Rest in peace, man. He lived a long time, did his absolute best. It was fun. கோளாரான ஜோன்ரா இது அவனுங்க வர்றதுக்கே Tell you what, for DRX can't take him out. That's tough. Team Secret's still alive, by the way. They haven't done much with, and they've been now currently gatekeeped by Aura, who I do not believe is going to allow Team Secret to rotate out. ஃபாஸ்ட் எடுக்கறானுங்க சென்டர். Going to take them down relatively shortly. I think Team Secret is going to be out. Northern has a pretty good amount of real estate on this left side of the stage. Come on guys, 100 people watching. Let's go for 110 likes. Bye. All the way on the other side of the circle. Unlikely that this gets flushed out, but Waveball, they're going to be slowed down by this. The circle already the third shoulder le edo prachana 2 naal jimike pola. So a really big pickup here. The mini 14 from Mafioso. power ingela generate பண்ணுவீங்க. அங்க ஜெனரேட் பண்ணவனா இவங்க பேச்சை கேட்டு இங்க ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். கம்மனரா போயிட்டு ஷோல்டர் கிளாஸ் கூட போட மாட்டாங்க. எனக்கு இது போடணும். அதனா ஜிம் செஷன் அன்வான்டடா போகுது, நாசமா போகுது ரொட்டீன். தாராளமா WBG வேற அவுட் சைடு ஆஃப் தி பிளேஸ் ஒன் கீழ இறங்கி இப்போ ஒரு ஓபனிங் வெஸ்ட் கீழ ரொட்டேட் பண்ணி என்ன பண்ணுப்பா என்ன எட்ஜ் ஆடாம சென்டர் ஆடாம எட்ஜ் ஆடிட்டாங்க. ஜோன் தூக்கி கீழ போடுது. எல்லாம் ஐரிஜ் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஐரிஜ்ல போய் உட்கார்ந்தானுங்க. இப்போ எல்லாம் கீழ லோ ரிஜ்ல தள்ளி போடுவோம். அவ்வளவுதான் ஓரா நோ ஃபியர். எரிஞ்சி சாம்பலாவ போறான் பையன். அப்படியே 1 HP ஸ்டாண்ட் ஆகும். உள்ள 1 HP Team Secret, Regnum Kaya and Noxian Red Force on the east side. Also in a fight, and utilities starting to come down from, I believe, somebody else off in the distance. Silas, who has so much to gain and burn from PMWC right before the entirety of
என்னடா பயங்கரமான பிரெயின்லாம் யூஸ் பண்றானுங்களே எப்பாடா போன மேட்ச் சைலஸுக்கு இந்த மாதிரி தான் வண்டி பாட்டி போய் நிறுது பாவம் பையன் ஹீல் பண்ண முடியாம நாக்கலாம் ஏய் எப்படிலாம் பிரெயின் யூஸ் பண்றானுங்க பாரு பிரெயின் யூஸ் பண்ணல அது தெரியாம போய் அவன் மேனேஜ் பண்ணி ஆடிட்டு இருக்கான் அது தெரியாம ஏதோ பண்றாங்க பைத்தியம் தான் பண்றான் பாருங்க அவன் எவ்வளவு It keeps him safe as Reckon Biddy now could just chill behind this. ரிவைன் பண்ண தெரியும் சரி அப்பமா பாக்கலாம் Behind this monster truck. We'll have to wait and see if they've got that scouting info. But some teams alive. Biddy's still going. And he's going towards the circle. ஏய் அவன் அழகா கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டான்டா எட்ஜுக்கு வந்துட்டான் அவன் வண்டியை பிடிச்சி பிரேக் பண்ணா ஆமா அவன் வந்தா யாரா அவன் என்எஸ் பினி டேய் இவன்டா என்எஸ்ரா இவன் அடடா மொத்தமா ஆடிட்டு இருந்தான் இவ்ளோ மொத்தமா ஆடிட்டு இருந்தவன் கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐக்யூ மேட்டர் எதிர்பார்க்கலையே Had that ridge line, it would have been broadside if they went for a flat rotate. They found that opener. The res needs to come fast for Weibo. 7 Weibo. Hey, subscribe பண்ண பாக்குறவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க or taking it. Benny might have an impact, but we don't know. But for Thrive refusing to go out, even though he's a solo, he is mighty. Thrive's fighting till the very end. And well, with that elimination also gives away. போன மேட்ச்ல சொன்னேன் bro 14 கிடையாது ப்ரோ 14 தான்யா சரி அது ரெண்டாவது மேட்ச் சரி விடு மேட்ச் ஓ சம் பண்றதுக்கே தெரியல நான் இப்பதான் வர மேட்ச் முடிச்சு எனக்கு தெரியுது ஓ நான் யோசி சொல்றதுக்குள்ள சொல்லிட்டேன் உடியா அப்பா அங்க பாரு வந்தா வினி தான் மாசே திருப்பி வண்டி ஓடுற ஃபைனல் சர்க்கிள் வினி ஆன் பிளேயர் பேர் சொன்னா அவன் எடுத்து உருட்டி உருட்டி வரான் பிரேக் பண்ண போயினே அவுட் வண்டியை லைட்டா ஆக்சிடென்ட் ஸ்பீட்ல விட்டானஸ் வண்டி பண்ணி He says, man, I gotta dip a little bit. But there is still a world Alpha 7 doesn't win this. If things get weird, and Benny is holding on tight to what he's got, and does Alpha 7 know Benny has left his monster truck? This is the thing. I don't think they do. The two-player crash that they just did felt like they were rolling onto a solo. They'll know it's two solos alive. They'll know where Noki is from the gunfight. It felt like Carrillo and Squash thought that he was in that ditch amongst those vehicles. He was not. And now they're confused. They are, because they're fully focused on fourth Thrive's Noki. Benny, they have no idea Benny's here. மேத்யூஸ் மேல இருந்து அடிச்சிருவான் நல்ல ஆங்கிள் Looks to இருக்கும் be cooking a nade, going straight. No, he throws over there for joint squash. Squash hits a nade over here. The shot from பையன் இப்போ மாஃபியோஸோ போட்டுருவான் பையனை taking down Mafioso, finally hits the shot, and now it comes கீழ இருந்து அவன் டிபிஎஸ் வச்சு அடிச்சிருக்கான்டா அப்பா With a chance here for 4 drives, but it is a slim one as Alpha 7 look to try and maintain their title towards Mafioso. He's got the flash. As well. Noki, no. How can you do it to him? They want that first place. Well, you're அடிச்சிருவான் போலடா 1 HP ஆல்பா 7 செத்துப்பானுங்க ஒரு செகண்ட் on Squash Boo's face. The new addition to the Alpha 7 roster. Such a heavy burden. Such a momentous occasion in the செட்டப் பயங்கரமா இருக்கு relief they are. From a guaranteed win to just a matter, just really winning. எங்க ஐஜலோடவா எங்க ஐஜல் தான் போட்டு அசால்ட் ரோட அதிகமா கில் எடுக்கறான் எப்படி தான் தெரியல பட்டன்ஸ் performance, but still for Alpha 7, give them their flowers where flowers are due. That is 2 wins on the 5 They control the rotations of teams like DRX. Ivan Mafioso. Be their chicken dinner. Mafioso. Kissing that This guy. They control the Falcons in that game. They control roll model in that game. And they control roll model. We're going to take a quick break shortly to set up for the final game today. எவ்வளவுடா வாட்சிங் 71 guys live பாக்குறவங்க லைக் போடுங்க guys subscribe பண்ணாம இருக்கறவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க guys fire down. ஓ பாயிண்ட்ஸ் 2 லட்சம் சம்பாதிக்கிறான். But
It's just possibility. மாசமானா 5 லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன். 6 இதுலயே நீங்க வாங்குறீங்க. எதுல எவ்வளவு வாங்குறேன் நானு? சொன்னா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. 6ல வேற வாங்குறேன். இதுல வேற யூடியூப்ல வேற சோலோ இன்கம். அதனால தான் வந்துட்டு பிசினஸ் வேற பிசினஸ் வேற பண்றேன். அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் கார்டா? கிரெடிட் கார்டா? That's the only way. அவன் வேணும்னே டிரைவ் கொடுத்து தள்ளி விட்டானா? ஆமா ப்ரோ. அத வைக்கலாம் இது. அது அவனுக்கு ஏதோ ஸ்மோக்ல வந்து அது பாட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு ப்ரோ. அது பாத்தி ஐக்யூ இல்ல ப்ரோ. அவன் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அடாப்ட் பண்ணல ஸ்மோக்ல இல்லாம. இல்ல அது ஓகே ஆனா அவன் நினைச்சு யூஸ் பண்ணி பண்ணல. கார் போணும் நான் அப்படி போணும்னு அவன் நினைச்சு பண்ணல. அவன் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்மோக் நிப்பாட்டலாம்னு பாத்துறான். அது வந்து போயிட்டே இருக்கு. ஏஸ் அவன 19 கிலோமீட்டர் வெரி வெரி ஓவர். நீங்க போட்டோனே அவ அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணாம அப்படியே போயினே இருக்காங்க. அது புரியல ப்ரோ. இந்த 6 மேட்சஸ்லயே வந்து டாப் 8 வரணும். ஆமா டாப் 8 வந்தா டைரக்ட் அப்படியே ஆமா அப்படிலாம் கிடையாதுடா. 18 மேட்சஸ் முடியணும்டா. 18 மேட்சஸ் ப்ரோ 18 மேட்சஸ்ல டாப் 8 ஓவரால் எங்க என்ன சொல்றாங்க? குரூப் 3 குரூப்ல சேர்த்து டாப் 8. அதான் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ். அது என்ன ரவுண்ட் ராபின்? ரவுண்ட் ராபின்னா என்னது? அதான் 24 டீம் ஆடுது. A into C அதனால தான் அது ரவுண்ட். ஆமா இப்போ என்ன ஆடுறாங்க? குரூப் A into B ரெட் இது கிரீனா தான் ஆடுறானுங்க. ரெட் ப்ளூ ரெட் yellow ஏதோ ஒரு கர்மா தம்பி ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. யாரா இவன்? 24 ரவுண்ட் ராபின் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் அது. அது அப்புறம் ரவுண்ட் ராபின் என்னதுடா? ரவுண்ட் ராபின் AXB BXC CSB. ஆமா அப்படி வைக்கறடா. வெறும் A மட்டும் தான் ஆடுறாங்க. இது வந்து குரூப் ரெட்டும் இன்னொரு குரூப்பும் சேர்த்து அதுல 6 மேட்ச் ஒண்ணா நடத்துறானுங்க. மொத்தம் 3 குரூப் தான். அவனுக்கு தெரியாது. அவன் சும்மா தான்டா ஆவுது. எங்க அடி பேச்சு கேட்டு நீ கான்ஃபிடன்ஸா பண்றீங்கற பாத்தியா? நான் தான் அடிக்கணும். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா 6 மேட்ச்ல முடிஞ்சது டாப் 8 இதுல இருக்கவங்க போய்டுவாங்கன்னு வேற. அதான் ஒரே நாள்ல ஈவென்ட் முடிஞ்சது. அடுத்த நாள்ல கப் தூக்கி நான் சொன்னேன்டா. நான் சொன்னேன் எய்ம் ப்ரோ. எய்மா இந்த பாரு 24 டீம்ஸ் டிவைடட் இன்டு 18 மேட்சஸ். AXB ன்னு ஆடுறாங்களா? அதான் பேச்சு. அது வந்து ரவுண்ட் ராபின் தான். அதான் ப்ரோ. அதுக்கு பதிலா டீம் கலர் ஆமே. கலரா? ஓகே அதான் கிரீன் கலர் கிரீன் இன்டு ரெட் அந்த மாதிரி வச்சா கூட ஓகே தான். கிரீன் இன்டு ரெட்டா எப்படி வச்சிருக்காங்க? இன்னைக்கு என்னென்ன குரூப் சேர்ந்திருக்கு? ரெட்டும் அது ஒரு நல்ல கேள்வி. yellowவும் ரெட்டும். நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு என்ன ப்ரோ? இவனுங்க பாரு அதுக்குள்ளே அப்டேட் பண்ணிடுறானுங்கடா ஃபுல்லா. நாளைக்கு என்ன ப்ரோ குரூப்? அதான் ப்ரோ வேலை. அத பாருங்க. இது நாளைக்கு என்ன குரூப்? யார் யாருக்கும் ஃபைட்ஸ்? கிரீன் வெர்சஸ் yellow. நாளைக்கு வந்து நம்ம இந்தியா ஆடாது. நாளைக்கு இந்தியா ஆடாது. அதனால லாஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். சரி இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா நம்ம குவாலிஃபை ஆயிடலாம். ஆல்பா கேமிங் ஆடுறாங்களா? ஓகே. டோட்டலா அப்ப எத்தனை மேட்ச்டா ஒரு டீமுக்கு? ரெட் வெர்சஸ் கிரீன். ஒரு டீமுக்கு 12 மேட்ச்டா. எவ்வளவு வரும்ன்ற? 12 மேட்ச் டாப் 8 கட் ஆஃப் எவ்வளவு வரும் சார்? எவ்வளவு? 12 7 சார். 70 77 plus 7 84. அதான் நானும் சொன்னேன் 18 எனக்கு வந்து 105 ன்னு தோணுது. 120 வருமா? வரும். அப்புறம் அசிங்கமா ஏதாச்சும் வந்துரும். 105 மேட்ச் 10 பாயிண்ட். 10 பாயிண்ட். வாய்ப்பே இல்ல. இந்தியாவா? மேட்ச்சுக்கு 10 பாயிண்ட் தான். ஆனா 105 மேட்ச்சுக்கு 9 பாயிண்ட். ஒருராடி வண்டி ஏன்டா அரா இன்ஜினியர்ங்க சி ஒன்னு சொன்னா அப்படியே விடாம ஜப்பான் தெளிவா பேசணும். தெளிவாவும் பேச மாட்டான். இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ரவுண்ட் ராபின்னா என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் விளையாடுனாப்பா. ரவுண்ட் ராபின்னா AXB அந்த மாதிரி இருக்கணும்டா அப்படின்னு சொன்னேன் நானு. கீழே குனிஞ்சு பேசுறா. கேம்க்கு வாடா. கேம்க்குள்ள வாடா. ஏன்டா நீ வேற? நானே கிளம்பலாம்னு இருந்தேன். சரி எங்க போற? போயிட்டு வா பத்திரமா. கிளம்பு PC ஆஃப் பண்ணு. லாஸ்ட் மேட்ச் முடிச்சிட்டு போயிட்டு மேப் போடுவான். ஆமா ஐயோ bro 29 பாயிண்டர் மேட்ச் 19 kills எடுத்தா நீ இந்த மேட்ச். அதெல்லாம் சொல்ற காதை கேக்கல உங்களுக்கு. நோ Alpha 7 is dominating bro. I don't think you know but I DM'd you today for real. Okay bro. You are only that lot of people DMing me bro. I don't think so. On Insta flexum கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது. A7 and 40 title contenders. Alpha Gaming only title contender. Very good overpowered team. This Phoenix 40 சம பவரான டீம் bro. Connor
Okay, what if Alpha Gaming wins Smash plus Chicken? The whole world is gonna be shocked. நடக்கல. போன முறை யாரும் அந்த டின்னர் அடிச்சு கட்டே ஆளு தானே. ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் தானே. சரி வாங்க பாஸ் பண்ணிட்டு பாஸ் பண்ணிட்டாங்களா? அவ்வளவுதான், இன்னொரு மேட்ச் இருக்கு. நான் இங்கே தான். ஒரு 2 நிமிஷம் உட்கார்றா டேய். ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறா எஸ்பி. வாடா வந்து உட்காந்து கமெண்ட்ஸ் படிச்சிட்டுடா. கைஸ் ஐ வில் பி ரைட் பேக். எஸ்பி வந்து உங்களை இப்ப பாத்துப்பான். எஸ்பி உங்களை பாத்துப்பான். ஆமா பாத்துப்பான். ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன் கைஸ். Bro, do you have any reverse gyro player in current Welt lineup? Do you have any reverse gyro player? Aim அதான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கறான். அதெல்லாம் இருந்தா அவங்களே வந்து எலிமினேட் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. நீ தேவை கிடையாது டீமுக்கு அப்படின்னு. அப்பலாம் கிடையாது. அப்பலாம் யாருமே இல்லல. இருக்காங்க. ரிவர்ஸ் பிளேயர் யார் இருக்கா? யாரு பாருங்க. தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்கறான். ரிவர்ஸ் gyro வச்சாரானா? அவனுக்கு வந்துட்டு இன்னொருத்த வந்துட்டு ரிவர்ஸ் gyro இருக்குல. அத வந்துட்டு வச்சு குத்துறானா. இப்படி பண்ணானா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு. அவன் அதுலயே விளையாடி பழகிட்டானா. இப்போ வந்து அவன் நார்மல் gyro மாத்த முடியல அவனால. ரிவர்ஸ் gyro தான் ஆடுறானா. Bro, you replied to me. ID was blame mortal. Okay. Total 24 teams. அதுல லாஸ்ட் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் டாப் 8 டைரக்ட் ஃபைனல். ஆமா கரெக்ட் தான், சொல்ற கரெக்ட் தான். அதுக்கு அப்புறம் வைல்ட் கார்டு நடக்கும். அதான் அந்த கீழ இருக்க பாட்டம் 16 டீம்ஸ்க்கு. அதுல வந்துட்டு அதுல இன்னொரு டாப் 8. இதுதான்ப்பா என்னது, இதுதான் ஃபார்மேட்டாவே வச்சுருக்காங்க இப்போலாம். இந்த ஐக்யூ ஈவெண்ட்ல 32 டாப் 8, அடுத்தது 24 டாப் 8. ப்ரோ ஐம் a reverse gyro player, what are your thoughts? You can play even with that bro, it's according to you. It's according to your comfortable bro. ஏதாவது அட்வான்டேஜ் இருக்கா ப்ரோ ரிவர்ஸ் ஜெரோல? அட்வான்டேஜ்னா இல்லை ப்ரோ. அது வந்துட்டு ஒருத்தவங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஆடி பழகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அதுலேருந்து மாற கஷ்டமாக இருக்கும். அதை வந்துட்டு மற்றவங்ககிட்ட பேசும்போது தான் சொல்லுவாங்க, என்னடா ரிவர்ஸ் ஜீரோவா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு செட் ஆச்சுன்னா ஓகே. நம்ம என்னன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம பார்க்கறதுக்கு. அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்மளை பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ரிக்கால் கண்ட்ரோல் பண்ண இப்படி கீழே இருக்கோமா, அவங்க மேலே இப்படி தூக்கணும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இன்னும் எங்கேயோ போகுது. லோக்கி பார்க்க மிஸ்ஸஸ் மாதிரி இருக்காருப்பா. என்ன பார்த்தா அப்படிலாம் தெரியலையே. நான் பார்த்தாதான் அப்படி தெரியுதான். யாரு அத சுதாகரா பாடியா? சுதாகரா பாடியா? சரி அதுதான் போட்டுருக்கு. நம்ம கிளம்புறோம். Thanks for maintaining. ப்ரோ பாக்க மிஸ்ஸஸ் மாதிரி தானா? அப்பலாம் ஒண்ணும் இல்ல. ஆமா. எந்த ஆங்கிள் அப்படி இருக்கேன் நானு. சம்பந்தமே இல்லமா. 3 PS3 என்னது? என்னடா? ரிவர்ஸ் ஜெரோ பிளேயர் தான் ப்ரோ. ஓ சபா சசிகுமார் மிஸ் பண்றேன். COP தான் பிளேயர். சசிகுமார் bro, where are you bro? What if Alpha Gaming okay bro, it was hard for 40 player to play. Sri bro, do you have any reverse gyro player? No bro. Reverse gyro nal you didn't roam. No reverse gyro player needed. Bro, you replied to me, my ID was, oh I blame mortal, you are that persona bro. Okay bro. Total 24 teams. அதுல லாஸ்டா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல வர்ற டாப் 8 டைரக்ட் ஃபைனல் bro. Bro, I am a reverse gyro player. What are your thoughts? Bro, when you can eat like this, why eating like this? That's my question. I am a reverse gyro player. லோக்கி பார்க்க மிஸ்டர் ஸ்ப்ரே மாதிரி இருக்காருப்பா. எந்த ஆங்கிள் இருந்து தான் எனக்கு சரியா தெரியல. கைஸ் நான் பார்க்க யார் மாதிரி கைஸ் இருக்கேன்? பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எவனாவது சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காதுலயே வெடிப்பேன். நான் பார்க்க யார மாதிரி இருக்கேன் சொல்லுங்க பாப்போம். என்னடா அதுக்குள்ள போட்டீங்களா ப்ரோ? நாட் எனி பர்டிகுலர் அட்வான்டேஜ், இட்ஸ் தி சேம் as gyro, just up and down is reversed and I am an handset right. ப்ரோ நீங்க பார்க்க கேஎன் ஸ்மைலி மாதிரி இருக்கீங்க. தட் இஸ் ஹெஸ்பரோஸ் கேஎன் ஸ்மைலி. கன்வெர்ட் த பிரைஸ் மணி ஆஃப் இ ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் ஆஃப் எவ்ரி பிளேஸ் ஃபினிஷிங். சூப்பர் ப்ரோ பாலாஜி, பயங்கரமா கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்களே, வேற மாதிரி இதோ பண்ணிடலாம். அப்பதான் கஜா கை மாதிரி இருக்கேனா? ஓ கஞ்சா கையா அது? ஏண்டா இவ்வளோ இப்பதான்டா கைஸ் எனக்கு வந்து இந்த ஃபேஸ் ஃபேட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு. என்ன பார்த்து கஞ்சா கைன்றீங்களே ப்ரோ. சி
ஏன்னா நீங்களே உங்களை திட்டிக்கிறீங்க. என்ன ப்ரோ பண்றது? கண்டவன் நம்மளை திட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை திட்டிட்டோம்னா சரி, அவனை திட்டிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு கண்டவன் திட்டாம போயிடுவான்ல. Price pool 24 crores, 25 crores nearly, 24 crores, 25 crores, 72 lakhs, 30,336 rupees நினைக்கிறேன். நான் தான் இன்ஸ்டா வீடியோலாம் போட்டேன், மறந்துடுறேன் ப்ரோ. நான் ஒரு கண்டென்ட்டை போட்டு அப்படியே அந்த கண்டென்ட் வந்து எக்ஸாம்ல எழுதுனதுக்கு அப்புறமா எப்படி போகுமோ அந்த மாதிரி போயிருது ப்ரோ என் மூளையை விட்டு. ஓகே, வேற என்ன ப்ரோ? வாங்க மகி ப்ரோ. மணி அது அனிருத்துக்கு தெரிஞ்சா வருத்தப்படுவாரு ப்ரோ. இது அனிருத்துக்கு தெரிஞ்சா வருத்தப்படுவாரு, புரியல எனக்கு. ஆஹா, நைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ணா. அவ்வளவுதான். ஸ்நாக்ஸுக்கு 100K வாட்சிங் ப்ரோ. யாருக்கு எவ்வளோ வாட்சிங்கடா போட்டோம்? எனக்கு 27 வாட்சிங் தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ. ஸோ அதனால வந்து அடுத்த வருஷம் நம்ம eSports World Cup போகிறோம். 27 வாட்சிங்கை வந்து 27K வாட்சிங்காக மாத்திரம். எனக்கு 27K வாட்சிங் வந்தால் போதும், 100K வாட்சிங்லாம் வேணாம் எனக்கு. இப்போ இருக்கிறத விட ஒரு 10,000 டைம்ஸ் எனக்கு வாட்சிங் உயர்ந்தால் போதும். அதே பேராசை தான். அவர் மேலே போட்டிருக்க மெசேஜ் பாருங்க. என்ன மேலே போட்டிருக்க மெசேஜ்? அனிருத் மாதிரி இருக்கீங்களா? ஓ, அனிருத் மாதிரி இருக்கேனா? ஐயோ, அவனா? நான் என்ன அவ்வளோ ஒல்லியாவா இருக்கேன் நான் ப்ரோ? ஐ காட் சம் மசில்ஸ் ப்ரோ. It's fine. Aman bhai, 600K watching. What the fuck? What do you mean, bro? Yo, 1.2K watching ya. 600K watching. கட் ஆஃப் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து செட் 85 வரும் ப்ரோ. நான் 32 டீமு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்போ வந்து 32 டீம்னா 3 லாபி 2 லாபி கணக்கு அப்படின்னு போட்டிருந்தேன். ஏய், 1300 தான் வாட்சிங் போகுது. என்ன ஸ்கேம் அடிக்கிறீங்களா? 600K வாட்சிங்னு. இட் வாஸ் பாட் ரைடு ஸ்ட்ரீம் லாங் ஆகோ. ஓகே. Guys, come on guys, let's go for 120 likes guys. Bro, நீங்க பார்க்க மகன் பரத் மாதிரி இருக்கீங்க ப்ரோ. மகன் பரத்தா? என் மகன் பரத் மாதிரி இருக்கு. உங்க மகன் மாதிரி இருக்கேனா ப்ரோ? MBGK ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கெவின் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ஏஜ் ஆகுது உங்களுக்கு? என் மகன் பரத் மாதிரி இருக்கீங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ, என்ன ஏஜ் ஆகுது? அவர் மேல போட்டிருக்க மெசேஜ பாருங்க. இட் வாஸ் பாட் ரைட் ஸ்ட்ரீம். அதுக்கு தான் சொன்னேன் ப்ரோ, அனிருத்துக்கு தெரிஞ்சா வருத்தப்படுவாருன்னு. ரைட், எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட AXTMG நல்லா பிளே பண்றாங்கயா. போட்டாருல ஜெண்டா, அவ்வளவுதான் சொல்லி முடிஞ்சு. நாட் டுடே அண்ணா, ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு கணக்கு போட்டு வந்தீங்களா? கரெக்டா சொன்ன ப்ரோ. ரெஸ்ட் ரூம்ல போனப்பதான் என் மூளை யோசிச்சுது. சத்தியமா டேஞ்சர். எக்ஸாக்ட்லி. எம் மகன் இஸ் ஈக்குவல் டு M10 மகன் மூவி பரத்தா? ஸோ M10 மூவி பரத்தா? M10 மூவினா இத நான் காம்ப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கணுமா, கலாயா எடுத்துக்கணுமா? சாட் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எனக்கு புரியல. யோ, இத நான் காம்ப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கிறத கலாயா எடுத்துக்கிறதா? Bro, this guy out here. Bro, you are not coming, huh? No, bro. One is I have shoulder injury. Another one is I have live streaming.
another one is tonight I have to do maps for the PMWC. So bye. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் பாரியா M10 மூவியா? ஓ M10னா இந்த மூவி தானா? டேய் ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க. காம்ப்ளிமெண்டா? புரியல எனக்கு ப்ரோ. பாதி பேர் நான் பார்க்க ஹரிஷ் கல்யாண் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்றாங்க. ஹரிஷ் கல்யாண் யாருன்றதை நான் முதல்ல இப்ப பார்க்கணும் ப்ரோ. Who is ஹரிஷ் கல்யாண்? என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸே 2-3 பேர் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரோ. ஏய் இவரா ஹரிஷ் கல்யாண்? ஓகே ஓகே கைஸ், அப்ப நானும் லாங் ஹேர் விட்டுறவா கைஸ்? இந்த ஹேர் ஸ்டைல் தான் ப்ரோ நானும் ட்ரை பண்றேன். என்ன என்னோட ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஹேர் ஸ்டைலுக்கு என்ன அலோவ் பண்ண மாட்டேங்குது. முடி லாங்கா வளர்ந்தா கொட்டுது கண்ணா பின்னான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓகே 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 ரைட்டு. இவருதான் பரத் ஆச்சு சாரி. இதை யாரு அவர் பேர் என்ன? ஹரிஷ் கல்யாணா? ஓகே ஓகே கைஸ் ஓகே கைஸ் ரைட்டு. வந்துருச்சா இல்லையாடா லைவ்? ஏ மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டு சி கரெக்டா தான் போட்டிருக்கேன். ஏதோ பண்றேனே. இது எதுக்கு ஓப்பன்ல இருக்கு? நீ எதுக்கு ஓப்பன்ல இருக்க? ஓடு. அந்த பரத்துக்கு என்ன ப்ரோ குறைச்சல்? இல்ல ப்ரோ எனக்கு தெரியல குறைச்சல்னு சொல்ல. அது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. காம்ப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கணுமா இல்ல கலாயா எடுத்துக்கணுமான்னு. ப்ரோ அந்த பரத்துக்கு அதுக்கு மேல ஒரு கமெண்ட் இருக்கும். அத பாரியா? ஐயோ திருப்பி கமெண்ட் பண்ணியா ப்ரோ? ஸ்வைப்லாம் பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரோ. அதுல பரத் நீங்கன்னு சொல்றேன். ஓ ஓகே ஓகே. மேட்ச் ஹஸ் ஃபினிஷ்ட் த ஸ்ரீ சசிகுமார். இல்ல ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச். I think they're looking great. I really do. And PMWC strategic partner. If I had to guess, I don't see the reason why either one would want to really go at it this early on, especially when they understand இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு நண்பா. கொஞ்சம் லாங் வச்சிட்டு இதுக்கு ஏத்த மாதிரி கட் பண்ணா ஹேர் ஜெல் போடுங்க செட் ஆயிடும். ரைட் ப்ரோ. காதல் மூவி பரத் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. யாரு அது காதல் மூவி பரத்? சரி போதும். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நல்லா ப்ளே பண்றாங்க AXTMG. அதான் நான் அப்பயே படிச்சனே. அவ்வளவுதான் சோலி முடிஞ்சு ஜெண்டா போட்டாரு அப்படின்னு. 22 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க 5 மேட்சுக்கு. நல்லா பிளே பண்றானுங்க. நீங்க எந்த இதுல சொல்றீங்கன்னு தெரியல. அவனுங்க மேட்சுக்கு 5 பாயிண்ட் எடுத்திருந்தா கூட 25 பாயிண்ட் இருந்திருக்கணும். பிலோ ஆவரேஜ்ல போயிட்டு இருக்கு டீம் இப்போ. What do you think about the performance of AXTMG? சத்தியமா இறங்கல்ல ரொம்ப வீக்கா இருக்கானுங்க ப்ரோ. சானாக்ல எடுத்த பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்து இறங்கல்ல பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க. மிராமர் தான் போன மேட்ச் அவுட். அதுக்கு முன்னாடி சானா மிராமர் and இறங்கல் they have to concentrate bro. Really they have to concentrate. சானாக்ல they are really strong. செம strong. BMBS ல சானாக்ல தான் அவங்க 3 டின்னர் எடுத்தானுங்க. 6 சானாக்ல 3 டின்னர். யோ நிறைய பேர் ஃப்ரீ கில்ஸ் சொன்னாங்கயா. அதுக்கு சொல்றேன் அது கரெக்ட் தான். ஃப்ரீ கில்ஸ்னா வந்து எங்கடா இங்க NS ஒருத்தர் இருப்பான். அவன் பாறா 13வது இடத்துக்கு வந்துட்டான் ப்ரோ. பரவாயில்ல. ஃபால்கனே வந்து 22 பாயிண்ட் தான் வச்சிருக்கானுங்க. எக்ஸாம் காலியாவே 24 பாயிண்ட் தான் வச்சிருக்கானுங்க. அப்படின்றப்ப பரவாயில்ல. ஏய் நல்ல டீம்டா இது. INF என்னடா போட்டு பொளக்குறாங்க INF. Aramco is big oil rig company in Arab country. போயிட்டு இவர் உடனே போய் எல்லா ஸ்பான்சர் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டாரு போல. டேஞ்சர். ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஆளா இருக்கீங்க ப்ரோ. Oh guys, let's go for 150 likes guys. Probably the play. There's been a large conversation at least in the Americas region, and I want your guys போய்ட்டு நான் வந்து ஃபேன் போட்டேன். AC போட்டேன். Sins with your remaining 2 players remaining solo and try and go for the eliminations or live to fight another day, because there are some opinions that it's much better to just full sin and fully commit. Even if you're the first team out, it's a better option than just surviving for another engagement. Well, take a quick look at that replay. That was a pretty sick mow down there with the M249. What the fuck just happened, bro? I think no power manja colorla irukanga. Either way, the question is as it comes to with all decisions I think in PUBG Mobile is what is previous comment bro. And the previous comment once again type பண்றது ரெண்டுமேவே எடுத்துக்கோங்க bro. அதையும் படிச்சிட்டேன் bro. bro எனக்கும் முடி அதிகமா கொட்டுது. ஏதாவது சொல்யூஷன் சொல்லுங்க bro. எனக்கு முடி கொட்டது எப்ப தெரியுமா கம்மியாச்சு? Or is it easier to try and live until 6th, 7th place as a duo, right? I think it's
a lot more predictable to earn that sort of placement points in that strategy. கருவேப்பிலை இருக்கு பாத்தீங்களா, கருவேப்பிலைய ராத்திரி தூங்க போகும்போது 200 ml ஆஃப் வாட்டர்ல ஒரு ஸ்டெம் அப்படியே புடுங்கி இப்படி போட்டு அதை தூக்கி ஊற வச்சிருங்க. காலையில வந்து அது ஊறினதுக்கு அப்புறமா வந்து அந்த தண்ணி அப்படியே காய்ச்சி சூடா குடிச்சிருங்க. குடிக்க அது வந்து பயங்கர சூடு. அதுல வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊத்திக்கோங்க, முடி கொட்டுறது கம்மியாயிரும். Why not stay alive? Why fully commit when you know you're just going to be a martyr, right? I don't think there's any point in that. அப்படினு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒருத்தர் முடி நல்லா வச்சிருக்கிறவர் சொன்னாரு. நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேனான்னு கேட்டிங்கனா கிடையாது. About PUBG Mobile specifically. எரங்கல் டிராப் இல்ல ஸ்ரீ, சோ லூட் இல்ல. ஆமா அதுவும் கரெக்ட் தான். ஏன்னா வாட்டர் சிட்டிலாம் லூட் அடிச்சா எவ்வளவு கிடைக்கும்? அண்ணன் கட்டாங்க அண்ணன். டிவோட்டி சத்தியமா சொல்றேன், இந்த டீம்ல பயங்கரமா ஆடுறான்ப்பா இந்த பையன். Absolutely not. I also think that there's several BGMS le sorry BMPS le nalla aadna paiyan side of the argument. One, the length of the tournament that you're playing in, because if you're playing high volatility surprise bro, enga team la oru trade eduthinga avanga unga team la oru trade eduthurondraanga. See trade naale maati achikkadha adu vera vishayam. Get earning the points, right? International first time set aganumla adum correct da. But 1 out of 5 times all of a sudden I've got you don't see those 5 opportunities in a short form tournament. So for bro drop எப்படி bro select பண்றது depends on your team. உங்களுக்கு நல்ல லூட் வேணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கார்னர் டிராப்பா போய்க்கலாம். நீங்க லேட் ரொட்டேஷன் அடிப்பீங்கன்னா கார்னர் டிராப் எடுத்துக்கலாம். அதே வந்து இல்ல எனக்கு வந்து லூட் சாரி நான் கம்மியான லூட்லயே வந்து லேட் ரொட்டேஷன் அடிச்சுக்கிறேன்னா ப்ரோ எப்படி சொல்ல, அது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு மேட்டர் ப்ரோ. 4 பிளேயருக்கும் அந்த ஸ்பாட் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும், அவனுங்க வந்து கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணணும் 4 பிளேயர்ஸும் உங்களுக்கு. அதுக்கடுத்து வந்து 2 டைப் ஆஃப் டிராப் செலெக்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு சென்ட்ரலைஸ்டு டிராப் செலெக்ஷன், இன்னொன்னு எட்ஜ் டிராப். எட்ஜ் டிராப்னா இந்த எப்படி சொல்ல, இந்த டோரே ஆகும்டா, அதுக்கு அடுத்து அந்த சைடு ரூயின்ஸ், கீழ போர்ட்டோ பரைசோ, பார்ட்டோனா, பிரிசன், லட்கோப், கேம்போ மிலிட்டரி இதெல்லாமே வந்து எட்ஜ் டிராப். சென்ட்ரலைஸ்டு டிராப்னா அது அந்த அசியண்டா, பெக்காடோ, கிரேவியார்டு, மாண்டிலாம் ஓரளவுக்கு செமி சென்ட்ரலைஸ்டு டிராப் தான். இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷிஃப்ட்னா இதான்டா ஹார்ட் ஷிஃப்ட். இப்படி இருக்கணும் விஷன். 2 மேட்ச் ஹார்ட் ஷிஃப்ட் விஷனுக்கு. லட்கோப்ல இருந்து லூட்டஸ்ட் வருவானுங்க அவனுக்கு கஷ்டப்பட்டு. சோ உங்க டீம் வந்து கம்மியான லூட்ல வேகமா கிளம்புவானுங்க அப்படின்னா எட்ஜ் எடுக்கலாம். இல்ல நிறைய லூட்ல நாங்க லேட் ரொட்டேஷன் அடிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நீங்க எட்ஜ் எடுக்கலாம். இல்ல எங்களோட டிசைர்டு லொகேஷன் வந்து எங்களுக்கு வேணும், நாங்க ஒரு செட்டில்மெண்ட் போயிட்டு புடிச்சிட்டு நாங்க அங்க புடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டிஃபெண்ட் பண்ணிடுவோம்னு இருந்தா சென்ட்ரலைஸ்டு டிராப் லொகேஷன் போலாம். ஏன்னா டக்குன்னு போயிட்டு உங்களோட டிசைர்டு ஸ்பாட்டை உங்களால பிடிக்க முடியும். அது இருக்கு. இன்னொன்னு வெஹிக்கிள் செக்யூரிங்னு ஒரு மேட்டர் இருக்கு. அது போக அந்த டிராப்புக்கான காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு. அது எல்லாமே நீங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணி நீங்க டிராப்பை செலக்ட் பண்ணணும். பட் சென்ட்ரலைஸ்டு டிராப் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் நியூ ஜோன் மெட்டா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா எந்த சைடு ஜோன் விழுந்தாலும் மத்த டீம்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏர்லி எக்ஸிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டிசைர்டு செட்டில்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். Go ahead and back away. I've been waiting for this roster. At the end of the tournament, what place they would finish? I know they're in last place. At the end of the tournament, maybe on hashtag influence rage in a map previously excited me and showed me Power is willing to make moves. They just have to fully 7 or 8 and make that play call. But when they do, they can show that they can win fights. So for Power, I'm not giving up on them yet. And the reel நானும் பார்த்தேன். எந்த ரீலியா bro? Well, yeah, absolutely. It is just a question of delivery. அப்புறம் உங்களுக்கு முடியே இருக்காது அதானே சரி. அப்படிலாம் இல்ல bro. உண்மையிலே முடி இருக்கும், ஆனா ரொம்ப ஹீட். கோல்ட் உடம்பா இருந்தா உங்களுக்கு செட் ஆயிடும். உங்களுக்கு ஹீட் பாடியா, எனக்குலாம் ஹீட் பாடி. Phenomenal lobby which ஸ்ரீ bro நான் சர்ச் பண்ணிட்டு வரேன்ல, அரம்கோல தான் நான் வர்க் பண்றேன். அதுல ஒரு பார்ட் ஆஃப் ரிக்ல டேஞ்சர் துபாய் கம்பெனில வேலை பாக்குறீங்க, பெரிய பணக்காரரா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். bubble at the end of the day overall they should be looking in. Bro you can support me in various ways bro. Super chats, super stickers, memberships அதெல்லாம் வேணா நீங்க போயிட்டு ஒரு 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தினமும் லைவ் போட்டா வந்து பாருங்க. அதே எனக்கு but getting half of that done in your first day, that's great news. The more you can do the better. So for Alpha A7 squash 4 thrives, they have already managed to pass that metric. W zone ஆமா எல்லாம் சாவங்க போய். ஏய் RNX TMG க்கு அந்த zone advantage தானே. We're over to the Tumors and no. அவ்வளவுதான் போடு. நம்ம தான் இந்த மேட்ச் டின்னர். இப்போ இந்த மேட்ச் டின்னர் அடிச்சாங்கன்னா மாசா இருக்கும். Falcons
Total 18 matches ஆமா bro. Total 18 matches ஒரு டீம் வந்து 12 மேட்ச் ஆடும். Everybody's going to come in relatively unscathed. The question mark I do have, however, Falcons and Hora, because they're relatively close to each other, and Falcons are going to skate just by them. Still புடிச்சானுங்கடா சென்டர் புடிச்சானுங்க bro. சும்மா சர்ச் பில்டிங் புடிச்சானுங்க. சர்ச் இங்க இருக்கு. They haven't fully committed yet. The circle bounces back, so we had a hard southeast shift, but we do go further up north. I mean, this is good for all the teams sent in towards Chumacera. It helps them out a little bit. For DRX, it looks like they're going to try and rejoin that mass of teams in the center. But that conflict on the west we spoke about just before their reflections is going to pop off. And at the moment, it looks like Hora are going to be eating dust first. But Redox doesn't look super healthy. Will get knocked in turn. Yeah. Dinner custom bro இவனுங்க. Winning this in style. Granted, one player down and Falcon போவா போட்றா எத்திக்கறா அவன Falcon. Leaving their teammate to bleed on out, which is so நல்ல ட்ரேஸ் புல்லட் தான் கனெக்ட் ஆல. A wonderful fight and Falcons are feeling the heat. Total how many matches the teams move to next round? Top 8 moves to grand finals. Bottom 16 moves to survival stage. Survival stage la கொஞ்சம் கோலரா ஆடுவானுங்க 16 டீம். They weren't able to leave El Pozo uncontested and they are now flagging. Say எனக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க. We play scrims but we are playing 3 man or 2 man. How to get fourth man? Please give some idea. Fourth man செலக்ட் பண்றதுல மொத்த esports கம்யூனிட்டிலே கஷ்டமான வேலை bro. Fourth man ப்ராப்பரா செட் ஆயிட்டா உங்களோட கேம் வந்து அப்படியே டிராஸ்டிக்கா சேஞ்ச் ஆகும். 3 பேர் இருக்கோம் ஒரு மேன்ல போய் என்ன ஆக போகுது அப்படி நீங்க நினைப்பீங்க. அந்த ஒரு மேன் தான் பயங்கரமான crucial ரோல ப்ளே பண்ணுவாங்க. A7 எந்த கண்ட்ரி? பிரேசில் நினைக்கிறேன் A7. 40 இவனுங்க பாகிஸ்தான், DRX கொரியா, Vivo கேமிங் வந்து சைனா தான गाइस, WBG ஆமா PL அவனுங்க சைனா தான். சீக்ரெட்டே தெரியல. கோரா வந்து நேபாள். இந்த கம்பெனிக்காக காலேஜ் முடிச்சிட்டு இயர்ஸா வீட்டுல சும்மா இருந்தேன் ப்ரோ. இப்பதான் கிடைச்சது. கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்றேன் கொஞ்ச நாள். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. டென்சன் நான் சும்மா சொல்றேன் ப்ரோ. நீங்க லைவ் பார்த்தா போதும் ப்ரோ. ஹை ப்ரோ, ஐ அம் நியூ சப்ஸ்கிரைபர். லவ் ஃப்ரம் மதனோபி. Thank you bro. Maget Zomato. Welcome to the stream bro. 90 people watching the stream guys. Let's go for 150 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போடாம இருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. 40 IQ without the influence of Team Secret there, it would be a different story. It would have been a fairly even example Godel between them and fourth. என்னமோ நிறைய கமெண்ட்ஸ் போயிச்சு போலயே. வாயா வைக்காத bro. ரைட். டின்னர் கஸ்டம் bro இவனுங்க. ஓகே. இந்த கம்பெனிக்காக ஓகே. ஹை bro, I am new subscriber. ஓகே. Welcome to the stream bro. Magesh, thanks for joining bro. Total how many matches to move? Okay சொல்லிட்டேன். QBC is the worst gun. I agree bro. I agree. But close range la பயங்கரமான கன். ஃபயரிங் ஸ்பீட் அதிகம். Because family budget issues கொஞ்சம் செட்டில் ஆகணும். ஓகே ஓகே bro, நான் சும்மா சொன்னேன் bro. Team Evil Mutis, hi bro, welcome to the stream bro. Bro, Evil bro, 14 கழிச்சு பார்க்கறேன்னு நினைக்கிறேன். சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க? 16 டீம் ஆடுவாங்க சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல. Top 8 qualifies to grand finals. Bottom 8 அவ்வளவுதான். டாடா பை பை குட் பை டு ஹோம் தான். FF Scarface INS little boy knock place பண்றான். Hora esports split பாருங்க bro. பா சம பொசிஷன் வச்சிருக்கானுங்க. அப்படினு சொன்னா Hora esports காலி ஆயிடுவானுங்க கொஞ்ச நேரத்துல பாருங்க. Starting to lay down some bullets down range onto the Vision roster who have to make a decision, swing wide or go straight. அதுதான் போலயே எல்லாம். Stop off in that building because the blue zone will push them out. Meanwhile over in Chumacera, Fireflux are trying. நிறைய ஆக் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க M4 ஓட. Heavily punished for it but not getting. Johnny Matty இப்போ என்ன டீம்? Matty இப்போதைக்கு கான்ஃபிடென்ஷியல் bro. Johnny வந்து ஃப்ளின்ல ஆடிட்டு இருக்காரு bro. Yangon Galacticos here. They're not going to get any further than that. சைனாதான். இந்த ஈவென்ட்ல இந்தியா இருக்கு bro. AXTMG 10வது பொசிஷன்ல இருக்காங்க பாருங்க. அவங்க தான் இந்தியா. WBG and A7. WBG China, A7 Brazil. Okay. And PMHI winner. What bro? PMHI winner? Game ஆடுறியா bro? இல்ல bro, 2.5 மாசம் ஆச்சு bro கேம் பார்க்க போய் ஃபுல்லா அனாலிசிஸ் தான் bro. Only fan India team எது ஆடுது? India team வந்து AX bro. RNX TMG ஆடுறாங்க bro. Regnum Indian team. REG ல India teamல கிடையாது guys. Recording esports Indiaல அது வந்து RGE, இது வந்து REG.
ரெண்டு வேற அகில் ப்ரோ கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. Guys, we have one VIP in the chat guys. VIP வந்து கொஞ்சம் லைட்டா அப்படியே உல்டாவா போட்டு X பின்னாடி போட்டீங்கன்னா Vipix is in the chat guys. Welcome to the stream Vipix. Favorite team from C, favorite team from CSA, favorite team from MENA, favorite team from Americas. என்ன கோச் யூரோப் என்ன கோச் போயா ரீஜனா ஃபேவரட் டீம் கேட்டா ரீஜனல்ஸ் தான் பார்க்க மாட்டேன். இந்தியாவை பார்க்கறதுக்கே எனக்கு காதி டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. காதி கிளியுது. நான் உங்க ஸ்ட்ரீம் முன்னாடியில இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீங்களும் ஷார்ப்பும் சேர்ந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் கேஷ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? அதுல இருந்து ஓ ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸா ரைட்ரா நண்பா. ப்ரோ கேரி ப்ரோ வந்து TLEWவா? இல்ல ப்ரோ, அந்த those things are confidential for the moment. I cannot say. பவர் வந்துட்டாங்க பவர் அளவுக்கு மேல அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். பார்த்தா கீழே போயிட்டானுங்க திடீர்னு. ஓ NS தான் மேல வந்துட்டானுங்களா? அவங்களும் அங்கே தான் இருக்கானுங்க. 22 INF அவுட்டு. போரா ஸ்போர்ட்ஸ் போரா தான் வந்து நேபாளோட காட்லைக் கைஸ் அந்த மாதிரி அப்பப்போ வருவேன் ப்ரோ. லாஸ்டா IQ event second day analysis பார்த்தேன். ஓகே ப்ரோ. Come on guys, let's go for 150 likes. ஓகே கோச். WBG IGL மட்டும் சொல்லுங்க கோச். நான் வந்து திடீர்னு வந்து கேக்குறாரே. இதே பிளேயர்ஸ் பேர் பார்த்துட்டு வந்து சொல்றேன். They want to do so strong. Nekelia உனக்கு was a person. என்னது if Nekelia உனக்கு was a person? சுக்குதா இதுல என்ன கேள்வி இது WBG? ஆமா. So there's no safety net. There's no வணக்கம் bro. ரெஸ்பா அஸ்வின் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. நம்ம டீம் தவிர நீ எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணு bro. என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். ப்ரோ அப்படி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் எதுக்கு நம்மளுக்கு? போரா ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோன் அட்வான்டேஜ் இல்ல அவ்வளவு பொசிஷன் குடிச்சு பாவம். பொசிஷன் நல்லா வச்சு ஜோன் அட்வான்டேஜ் எல்லாம் போயிடுச்சு. And now the job gets even more difficult because you got ஆரியன் வந்து பின்னாடி விஷனை டிஃபெண்ட் பண்ணுமா ப்ரோ? இல்ல விஷன் சுத்திட்டு போயிடுவானுங்க, ரொட்டேட் அடிச்சு போயிடுவானுங்க மேல. ரைப்பர் esports ரோஸ்டர் சொல்லுங்க ஸ்ரீஜி. ப்ரோ ரைக்கரா சொல்ல மாட்டேன், கான்ஃபிடன்ஷியல் அதான் சொன்னேன். ஒருத்தர் ஆர்டர்னு சொன்னாரு, அதான் நீங்களும் ஆர்டர்னு சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தேன். ஆர்டர் வந்து என்னயா எப்பா அவ்வளவுலாம் எனக்கு வந்து தெரியாமலாம் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சாரி அந்த இரங்கல் மேட்ச் மட்டும் ஆர்டர் ஓபனிங் கொடுக்காம இருந்திருந்தா அப்படின்னு ஓபனிங் கவுண்டரா வச்சிருந்தாங்க நல்லா இருந்திருக்கும். அதாவது ஆர்டர் நாக் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கவுண்டர் நாக் வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஜி அந்த பிரைஸ் பூல் கால்குலேஷன் முடிச்சிட்டு அதுக்கு தான் ப்ரோ போறோம். பாலாஜி IGL பவுல ப்ளே பண்றதுனால சைனால தான் நடக்கும். IGL பவுல ப்ளே பண்றதெல்லாம் சைனால தான் நடக்கும். ஏன்னா அது அங்க முன்னாடியே வந்துச்சு. பவு இப்பதான் BGMIக்கு வந்திருக்கு. Get the elimination. If it wasn't going to be him, Minaki was rotating over to seal the deal. He's still angry that he didn't. ஆனா நாக் வாங்கிட்டான் பையன். 1v3 அடிச்சானே இவன் IQன்றவன். ஓகே गाइस, இவனுங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டு போவானுன்னு பார்த்தா இங்க நிறுத்தி ஃபைட் எடுக்கறான். ஆரியன் நாக் வாங்க போறான். எனக்கு தெரிஞ்சு மேல மலைக்கு மேல ரெண்டு பிளேயர் இருக்காங்க. விஷன் ஆமா விஷன் தான் 4 man ஸ்டாண்டிங் ஸ்ட்ராங். ஓகே அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஹைரிட்ஜ் கிடையாது. சோ அதனால வந்து ஏய் இல்லடா அப்பயும் ஆங்கிள் இருக்கு. இவன் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா போனானா அடிச்சிருவான் ஆரியனை. அந்த ரெண்டு மரம் காப்பாத்திட்டு இருக்கு. டிவோட்டி காலி, டிவோட்டி ஃபினிஷ்ட். அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து நண்பர்களையும் போட்டு தள்ள போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கமான் பாய்ஸ் யூ கேன் டு இட். அவ்வளவுதான் ஸ்பாட் பண்ணிட்ட ஆரியனோட பொசிஷனை. அலோனு ஏய் இந்த ரெண்டு ஜோன் தாண்டிடுங்கடா. பொசிஷன் பாயிண்ட்க்குள்ள போயிடலாம். அவ்வளவுதான் ஆரியன் மாட்டிக்கினார் கைஸ். ஆரியன் இஸ் இன் a choke spot. Choke position, not a choke spot. The game given away a little bit by an early third party from நேபாளோட காடல்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட்டா ப்ரோ? யோ சப்போர்ட் சொன்னயா, ஃபேன் சப்போர்ட். யார் சாமி நீ? யோ மேடி ப்ரோ என் கமெண்ட் பார்த்து சுக்கு சொல்லிட்டு என்னையா சமாளிக்கிற சரி ப்ரோ? அந்த அளவுக்குலாம் தெரியாமலாம் இல்லையா எனக்கு. This is a decent push as far as I'm concerned. Power that you mentioned. மத்த டீம் கேட்டிங்கனா தெரியாது. நான் அதெல்லாம் வேணா ஒத்துக்கறேன்.
குளோபல்லாம் நான் அந்த அளவுக்கு பார்க்க மாட்டேன் ஆனஸ்டா Vision, who's keeping them back so they don't get too overzealous. But that PEL மட்டும் எப்பயாவது ரேண்டமா பார்ப்பேன். PEL ல எல்லாம் வேற சைனீஸ் பேரா வச்சு சுத்துவானுங்க. அதனால who cares? ரொட்டேஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன். ரொட்டேஷனும் ஹோல்டிங் ஸ்பாட் ஏதாவது வித்தியாசமா பண்றானுங்களா அப்படின்ட்டு. இந்த ஓட்ட வழியெல்லாம் நேடு போடுவானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. அதுக்காகவே பார்ப்போம் ப்ரோ. ரூயின்ஸ் மண்டபம் ஓட்ட எல்லாம் நேடு போட முடியும்னு எனக்கு அப்பதான் தெரியும். லெஃப்ட்ல 3 மண்டபம் இருக்கும். அந்த ஓட்ட எல்லாம் நேடு போடுவாங்க. 40 ஃபாலட் ஸ்ப்ரேலாம் பாரியா ப்ரோ அவன் வந்து இந்த டீம்ல காம்படிட்டிவ் ஆடுறான்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அவன் சேனல்ல வந்து அந்த மாண்டேஜ் எல்லாம் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். They might be able to find some exit frags, but they can disengage now. They just needed to keep. Bro, சசிகுமார் நான் அந்த கமெண்ட் மேல இக்னோர் பண்ணிட்டேன். செஸ் 3OP லாம் இந்த லாபில ஆடி இருக்கணும் ஜஸ்ட் மிஸ்ன்ட்டு. இக்னோர் பண்ணிட்டேன் இல்ல படிக்கல இப்பதான் படிக்கிறேன். நண்பனுக்கு வந்து என்னை பத்தி ஏதாவது சொல்லனா தூக்கம் வராது போல. ஏதாவது அப்படியே வந்து ப்ரோ இப்படி சொல்ல ஒண்ணும் சொல்றதுக்கு இல்ல விடுங்க. ஹோரா ஸ்போர்ட்ஸ் நோ ஃபியர் ஒருத்தன மட்டும் லாங் பேக்ல கவர் வச்சிருக்கானுங்க. 3 பேர் ஜோன் மேக் பண்ணிட்டான். 2 பேர் ரிட்ஜ் ஒருத்தன் ஷாக்கா ரைட்ரா गाइस சைரக்ஸ் கேல தான் ஏஎக்ஸ் டீமே இருக்கு गाइस ஏர் அடிக்கிறாரு गाइस ரெண்டு நாள் கஷ்டம் மாஸ் One solo remains. I don't know where that X team. அப்ப சைரக்ஸ் அடிக்கலையா? It's Aaron. He's going to be. என்ன நடந்துச்சுங்க இப்போ? Start to unfold. Henry is down. Bro, விஷன் நாம ஏறி அடிச்சிருக்கானா? சைரக்ஸ் பிஓவே பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சேன் bro. சிட்ரா bro. ஆரியன் பேக் ஃபால் வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. You don't know which window you're looking in towards. Could have potentially been. ஆமா bro, danger நீங்களும் பாத்தீங்களா? What if player didn't join due to some network issues? Will they go for rematch? ஆமா அவ்வளவுதான் bro. They will go for rematch. Rehost தான். A7 எந்த country? Brazil bro. நீங்க யாரை சொல்றீங்க சார்? ஸ்ரீஓபில இந்த லாபி ஓகே. எஸ் நோட் பண்ணேன் bro. நான் தான் ஐஜலா மாத்திட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன். என் கமெண்ட் பார்த்து சுப்பு சுட்டு டிஓடி ஃபினிஷ்ட் டிஓடி இதெல்லாம் பழைய கமெண்ட்ஸ் ஆயா? Yeah, they could, and I think it's going to be necessary because Cookie is always known for trying things out differently and for taking hashtag too. They already got one down, like you said, back on the feet though for DRX. They're going to be a 4-man. பவனாரோ ஏதோ ஒரு மேட்ச் எதுன்னு தெரியல எனக்கு சரியா. PLA அந்த PMGC ஆன எனக்கு சரியா தெரியல. PMGC வேற ஏதோ ஒன்னு நடந்துச்சு. somewhat ஏதோ ஒன்னு நடந்துச்சு. ஏதோ ஒரு ஈவென்ட்ல பார்த்தேன். டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் 5-5 போட்டு போறானுங்க இந்த ஏரோஸ். டிடி தண்டர் அட்டாக். There it is. இங்க Chinese TT and WPG. One player alive. They had 4 on that angle. Palakis Kutikunjan 2007 born best player in CSA after Alpha Gaming players. Kept it together towards the top side of those tables. DRX having a big impact here on all of these teams. They've managed to now get ahead of this Chumasada rotation. The flank out to the west unchallenged anymore by Horror. Horror esports நானுங்க. The last man சொல்ல Horror வரதுக்குள்ளே செத்துருவானுங்க. Absolutely massive. 3OP தான் இங்க பிளேயர் ரைட் யா. இது வேஸ்ட். விஷன் கேம் ப்ளே and across the circle. கண்ணா பின்னா ஏறி அடி. Yeah, they managed to take a power position. I'm so impressed. 22 பாயிண்ட் விஷன் AX 22 பாயிண்ட் டே எண்ட். 3 out of the 6 games today. A Falcon Gali for a roster that has played so very well. ரொம்ப 4 தான் ஒழுங்காச்சு. 4 drives அவனுங்க ஒழுங்கா ஆடி இருக்காங்க. 2 wins of the day and that means because they're not necessarily அனலிஸ்ட்ல ஐஜலா இருந்தா ஈஸியா இருக்குமே bro. ஆமா 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 ஆமா. I do want to say rest in peace. அனலிஸ்ட்ல ஐஜலா இருந்தா ஈஸியா இருக்கும். Fourth Thrives who is out. I feel like they put up a wonderful fight and a good engagement against actually ஒரு ஐஜலே உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்றது தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தெரியுமா? ஒரு டீமுக்கு அனலிஸ்ட் அப்படின்லாம் இருந்து அவன் இன்புட் தர்றதை விட ஐஜலே போயிட்டு உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணாதான் தி பெஸ்ட். வரல போயிட்டோம். With 4 players, Alhaji wanting that res. It will be enacted right now. Ragnar brings him back to his feet. And they will play on us 4. Fidan now on the top ground as well. Forum international team கேக்குறேன் ஜி. இந்தியன் டீம் எனக்கு தெரியும். PMHI யா? PMHI தான் நினைக்கிறேன் bro. எல்லாம் சரியா ஞாபகம். This fight fairly quickly. They are in Alpha Gaming now. Big thanks to Medal Aman. மாதிரி நீங்களும் உள்ள போய் ஆடு bro. Medal Aman. There is a trade though. And Tony K wants to try and find the points where he can as Fidan looks to shut it down. அமித் யாரு? But now in a
அமித் தானே அது? பாகிஸ்தான் பட்டன் போட்டானுங்களோ? லேண்ட்ல எல்லாம் பட்டன் போட முடியாது ப்ரோ. லேண்ட்ல பட்டன் போட்டா பொட்டி பொடிக்கையோட திருப்பி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. What do you think for best IGL? What do you think for best IGL or MVP? யார கேக்குறீங்க? புரியல ப்ரோ நீங்க. Bro, I don't understand what you are asking guys. 3OPA இங்க IGL தான் guys. Silas against so much for him in this tournament, going against Sleepy, who backs away, but the nade takes a little bit. Bucky, I believe, is now grenade timing bro. சத்தியமா இவன் கிட்டானா. Bit of health, and this next stage should put him in the grave in an absolute. படுறதுக்கு முன்னாடி தலைக்கு மேல வெடிக்குது பாத்தீங்களா? AX கான்ஃபிடென்ட்டா ஃபைட் எடுத்தா they can make it bro. ஆனா அவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப பாசிவா இருக்காங்க. I agree bro. Prasanna, welcome to the stream. Come on guys, let's go for 150 likes guys. Day is about to end. 4th prize on top of the table and S7 Alpha 7 on top of the after the top. Not of the top. Romeo out. Romeo secure. Yunbin high range புடிச்சான் பா இவனுங்க ஜாலியா. DRX டின்னர். I think this is going to be the ending. You have really RG 3 players அலைய வந்துட்டாங்க ஒரு வழியா உள்ள. Are all focused on you down below, and this is such a power spot that's been set up a little bit earlier. ஆமா அமித் Hitler and DOT full panic bro from first match. What they could potentially do in this moment. Yes, they've lost a player, but they're taking down the big dogs. என்ன bro? Do they get tunnel vision cuz Silas is also first time ஆடுறானுங்க bro. இருக்கதா செய்யும். Human nature, nothing to say. Where he's currently at, but in the meantime DRX can't. I meant for this PMWC, who do you think winning best IGL? My call is Silas bro. Very well put DRX in a winning spot in game number 6. Don't ask me why. They have got that high ground advantage, but it's difficult to get them out of there at the moment. In the meantime, over on the northeast side, it's Regnum Kaya and Team C. நேர்ல முடிச்சிருவானுங்க எல்லாரும். யார bro சொல்றீங்க? Just whatever you think. Take that fight. Silas with that big AX went to world stage after the very first time. It's really hard for them to get that confident. ஆமா bro. These players at least REG அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த யாரு Falcon pop shots, but honestly not yes, that play, like you said. These fellows are in the scene for almost like years. Might be coming back and doing so in the vehicle. Some experience. Yeah, they're fully collapsing. So now that you're so focused on YG, DRX is now more getting amount pincer. of experience you have, closing. YG are taking the less you damage. panic. And DRX is pushing down. Yes, but now they've got the low ground, and the question is, will they get punished much like they just did the YG? ஆமா ஏனா மேல இப்போ ரெக்னம் காரியா இருக்காங்க ரைட் ரஷ்யன் டீம் ஆடுறாங்களா தெரியல bro நான் இது முடிச்சு தான் போயிட்டு பார்க்கணும் சில டீம்ஸ் மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. Two players from DRX have dropped down. They know that a fight has concluded. They're sure. Matcap is also a thorn in the side. முடிச்சிட்டு அப்படியே லைவ்ல பாப்போம் guys. என்னென்ன டீம் என்னென்ன கண்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு. And they lose a player and that could be devastating. And they didn't have a Matcap and there's a lot of damage being poured on in. Team Secret are here to play as well and they can't quite get back up towards the top here. Matcap spotted and the nade no longer an issue. 3 teams remaining. It's Team Secret, it's DRX and it's Regnum Kaya. That's it. You've got all 3 teams with 3 members alive. It's anybody's ball game without question. Team Secret a win here would be tremendous. We haven't seen them in the winner's circle. Their first opportunity for DRX though. They won 3 out of the 6 today, and that's going to be a massive drop. Where's Regnum Kaya in all of this? The opener for DRX is good, but will Regnum Kaya roll over the top? So easy. I think he's dropped down now. It's down to a nade, and there's more to come as the high ground suddenly becomes a factor. But there's the pressure for the backline of Team Secret as well. A nade. Yeah, stand up. Strange fight coming on through. One apiece for the 2 contenders. Been spotted. Down beneath them. Yunbin charges forwards and DRX are swept aside. RCB REG அவனுங்க தான் டின்னர். And the backfill works wonders. Silas leads the charge and the rest of the roster capitalize. And it's up to Frankie to try and keep the hopes and dreams alive for Team Secret. There maybe is an opportunity. There was almost a clutch in the last game that we've been watching, but Frankie's going to play on the thing and it won't even happen. Finally, and that's going to be a tremendous win. Team RC taking their first victory of the day and a much needed win to break in the top 8. A beautiful Silas ana ஒரு டின்னர் போட்டாரு guys. As you say, much கடைசில this day caused a lot of worry for fans of Regnum Kaya. They have not been Bawal lavia. Bawal na enadhu? Bro, what do you mean by Bawal bro? There is a reason they are the PMGO champions. There is a reason why they are here and why. Okay guys, இப்போ போவோம் வாங்க. எந்தெந்த டீம் என்னென்ன கண்ட்ரின்னு பாப்போம். RIT ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா, ஆமா. E அரேனா வந்து தாய்லாந்து. E அரேனான்றது தான் இந்த
EA Sports இட்ஸ் இன் த கேம் அப்படின்னு வருமே அதுவா? ஓகே. ஆல்டர் ஈகோ வந்து இது என்ன கண்ட்ரி? இந்தோனேஷியா. ஆல்டர் ஈகோ. டீம் சீக்ரெட் வியட்நாமா? இது வந்து மங்கோலியாவாமா? ஆல்ஃபா கேமிங். ஆமா இவனுங்க ஆல்ஃபா கேமிங் ரைட்டு. ஸோ இதில் தான் ஆடுறானுங்க. டாக்கு, டாப்பு, ரீஃபஸு, ஜியாலு, 4 பிளேயர்ஸு. ஆல்ஃபா கேமிங். ஹோரா ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நேபாளு. இதோ இது வந்து பாகிஸ்தான் டீம் கைஸ். இது 4th ரைவ்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ். இவனுங்க தான் இப்போ டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்கானுங்க. பாகிஸ்தான் டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்காங்க ப்ரோ. டீம் ஃபால்கன்ஸ். என்னடா ஃபிளாக் இது? யூரோப்பா? யூரோப்புக்கு இதா ஃபிளாக்? யூரோப் ரீஜியன்ல இருந்து வந்ததுனால அப்படி போட்டு வச்சிருக்கானுங்களா? ரைட் ரைட். ஃபயர்ஃப்ளக்ஸ் சைனா. டர்க்கியா அது? வாட் டு யூ மீன்? ஓ ஓகே ஓகே. 3 ஸ்டாரா அது? ரைட் ரைட். இதுவும் டர்க்கி தான். இதுவும் டர்க்கி தான். ரெக்னம் காரியாலாம் டர்க்கி ஆமாண்டா. ஸோ டீம் விஷன் அப்படி பார்த்தா என்ன? டீம் விஷன் சவுதி அரேபியா. இதோ இவன் RIT ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு சவுதி அரேபியா. இதுதான் வந்து ஹாஸ்ட் கண்ட்ரி இன்வைட்டா? ஆமா ஹாஸ்ட் கண்ட்ரி இன்வைட்டு. இவனுங்க ஆடல. டமாரிஸ், கட்டானு, மராத்து, பிரஸ்டீஜ், ID7, லாக்ஸி, சைலஸ், டாஸ்பிக், வைல்டு, பூம்பா. ஸ்டாஃப் எல்லாம் கொடுத்துருக்கானுங்களே. கோச் வந்து யாரு? ஆஷ்ரஃபாமே. ஆஷ்ரஃப் தான் கோச்சாமே. டீம் விசல் மேனால இருந்து வந்திருக்கானுங்க விஷன். இதா பாடுறா அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. 2023ல 1, 25ல மேனா. ஆமா அப்படிதான் குவாலிஃபை ஆகி வந்தானுங்க இவனுங்க. நெவர் அலோன், நவாஃப் இவனுங்களாம். இது இது என்னது? கொலம்பியாவா? மியான்மரா? பவர் எத்தனை சவுதி அரேபியா டீம் ஆடுது ப்ரோ? 3 சவுதி அரேபியா டீம். RIT ஸ்போர்ட்ஸ் 1, டீம் விஷன் 1, பவர் ஸ்போர்ட்ஸ் 1, 3 சவுதி அரேபியா டீம். இது ERNA வந்து தாய்லாண்டா? ஆமா தாய்லாந்து ஒரு டீம் தான் ஆடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ஃபா கேமிங் வியட்நாம். சாரி வியட்நாம் வந்து இவனுங்க சீக்ரெட்டு. மங்கோலியாவா இவனுங்க? ஆல்ஃபா கேமிங் வந்து மங்கோலியா. 4th ரைஸ் ஃபால்கன்ஸ் வந்து யூரோப்பு. ஃபயர்ஃப்ளக்ஸ் வந்து இவனுங்களும் வந்து வியட்நாமா? டர்க்கி. சாரி வியட்நாம். என்னடா எல்லா ஃபிளாகும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஸ்டார் மட்டும் இருந்தா வியட்நாம். ஸ்டாருக்கு லெஃப்ட்ல ஒரு 3 இருந்துச்சுன்னா அது டர்க்கி கைஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 3 பெசில் டீம். டர்க்கி காட் 3 இன்வைட். வை இது என்ன? PMSL யூரோப்ல இருந்து ஒருத்தன் குவாலிஃபை ஆகி வந்திருக்கான். 2 ஸ்லாட் PMSL யூரோப்பு. இவன் ரெக்னம் காரியா PMGO சாம்பியன்ஸ். இதுவும் யூரோப் தான். அதுல வச்சு வந்துட்டானுங்க இவனுங்க. வேணா #4ல முடிச்சானா? அப்போ கேலிப். என்னது இது? மேரிலாண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் லோன் பிளேயரா இவன்? செனா பண்றவன் லோன் பிளேயரா என்ன? நீ போயிட்டு ஆடுனாதான் ப்ரோ தெரியும். சேட்ல உட்காந்து பேசணும். என்னையா சண்டை போட்டுன்னு இருக்கீங்க ஏதோ? They need to learn how to protect a landscape. Proper split is always needed or not giving advantage is important. கரெக்ட் தான். ஒரு ஃபேக்டா தான் சொல்றாரு. IDA ஸ்போர்ட்ஸ் தான் வந்து PMSL யூரோப்பு. ரைட்ரா பா. இதுக்கெல்லாம் கேஸ்டிங் கேட்ச் இருந்தாலாவது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இந்தந்த டீம் இதுன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த வருஷம் தமிழ் கேஸ்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். இல்லைனா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் தமிழ் கேஸ்டிங் அண்ட் அதர் ஸ்டெப்ஸ் நான் பேசாமல் வந்து நம்மளுக்கு தான் இங்கிலீஷ் ஓரளவுக்கு வருது. இன்னும் கொஞ்சம் வேர்பல் இங்கிலீஷை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு ஒகாபுலரி இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஸ்ட்ரீம் இன் இங்கிலீஷ் ப்ரோ. கொஞ்சம் ஆக்சென்ட் வேறு பில்ட் பண்ணும். இங்கிலீஷ் கேஸ்டிங் கேட்சா கூட அட்லீஸ்ட் ஐ வில் பி ஏபிள் டு ரீச் குளோபல் ஆடியன்ஸ். தமிழ் கேஸ்டிங் இவனுங்க வீட்லேயே உட்கார வச்சு பண்ண வச்சிடறானுங்க. ஸ்டுடியோ கூட கூப்பிட மாட்டுறானுங்க. கடுப்பாக இருக்குது. யார் இன்டென்ஸ் கேம் இவனுங்க வந்து பிரேசிலா இவனுங்க? ரைட்ரா. Well, I don't need to. I earn good and crossed the age. ஜியா நீங்க ஸ்ரீஓபியை ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ரைட்டு ப்ரோ. என் சைடு திருப்பி விட பாக்குறீங்களா? சயின்ஸ் இஸ் ரிலிஜன். ரைட்டு ப்ரோ. பேராபாய் இருக்காரா ப்ரோ? பேராபாய் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு.
எதுல ப்ரோ ஆடுறான் இப்போ பேராபாய்? ரெவோ யாரா அது? இந்த ஆங்கிலோன் இது என்ன கொலம்பியாவா? சி மங்கோலியா, மியான்மர். கருமம். கொலம்பியா, மங்கோலியா, மியான்மர் எதேதோ சொல்றேன். இது என்ன டீம் கேமேக்ஸ்? எஜிப்து. எஜிப்துல இருந்தெல்லாம் டீம் இருக்குடா. எஜிப்துலாம் நான் பாலைவனம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா எஜிப்து இப்ப எப்படி இருக்கு தெரியுமா? அப்படியே சும்மா பயங்கரமா இருக்கு. பிரேசில் 3 டீமு. வாட் பிளாக் இஸ் திஸ்? சவுத் கொரியா. ஓ அது நார்த் கொரியா. ஓ சாரி ஒரு செகண்ட் வந்து இது பண்ணிட்டேன் கைஸ். நாட் குவாலிஃபைட். ஹஹா ஜஸ்ட் கிட்டிங். சர்ச் பண்ணி சொல்லுங்க ப்ரோ. என்னது ப்ரோ ரெஸ்பெஷன்? பேராபாய் இருக்காரானா? இல்ல பேராபாய் இல்ல ப்ரோ. பேராபாய் கிடையாது நண்பா. மஃபியோசோ இல்ல ப்ரோ. சைனா, டர்க்கி சைனா கிட்ட இருக்கு கைஸ். வாட் டு யூ மீன்? டர்க்கி சைனா கிட்ட இருக்கு. தென் ஸ்டாப் ஸ்டஃபிங் வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் இன் அதர்ஸ். ஜியாஓபி மாத்தி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க ப்ரோ. ப்ரோ டர்ஃப் வாங்க நூப் போடா நூவு. ஷோல்டர் வேற பெயின். கம்முன்னு ஓடிரு. பேராபாய் பிளேயிங் ஃபார் ஜேசிகே. பாலாஜி டஃப் வாங்க. சரி அந்த ஷோல்டரை இறக்குங்க. ஷோல்டரை இப்பதானே தூக்குனேன். இவனுங்க பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே இன்டர்நேஷனல் பா. அதனாலதான் டீம் ஃபால்கன்ஸ் யூரோப்னு போட்டிருக்காங்க. யூரோப்போட பெஸ்ட் அண்ட் பிரைட்டஸ்ட் இறக்கிருக்கானுங்க போல டீம் ஃபால்கன்ஸ். அவனுங்க இறக்குவானுங்க, காசு இருக்கு இறக்குறானுங்க. வேற ஏதாவது அந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் டீம் இருக்கா? இதுல ஓல்ட் மட்டும் ஈராக்கு, மத்தவெல்லாம் சவுதி. பக்கத்து கண்ட்ரி தான், அது வேற மேட்டர் இல்ல. குவைத்து, ஈராக்கு இதெல்லாம் பக்கத்துல தான் இருக்கு. இது என்னது? லிபியாவா? லிபியான்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கா? வாட் டு யூ மீன்? கமெண்ட் பார்க்க மாட்டேயா பிபிஎல் ராம்? என்னையாப்பா பிரச்சனை வந்து? ப்ரோ உங்க பேட்டிங்க்கு எல்லாரும் வெயிட்டிங். என் பேட்டிங்கா? கம்முனரு. கம் டர்க்கி இஸ் இன் வெஸ்ட் ஏஷியா நியர் யூரோப். ஓகே எஸ்டிஜி டாப் டாக் எந்த டீம்? ஆல்பா கேமிங் ப்ரோ. கிராக் இஸ் லைவ், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஏபிஜி. இங்க ஒருத்தன் டாக் சீன் ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ. நோங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ். இதெல்லாம் வந்து என்ன பிஜிஎம்ஐ எல்லாம் என்ன கேமு? இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கேம் இருந்துச்சு, கிளவுட் ரைடர்ஸ்னு ஒரு கேம் இருந்துச்சு கைஸ். உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கிளவுட் ரைடர்ஸ்? இந்த கேம் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த கிளவுட் ரைடர்ஸ் கேம் தெரியும்? கிளவுட் ரைடர்ஸ் ஃபார் ஆண்ட்ராய்டு. இதுதான் கேமே. 2015 நிறுத்திட்டானுங்க இந்த கேமை. சத்தியமா சொல்றேன், இந்த கேம்லாம் நான் மேக்ஸ் தெரியுமா? டவுன் ஹால் 10 டவுன் ஹாலா ஸ்ட்ராங் ஹோல்டுன்னு வரும் இந்த கேம். கைஸ் எனி கிளவுட் ரைடர்ஸ் ஃபேன்ஸ் இந்த சாட்? என்ன மாதிரி கேம் தெரியுமா இது? இதெல்லாம் கோல்டு. அதுக்கு அடுத்து இதுல வந்து கிளவுடு எப்படி எலிக்சர் இருக்கோ அந்த மாதிரி கிளவுடு. கோல்ட் டைமண்ட் ஃபார்ஜ் எல்லாம் இருந்துச்சு ப்ரோ. ஒரு நாளைக்கு 100 டைமண்ட் கிடைக்கும் ப்ரோ. எனக்கு டைமண்ட் ஃபார்ஜ் எல்லாம் வின் பண்ணேன். பார்த்தா சனியம் பூச்சவனுங்க. யாரு? கேம் இன்சைட்டா? அவன் தான் இந்த கேமோட டெவலப்பர். கேம் இன்சைட்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதோ கேம் இன்சைட் இருக்கான் பாருங்க. பைத்தியக்கார கபோதி கேமை ஹோல்ட் பண்ணிட்டான் அப்படியே. சிஓசி பிளான்ஸ் ஒன்லி. சிஓசியில வந்து டவுன் ஹால் 16 வரைக்கும் ஒன்று போயிட்டு அப்புறமா அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம். இன்னொன்று அது ரஷ் 16 அக்கௌண்ட்டு. 12 வந்து மேக்ஸ் பண்ணேன். அதுக்கடுத்து விளையாட டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விட்டு வந்துட்டேன். லிபியா இஸ் இன் நார்த் ஆப்பிரிக்கா ரைட்டு. வாங்க கெட்டிங் பேக் டு அந்த ஸ்பாட்டு. குரூப் ஸ்டேஜ் ரெட் வெர்சஸ் எல்லோ. நாளைக்கு வந்து கிரீன் வெர்சஸ் எல்லோ வாங்க. நாளைக்கு RRXTMG நாளைக்கு ப்ளே பண்ணாது. சரி அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் டே இந்த அளவுக்கு பாயிண்ட் எடுக்கணும்ன்ற ஐடியாவாவது வந்துடும். கொஞ்சம் நிம்மதியா ஆடுவானுங்க இவ்வளவு பாயிண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு.
எஃப்எம்விபிக்கு இது கேட்டிருந்தீங்கல்ல, எந்த பிரைஸ் பூல் ஸ்பிளிட்ல வந்து யாருக்கு எவ்வளோ காசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே யூஎஸ்டியில் போட்டிருக்கான். இங்க பாருங்கடா, இந்த 3 மில்லியனே ஸ்பிளிட் ப்ரோ. 24வது இடத்துல முடிச்சா கூட $22,000. இருங்க போடுவோமா, கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் கைஸ். நோ ப்ளே பண்ணது இல்லை. லிபியாஸ் சிஓசி ஃபேன் சொல்லி சயின்ஸ் நேம்ஸ் மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க பா 2 பேரும். ப்ரோ ஐ ஒன்லி கெட் டு ப்ளே செஸ் அண்ட் லேர்ன் ஸ்பானிஷ் ஆன் தி டுவோலிங்கோ. அப்படின்னா ஐ டூ ஃப்ரீ டைம் ஒன்லி. ஐ ஒன்லி ப்ளே half an hour BGMI to not lose my aim. That's the most I can. Bro, I don't even play bro. You get valor for successful raid. Valor, yup. You are right bro. Maddie விளையாடுறீங்களா? ட்ராஃபிஸ் மாதிரி இதுல வேலரு கரெக்ட். வேலர் புஷ் எல்லாம் நடக்கும், வேலர் ரஷ் சாரி, அதெல்லாம் வந்து நான் ஏதோ டாப் 100லயோ என்னமோ இருந்தேன் வேலர் ரஷ்லாம். ப்ரோ பிளேயர் நான். சரி கைஸ் வாங்க அப்படியே வந்து இது மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு USD to INR இதிலே போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஒரு US டாலர் அவ்வளோவா? $22,000 $1,72,000 ரூபா. சாரி அது 2000. 17 லட்சம் சும்மா தரானுங்க ப்ரோ அவனுங்க போயிட்டு வர்றதுக்காக. வாவ், ஸ்டேஜுக்கு ஸ்டேஜ் பிரைஸ் பூல் இருக்குடா. குவாலிஃபை ஆனாலே 17 லட்சத்தி ஆல்மோஸ்ட் 17.5 லட்சம் 30,000 17,30,000 ஜஸ்ட் ஃபார் குவாலிஃபைங் ப்ரோ, ஜஸ்ட் ஃபார் குவாலிஃபைங். டாப் 8க்குள்ள வந்தா இது எவ்வளோ? 68,000. எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் பாடுறா. 9th பொசிஷனுக்கு வந்து $31,000, 8th பொசிஷனுக்கு வந்து $68, $68,000. $68 58,79,076 ரூபா தரானுங்க டாப் 8க்குள்ள போயிட்டாலே. பயங்கரம் போலயே. Guys, come on guys, let's go for 150 likes. Just 2 more likes needed for 150 likes guys. பா மாசா இருக்கே. பணக்காரன் ஆயிரலாம்டா. இப்போ இது யோசிச்சு பாருங்களேன், ஜஸ்ட் இதை யோசிச்சு பாருங்க. 5 lakh ஆல்மோஸ்ட் $500,000 ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்களேன், குரூப் ஸ்டேஜ்லயும் ஹேஷ்டேக் 1 வந்து, சர்வைவல் ஸ்டேஜ்லயும் ஹேஷ்டேக் 1 வந்து, 24ல இதுல 1 மட்டமா ஆடினா கூட $32,000. அடி மட்டமா அந்த டீம்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணா கூட 32. What the fuck bro, almost 30 lakhs சும்மா போயிட்டு வர்றது குடுக்குறானுங்க ஒரு டீமுக்கு. 30 lakhs தானே? இல்ல 2,76,000 இல்ல 1s 10s 100s 1000s 10,000. ஆமாயா 27 lakhs. ஜஸ்ட் ஃபார் போயிட்டு உட்காந்து சீட்டு தேய்ச்சிட்டு வந்தா 27 lakhs. And you guys think esports will not grow? What the fuck bro? ஷோ மேட்சுக்கு ஒரு 20,000 வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா? ஒரு டீமு சும்மா போயிட்டு வந்தா 30 லட்சம் அந்த டீமுக்கு. இப்போ ஆரியன் XTMG வந்து ஒஸ்கே சினாரியோ வேணாம் விடுங்க, அவங்க நல்லா ஆட்டம். ஒரு டீம் என்ன அந்த NSA இவனுங்க எங்க அந்த பாகிஸ்தான் டீம் ஒருத்தனுங்க இருந்தானுங்களே 4th ரைஸ் வந்து சும்மா போயிட்டு 24வது பொசிஷன்லயும் 16வது பொசிஷன்லயும் முடிச்சுட்டு வந்தா அவனுங்களுக்கு 27 லட்சம். யப்பா சாமி, இதுல டாக்ஸ் எவ்வளோ? இது வந்து என்ன, இது US டாலரா? துபாயில் தான் நடக்குது. துபாயில இருந்து அவனுக்கு இந்தியா வந்தானுங்க அப்படின்னா 28% டாக்ஸ். அது போக அந்த காசை இங்க கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு டாக்ஸ், அதுல வந்து பாதி போயிரும். பட்
சொல்றேன் டாக்ஸ் இல்ல ஒரு கண்ட்ரி. துபாயிலே ஒரு டீம் இப்ப இந்த ஆர்ஐடி ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கானுங்க பாருங்களேன். இருங்க துபாயில எவ்வளோ இதுக்குடா க்ளோஸ் பண்ண நான் அத துபாய் டாக்ஸ் ரேட் ஃபார் கேம்ஸ்னு போட்டா போடணுமா எப்படி போடணும்னு எனக்கு சரியா தெரியல. வெயிட் பண்ணுங்க. No personal income tax, corporate tax 9%. If your business makes more than annually, flat 9% corporate tax applies. But startups and SMEs under this threshold, 15% global minimum tax. Abdina for large MNC companies. Okay. 800 million global revenue with the tax value added tax most goods and services included. No capital gains, no inheritance tax, no wealth tax, but cost of living அங்க அதிகம் guys. So அதனால வந்து வேலைக்கு ஆகாது. இதுல investors, business owners, importers, companies operating in free zones, individuals and business appliance, multinational, residents and expats, business with annual profit, business பரவாயில்ல கம்மியா தான் ப்ரோ இருக்கு. மேக்ஸிமமே வந்து 15% டாக்ஸ். எக்ஸைஸ் டாக்ஸா அப்படின்னா 50 to 100% tax on tobacco, energy drinks and sugary drinks. போடு மஜாவா இருக்கே உங்களோட டாக்ஸ் ரேட்டு. டொபாக்கோ, எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ், சுகரி ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வந்து உடம்புக்கு கேடு. அதெல்லாம் டாக்ஸை தூக்கி வச்சிருக்கானுங்க 50% 100% சொல்லிட்டு. நம்ம ஊர்ல அப்படியே ஆப்போசிட். சரக்குக்கே டாக்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்ல. இல்ல 0% அப்பா பயங்கரமா இருக்கே. என்னடா இது? அதாவது 32,000 30 லட்சம் ஒரு டீம் சும்மா போயிட்டு ஏர்ன் பண்ணிட்டு வருது. அதே வந்து ஒரு டீம் வந்து $80,000 plus $25,000 எவ்வளோ? 80 plus 25 is equal to 105 plus 5 605. இருங்க பாப்போம் அப்படியே போய். எங்கடா அது? USD to INR கன்வர்ஷன். ஆ 605,000. $5,23,06,485 மூணுத்துலயுமே வந்து சாம்பியன்ஷிப் வந்து இவனுங்களே #1ல இருந்தானுங்க அப்படின்னா எப்பாடா போடே மஜாவா இருக்கே. 5 கோடி 5 கோடியில வந்து 50% பிளேயர் ஸ்பிளிட்னு கூட வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? 2.5 கோடி வரும். 2.5 கோடியில மேக்சிமம் 6 பிளேயர்னு கூட வச்சுக்கோங்க. 2 எப்படி 6ஆல டிவைட் பண்றது? 250 2.5 கோடியா? 250 2.5 போடுவோம். எதுக்கு? 2.5 divided by 6. ஒருத்தனுக்கு 41 லட்சம் கிடைக்கும்டா. ஒரு பிளேயருக்கு 41 லட்சம் கிடைக்கும்டா. வாவ், இட்ஸ் நாட் சாதா மேட்ரு, சப்ப மேட்ரு ப்ரோ. அங்க இருந்து ஜெயிச்சுட்டு இங்க வந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் அவனுங்க காசு கட்டி தான் ப்ரோ ஆகணும். இருங்க, நான் நிறைய கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இங்க கடைசியா நான் இந்த கமெண்ட் தான் படிச்சேன். What the fuck bro? ஆமா ப்ரோ, எனக்கே ஷாக்கா இருக்கு ப்ரோ. வெல்ட் ஆன் டாப் 1 கூடிய விரைவில் ப்ரோ. கெவின் குரூப் ஸ்டேஜ்ல ப்ரோ. கெவின் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ப்ரோ. கெவின் அண்ட் ஜிதேஷ் ப்ரோ, EMP டேஞ்சர் ப்ரோ, தேங்க்யூ 3 of you guys ஃபார் வாட்சிங் த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங். டாக்ஸ் இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்தியாவிலலாம் வந்தாங்கன்னா டாக்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ. 28% பிடிச்சி எடுத்துருவானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. வெல்ட் ஆன் டாப் 1 குரூப் ஸ்டேஜ்ல #1 வந்தா சர்வைவல் ஸ்டேஜ் ஆட முடியாது ப்ரோ.
ஆமால சி கரெக்ட் ப்ரோ. அந்த கர்மத்தை நான் யோசிக்காம விட்டேன் ப்ரோ. அப்படின்னா ஆமா பாயிண்டா பேசினாருப்பா மனுஷன். சி இது எப்படா மறந்தேன். கருமம். வேற த ஃபக் இஸ் தட் வெப்சைட்ரா. இப்போ இதுல இருந்து எவ்வளவு கம்மி பண்ணும் நானு? 80 பிளஸ் 5,80,000. 5,03,000. ஏ அப்படி பார்த்தாலும் 5 கோடி வருதியா? lol or gets the most. What the fuck? குரூப் ஸ்டேஜ்ல #1 வந்தா சர்வைவல் ஸ்டேஜ் ஆட முடியாது. கரெக்ட். டாக்ஸ் இருக்கா ஸ்ரீ? இருக்கும் ப்ரோ நிச்சயமா. இந்தியாவில் வர்றதுக்கு அவனுக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்குலாம் டாக்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ. ஷோ மேட்ச் வில் பி தி ரோண்டோ மேட்சஸ். ஆமா. வணக்கம் ப்ரோ. டார்க் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். $5 lakh. கார்னர் the 24 spot team also deserves that money bro. That's not joke. பட் சொல்றேன், சும்மா போயிட்டு தேய்ச்சிட்டு வந்தா கூட அவ்வளவு இருக்குன்றேன். புரியுதா? சும்மா போயிட்டு வர்றதுக்கு பணம் ப்ரோ. fucking 30 lakhs man. It's not a joke for 30 lakhs, you know. இப்போ ஆரியன் XTMG பிளேயர்ஸ் எவ்வளோ சம்பாதிப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ஆர்க்குக்கே மோஸ்ட் கட்டு போயிடும். கரெக்ட் தான். ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் ப்ரைஸ் பூல் டோர்னமெண்ட் இன் த வேர்ல்டு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ டெஃபினெட்லி. Esports will not grow. It's getting stagnated and couldn't pull sponsors properly like Korea or China because of the viewership that they are having in other apps. Nirmala Sitaraman be like, Sattu bro, welcome to the stream bro. Sattuva என்னன்னு தெரியல. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கரெக்டா சொன்னீங்க ப்ரோ. மேடம் வந்து வாங்க நான் இருக்கேன், வாங்க என் பர்ஸ்ல போட்டு போங்க அப்படின்னு. கைஸ் லைவ் பாக்குறாங்களா? லைக் போடாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. நான் வந்து என்ன 9:30 ஆயிடுச்சா? 9:45 மாதிரி லெட்ஸ் எண்ட் தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் கைஸ். ஓகேவா? குரூப் ஸ்டேஜ்ல #1 வந்தா நீட் டு பிளே இன் சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல. ஓகே கரெக்ட். கொஞ்சம் லைட்டா பிரெயின் ஆஃப் ஆயிருச்சு ப்ரோ. இட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் ரியாத். என்னது துபாயிலலாம்? என்னடா இவ்வளோ கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? துபாய் டாக்ஸ் ஃப்ரீ. ஆனா அங்கிருந்து இங்க வர்றதுக்குலாம் வந்துடும்ல. குரூப் ஸ்டேஜ்ல #1 வந்தான். ஓகே த நெக்ஸ்ட் மேட்சஸ்ல லாஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சு ப்ரோ. அவ்வளோதான். மேட்சஸ்ல ஆல் ஓவர் ப்ரோ. டாக்ஸ் ஃப்ரீ. ஆனா 40 தான் டாப்ல இருக்கானுங்க. நினைச்சு பார்த்தா எங்கேயோ போதே. ஆமா துபாயில எல்லாம் நடக்கல. சவுதி அரேபியா துபாய். வாட் பொட்டேட்டோ வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ்? யோ என்ன சொல்றீங்க? பொலிட்டிக்கல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சென்டர் தான் ரியாத் தான் கேபிட்டல் சவுதி அரேபியா. துபாய் எங்க இருக்கு? சவுதி அரேபியா எங்க இருக்கு? ஆயிரம் கிலோமீட்டரு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதுவா? பரவாயில்ல. 1000 கிலோமீட்டர்லாம் ஒரு மேட்ரா? வாட் டு யூ மீன் ப்ரோ? சாரி கேஸ், உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியல பாருங்க. என்னடா திடீர்னு ஏதோ ஓடு. 1000 கிலோமீட்டரு. பொட்டேட்டோ தட்ஸ் ஆல் ப்ரோ. இருங்க அப்படியே கமெண்ட்ஸ் படிக்கணும். கமெண்ட்ஸ் எங்கேயோ போயிருச்சு. $5 lakhs. ஆனா 40 டாப்ல இருக்காங்க. துபாயிலலாம் நடக்கல. சவுதி அரேபியா. ஓகே. காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் நாட் தட் ஹை வென் யூ டோன்ட் லிவ் இன் த மெயின் சிட்டி. If you earn dollars in abroad, zero tax for them. அப்படியா? Wow. It's happening in Riyadh, Saudi Arabia. Annual salary of 36 lakh is very much to enjoy happily. Too much bro. Many 40 lakh per player. அதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அந்த #1 பொசிஷனுக்கு. அதுவும் கரெக்ட் தான். ரெட் ஓபி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. லால் ஆர்க்ஸ் கெட்ஸ் தி மோஸ்ட். குரூப் ஸ்டேஜ்ல டாப் 8 டைரக்ட் ஃபைனல்ஸ். ஆமா ப்ரோ. குரூப் ஸ்டேஜ்ல டாப் 1 வந்தா டைரக்ட் ஃபைனல் ப்ரோ. டாப் 8 வந்தாலே டைரக்ட் ஃபைனல். டாப் 1 எல்லாம் கிடையாது. டாப் 8 டைரக்ட் ஃபைனல்ஸ். ரெக்ஸ் ப்ரோ. ஓகே அட்லி ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹியர் டு வாட்ச் லேர்ன் அண்ட் சப்போர்ட். தேங்க் யூ ப்ரோ. வேறயா ஸ்ரீ? இந்தியன்ஸ் who get paid in abroad via dollars won't get tax from India.
அது கேமிங் ஃபீல்ட்ல இருந்து அப்படின்றப்ப கூடவா வராது? டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி ப்ரோ. வாட் த ஃபக். துபாய் இஸ் நாட் அ கண்ட்ரி பை த வே. பட் ஸ்டில் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் தட் மச் பிட்வீன் த கண்ட்ரிஸ், யூ நோ. ஸ்டில் 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் மேட்டர் ப்ரோ. இங்க இருக்கு ப்ரோ சவுதி அரேபியா, இங்க இருக்கு ப்ரோ துபாய். அவ்வளவுதான். இதுக்கெல்லாம் எதுக்கா நீங்க போய் எங்க இருந்தா என்ன? சவுதி அரேபியா, துபாய், எண்ட் ஆஃப் த டே போத் ஆஃப் தெம் ஸ்பீக் வாட் லாங்குவேஜ்? அரப். I hope so. Okay. Guys, that's it for today நினைக்கிறேன். நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, this is Sri signing off from this live streaming. Okay. யாராவது சொல்லணும்னா பட்டுன்னு சொல்லுங்க. Guys, if you want to say something, say sooner. Mr. Peace, bye bro. Geetesh, bye. Zia OP, bye. Red OP, bye. வேறயா? Okay. Science is religion, bye. Rex bro, bye. Dinesh Kumar, bye. Charikis bro, bye. Yuvaraj bro, bye. Tomorrow match இருக்கு bro, tomorrow. துபாய் போயிடலாம் ஸ்ரீ ப்ரோ. இதெல்லாம் படிக்கவே இல்லையடா. annual salary of 36 lakhs. ஆமா, துபாய் போயிடலாம் ப்ரோ. இந்த வருஷம் முடியறதுக்குள்ள ஒரு முறை துபாய் போயிட்டு வந்துடும் ப்ரோ. ஓகே. You can't get 605 Sri bro. What do you mean by 605 bro? International R gives 100% price pool. Many, right ra? Tomorrow on the gameplay live. No gameplay live bro. Saudi has different tax policy. Ada karumata ama guys. We didn't look into Saudi Arabia's tax policy guys. நான் வந்து துபாயில நடக்குது. ரியாத் வந்து நான் துபாயோட கேபிட்டல் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஆனஸ்டா சாரி. EWC map rotation post நைட் வரும் ப்ரோ. அரௌண்ட் 11 or 12 வரும். மதன் ப்ரோ போட்டுருவேன். ஜியாஓபி பை. மிஸ்டர் பீஸ் பை. பை கைஸ். பை எவ்ரிவன். நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, this is Sri signing off from this live streaming. Thank you, take care, tata, bye, peace out and good night guys. Okay, bye everyone. அவ்வளவுதான். மேட்ச் ஓவரா? மேட்சஸ் ஓவர் tomorrow at 3:15 PM. Catch you all live. So until then, Sri OP signing off from this live streaming. Thank you, take care, tata, bye, peace out and good night guys. Okay, peace out.